Почитуван министер за финансии, господин Фатмир Бесими, почитувана председателка на Комисијата за хартија од вредност, господја Нора Лити, почитувани дами и господа. Би сакала од името на организаторот на овај настан, Македонска Берза, да ви посакам добре дојде на 21-та годишна конференција. За жал, поради пандемијата со COVID-19, 2 години оваа традиција беше привремено прекината. По 2 годишна пауза продолжуваме каде што застанавме со организација на 21-та годишна Берзанска конференција. Македонска Берза веќе 2 децении организира настани, годишни конференции кои што представуваат настан со препознатлив имидж, како во однос на актуелноста на темите кои се предмет на дискусија, така и во однос на учесниците кои што учествуваат во бројните панели, говори и презентации. Атрактивноста на темите не изостана на 21-та годишна конференција на Македонска Берза, каде што ќе има 2 централни панели и повеќе презентации. Покрај воведните обраќања, главен акцент оваа година во програмата ќе биде ставен на геополитиката, енергетиката. Би сакала да истакнам дека на крајот од годишната Берзанска конференција за прв пат оваа година организираме специјален социјален настан, дружење со дегустација и наградна игра и воедно ве повикувам сите да останете до крајот на настанот. Но да почнеме согласно планираната агенда. Ни представува особена чест што министерот за финансии господин Фатмир Бесими со своето воведно обраќање ќе отвори конференцијата. После него, после министерот, следи обраќањето на председателката на Комисијата за хартија од вредност господја Нора Лити и на крај свој обраќање ќе има главниот извршен директор на Македонска Берза господин Иван Штериев. Почитуван министер, господин Бесими, повелете. Почитуван главен извршен директор на Македонската Берза, господин Штериев, ендеруара креатаре е комисионит летра Вемевлер, Зонја Лити, почитувани представници на медиумите, почитувани представници на финансиски институции, банките, директори, представници на Банкарска асоциација и други асоциации во земјата, dear guests. И представува особена чест што денес имам ваква прилика да отварам ова конференција, 21 годишна конференција на Македонска Берза. Еден успех во развојот на финансиските пазари во нашата земја. Голем број на предизвици, но тоа што е главно, остануваме на трендот на растот и развој. Јас ќе искористам оваа прилика денес да споделам со вас неколку аспекти во однос на економските движења, предизвици и уште еден предизвик. Еве, неочекувани работи се случуваат како што во економијата е во ред. Еве, благодарам. Значи, како што реков, значи, ние сега се соочуваме со економски предизвици, но низ кои предизвици мора да имаме брзи одговори, мора да имаме ефикасни одговори, но во исто време да ги држиме и долгорочните определби и патеки. Кога се случуваше COVID во текот на 2020 година, постојано се зборуваше за некоја нова нормала. Односно, што всушност значеше тоа нова нормала, само можевме да претпоставиме, се додека сега таа нова нормала станува реалност. А тоа е криза една после друга, или една врз друга, или заедно. Значи, постојано живееме во периоди на криза, особено во овие последните години, каде што ние, приватниот сектор, финансиите, дури и носителите на јавните политики, треба да реагираме брзо и да навикнеме, да спремаме политики што ќе бидат одржливи и да реагират на кризите. Но при тоа да не се заборават реформите и развојот. Ние во овој период, како земја, имаме неколку клучни работи што ќе влијаат врз нашата иднина и перспектива, а тоа се интегративните процеси исто така.
значи веќе во овој период, значи ние станавме членка на НАТО, што за вас од аспект на инвестиции и финансиските пазари значи многу. Ние тоа го приметивме и пред во текот на оваа година, кога веќе започнавме процес на отварање на преговори со Европска Унија. Цената на евроврзницата на финансиските пазари за 1% поен во рок од 2 недели од најавата на започнување на преговорите веќе беше реалност. Не само тоа, ние исто така во извештаите на што се прават за рейтингот на земјата имавме компензација на ефектот од кризата со тоа што веќе сме членка на НАТО и веќе сме почнале преговори со Европска Унија. Ова го кажувам не само како сигнал, туку и конкретно во однос на легислативата која следи. Ние веќе представници од владата и државните институции веќе се на овие брифинзите во Брисел во однос на реформите, во однос на скринингот кој што следи и билатералните разговори што ќе ги имаме со Европска Унија во текот на оваа година до ноември наредната година, кога се очекува да заврши скринингот и во делот на внатрешниот пазар, во делот на регулативата што се однесува за финансиите, да сме целосно предвидливи во однос на тоа каква регулатива следи. Покрај ова, исто така, како што спомна во однос на одговорот кон кризите, ние исто така како влада, како Министерство за финансија во соработка и со регулаторите работиме во делот на реализација на реформите. Реформите што ќе значат одржлив раст во наредниот период на среден и на долг рок. Нашата заложба останува растот на нашата земја од тоа што во минатото во просек е околу 2,5 на 5%. Да, во ред. Благодарам. Мислам дека ова не е сигнал за времето дека треба да завршам за неколку минути. Добро. Значи, остануваме на определбата на долг рок, заложбата да го дуплираме растот. Тоа значи да го намалиме бројот на невработеноста во земјата или да зголемиме во наредниот период бројот на вработени дупло од колку што имаме. Во делот на финансии тоа што ќе биде важно и за вас како институции, ние цел овој период да ги финансираме овие работи, имавме сериозно партнерство со финансиските институции и банкарскиот сектор, а оваа година сакавме да одиме чекор понатаму. Тоа беше со планот за забрзан раст, каде што во финансиски инструменти покрај јавни финансии сметавме дека може да се вклучат и приватниот сектор, инвестициски фондови, банкарскиот сектор преку системот на леверидж, што дел од инструментите ги имаме. Тука гледам и директорите на Македонска банка за развој и другите институции со комерцијални банки, каде што се предвидува овој систем модел да прерасне во појак инструмент за развојот. Тоа го правевме и со Европска инвестициска банка, со Европска комисија во однос на гарантната шема на регионално ниво и тука кај нас како гарантна шема, каде што покрај приватниот, државниот ќе влезет и приватниот капитал за поддршка на инвестиции и развојот. Тоа што понатаму работиме во однос на фискалната одржливост, финансиската макроекономска одржливост, а тоа е тема сигурно што ќе ве заинтересира, тоа се даночните реформи, концептот на даночни реформи кој е најава, значи покрај расходната страна, покрај реформи во делот на финансирањето, исто така и реформите во делот на приходите. Главна цел е даночен систем што ќе го одржи растот на среден и долг рок, ќе биде потранспарентен, поефикасен, поправичен, а исто така и промовирање на така нареченото даночно зелено оданочување, односно во поддршка на зелената транзиција, дигитализација. Сите овие работи ќе значат дека на среден рок и долг рок ќе имаме систем што е одржлив, односно да се поддржи растот. Во однос на ова што го кажувам сега, ние во моментот 1,3% поени од бруто домашниот производ како економија плаќаме камати во однос на претходните долгови. За да имаме одржлив раст и за да имаме одржливи финансии, ние треба да имаме преструктурирање на целиот систем во смисла на да можеме да враќаме повише од колку што се задолжуваме. Ние сме веќе во линија на тоа што се фискални правила, имаме донесено закон за фискални правила,
за буџети каде што се фискалните правила, фискалниот совет, тоа значи поголема транспарентност од аспект на јавните финансии, а воедно и во делот на развојот на финансиските пазари, нови закони во однос на воведување на финансиски друштва, нови фондови, но исто така и во делот на развојот на финансискиот пазар во рамките на Советот за развој на финансиски пазари, заедно со сите регулатори, Комисија за харти од вредност, другите регулатори и Народна банка, донесовме и стратегија за развој на финансиските пазари во нашата земја, што е една долгорочна стратегија која ќе значи поголем пазар, поуспешен пазар, и тоа што берзата оваа година има надолен тренд, што значи дека сме дел од тоа што се случува на светската економија, светските финансиски пазари. Јас посакувам тие бројки во иднина да се подобрат, покрај тоа што ги имаме светските проекции дека оваа година исто така ќе биде тешка, но наредната година растот полека би требало согласно геостратешките движења на светско ниво и во европскиот пазар и кај нас тоа да се во наредната година да гледаме еден друг тренд во однос на растот. Оваа година имаше исто така едно интегрирање на капитал со Хрватската, односно Берза. Осакувам успешна работа, успешна конференција. Ние оставуваме сериозен партнер на Берзата, на сите регулатори во делот на развојот на регулативата за финансиски пазари, затоа што ова е уште еден предизвик, да не заборавам, а тоа ветив на директорот дека ќе спомнам, во делот на финансии, во делот на финансирањето на потребите за буџетот, ние најавивме неколку новини во буџетот. Ова година објавивме уште една обврзница за денационализација од 6 милиони евра. Колку што знам, најголемиот дел износ на тргување со обврзници се државните обврзници на берзата. Се очекува согласно законот уште една да имаме наредна година за обврзница за денационализација. Тука е делот каде што граѓаните влегуваат во овој дел. Во делот на развојот на финансиските пазари стратегијата најавивме поголема обука на граѓаните во однос информирање за можностите за инвестирање во финансиските пазари, а и за предпријатијата што гледаме дека берзата ја гледаат како уште една можност за финансирање. Тоа што планиравме во текот на оваа година беа зелените обврзници, развојни обврзници, обврзници индексирани со инфлација, но уште една обврзница која уште е во фаза на анализи и обработка, тоа е обврзницата со нула купон, односно бескаматна ставка, а всушност би било за повлекување на кешот од тоа што го има во нашето стопанството од време на транзиција па навака. Меѓутоа, овој процес за да се развие успешно има многу предизвици во смисла на капацитет на наши институции и овој капитал да може да влезе во делот на банкарскиот систем, да се намали сивата економија и да се останува на консултациите што следат во однос на во исто време спроведување на законот за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам и другите аспекти што значат избегнување на било какви влез на капитал што е сомнителен од аспект на потеклото на капиталот, така да сепак важно во овој транзицијски период во најавата за борба за намалување на сивата економија и поддржување на растот во време на кризи, кажуваат се и можност за големи реформи. Па така да и ова опција е во фаза на размислување сега повторно во време на криза, доколку се покаже како добра варијанта, може да се спроведе во текот на годината, секако во соработка и со банкарскиот сектор, со цел депозитите во банкарскиот сектор да продолжат да растат и во овој период. Ви благодарам уште еднаш и успешна конференција. Ја повикувам претседателката на Комисијата за харти од вредност да се обрати. Вака обично без да ме покануваат одам. Добро утро на сите. Ирмен Джеси, good morning. Почитуван главен извршен директор на Македонската Берза,
Индеруар министер и финансаве Зотри Бесими, почитувани дами и господа. Навистина, убаво е чувството да се биде повторно тука, со физичко присуство на овој важен настан за нашиот пазар. Ние во КХВ особено се радуваме на берзанските годишни конференции, затоа што, знаете, кога сте регулатор и супервизор, не сте секогаш поканети или добре дојдени. Но во овој случај, без записник можам да констатирам дека сме и добре дојдени, а како подкрепа на тоа, го наведувам фактот дека денеска заедно со мене тука се и комисионерите, па на вака точно утврдената фактичка состојба, верувам Штериев ќе се согласи, на берзата и останува да се откаже од правото на приговор. Но шегата настрана. Повеќе од 2 години сме влезени во територија без ориентири, соочени со голем број на извори на несигурност и на непредвидливост од надојдените мешани кризи. Но и покрај предизвиците, со нескромна гордост можам да кажам дека комисијата успеа да функционира според сопственото мото кое го воведе во 2019 година на проактивен регулатор и преку напорна работа, акција и преобмислување да придонесува за видниот напредок на пазарот на капитал. Станавме поиновативни, искористувајќи ги предностите на дигиталната технологија, ја зголемивме нашата способност за да делуваме брзо, ефикасно и решително. Силно инвестираме во модернизација на IT инфраструктурата, вклучително со тоа да станеме еден од првите регулатори во земјата, што целосно ги дигитализира процесите, а на тој начин зголемувајќи ја транспарентноста на пазарот, но и нашата способност за надзор. Кога станува збор за интегритетот на пазарот, како дел од нашиот проактивен универзум, демонстриравме јасност дека не постои сценарио во кој ќе го прифатиме површното делување на филозофијата не прашувај, не кажувај, не делувај. Или, да резимирам, користејќи го со мала адаптација цитатот на Едвард Деминг, со нашата дигитална и IT инфраструктура, во Бог веруваме, а сите други ги супервизираме. Но супервизијата и надзорот започнуваат на портите, со лиценцирање и одобрение за влез на пазарот. Комисијата е отворена за бизнис, но не е и нема да биде отворена за субјекти кои не ги исполнуваат нашите регулаторни очекувања и легислативни барања. Летвата ја поставивме повисоко на самите порти и нема да дозволиме учество на субјекти кои може да ја нагризат довербата на пазарот на капитал. Но во недостиг на папската непогрешливост за регулаторот, се разбира, со индустријата нема секогаш да се согласиме за прашањата кои што треба да ги решаваме или за нивото на прифатлива болка или пак неопходен третман за да се справиме со нив. Кога нема да се согласувате со одлуките што ги носиме, а порано или покасно ќе имате такво искуство, важно е да успееме да ги почитувате и тоа поради начинот и поради причините за кои ги носиме истите. Комисијата не може да креира пазар или да обезбеди ликвидност, но тоа што ние можеме, а и постојано го правиме, е да работиме со другите за да ги елиминираме недостатоците и да обезбедиме рамка
која одговара на пазарот, во кој останатите сакаат да учествуваат. Понекогаш, невидливата рака на пазарот има потреба да и се подаде рака. Па во тој контекст, активно поддржуваме интеграција на берзата со сродни институции во земјата, но и со регионални пазари и пазарни оператори, а сето тоа поради поголеми синергии и побрз развој. Во континуитет работиме и на зголемување на финансиската писменост и едукација, па така од оваа учебна година за прв пат се воведе нов наставен предмет во средните економски правни училишта, кој ги разработува принципите на пазарот на капитал. Како што спомена и министерот Бесими, дел на сега важечкиот закон за данок на личен доход е и одложената примена на одредбите за капиталната добивка од вложувања во акции во удели до 2023 година. И денес, кога повторно е актуелно ова прашање, заради подобра системска подготовка, апелираме на дополнително одлагање за уште една година, поради потребата од поедноставување на оперативната постапка. Комисијата го поддржува предлогот на Македонската Берза, постапката да се централизира во Централниот депозитар, со што сега предвидената сложена административна процедура нема да представува бариера за инвеститорите. На Берзанската конференција во март 2019 немав ни една година откако ја превземав должноста председател на Комисијата за харти од вредност и тогаш зборував за нашите планови за трансформација на КХВ во организацијска, но и во супервизорска смисла. Во таа прилика кажав дека добар регулатор е како добар фудбалски судија. Како што тоа беше Пиерлуиджи Колина на финалето од Лигата на шампионите помеѓу Бајерн Минхен и Манчестер Юнајтед во 99-та година, кога Бајерн ја изгуби титулата со 2 примени гола после 90-та минута, но поради доброто арбитрирање на Колина, резултатот од надпреварот, независно колку и да беше разочарувачки за многумина, остана неприкосновен за сите. Денеска на тоа сакам да додадам дека добар овластен учесник е како добар и етичен фудбалер. Фудбалер како Садио Мане на Бајерн Минхен, кој пред неколку недели ненамерно постигна гол со рака против Бохум. Веднаш, пред реакцијата на ВАР, беше тој самиот кој го извести судијата дека голот бил постигнат со рака и секако голот беше поништен. Новиот кодекс за корпоративното управување на котираните друштва на Македонската Берза е во насока на повеќе Садио Мане во нашиот условно кажано фудбалски терен и надпревар. За кодексот покасно господинот Крис Хоч ќе дискутира во детали, но тоа што јас сакам да го истакнам дека додека работевме во неговото конципирање, се залагавме за промовирање на инклузијата како начин со кој меѓу другото го поддржуваме ефективното управување со ризиците. Во ова насока и заложбата најмалку 30% жени да се членови на надзорниот и на управниот одбор до 2025 година. Но, truth be told, ова е далеку од доволно. Постигнувањето еднаквост, диверситет и инклузивност, и не само родова, подразбира нарушување на статус квото, а не негово преговарање. Кодексот е само еден од многуте предизвици пред нас кои се нови.
но нашата решеност да учиме и да се приспособиме не е. На крајот на краиштата, мирно море никогаш не создава вешт морнар. Остануваме будни, агилни и посветени во извршувањето на нашите цели. Сепак, промените, корпоративната култура во голема мера остануваат под контрола на самите компании. Или кажано по-конкретно, на краток рок го добивате регулаторот што го имате. На долг рок ќе го добиете регулаторот што го заслужувате. Јас ви благодарам за вниманието, посакувам успешна конференција. Ju falenderit për vëmendje, konferencë të suksesshme. Почитуван министер за финансии Фатмир Бесими, почитувана председателка на Комисијата за хартија од вредност Нора Алити, почитувани представници на домашни и странски финансиски институции и компании, почитувани дами и господа. После 2,5 годишна пауза, поради добро познатите причини, навистина сум среќен што во името на Берзата и во мое лично име можам повторно да ве поздравам на нова годишна конференција на Македонската Берза. 21 поред. Влеговме по сите стандарди и во конференциско полнолетство. Во оваа конференциска пауза, Македонска Берза ги имаше двете најдобри години во последната деценија, во смисла на промет и ценовна перформанса. Лани во март, тивко и без многу помпа, пандемиски прославивме 25 години од првиот ден на тргување. Имплементиравме неколку стратегиски важни проекти, сите со поддршка на Европската банка за поддршка и развој, оној за инвестициски анализи, новиот кодекс за корпоративно управување, за кој зборуваше и председателката, пошто беше заеднички проект со комисијата, и водичот за така наречено ESG известување. Ни се случија и големи, уверени сме, многу значајни промени во сопственичката структура како компанија. Станавме, како Берза, најголем поединечен акционер во Централниот депозитар за хартија од вредност. И еве денес, пак овде, во убавиот Охрид, на нашата традиционална конференција, во која веруваме дека е настан со препознатлив имидж и форум на кој се разменуваат мислења за актуелните состојби и се анализираат трендовите на пазарот на капитал и во економијата, и во земјата и странство. Имајќи ги предвид случувањата во изминатиот период, како и актуелните состојби на пазарите, во оваа прилика сакам да истакнам неколку работи. Ова 2022 година, според многумина, ќе биде историска од аспект на движењата во економиите, а следствено на тоа и на берзите. Се менуваат парадигмите за тоа што е нормала во водењето на макроекономските политики, но и во инвестирањето. Се што во светски рамки се случи во изминативе неколку години, кулминираше во инфлација што не сме ја виделе со децении. Централните банки се принудени да ги зголемуваат каматните стапки, иако допред некое време тврдеа дека инфлацијата е транзиторна. Цената од сето ова секако ќе биде хиберниран економски раст, барем известно време, и можна рецесија. Пазарниот сентимент на брзина се промени, инвеститорите се загрижени глобално, нормално и регионално и локално, а префрлањето во побезбедни инструменти не е толку едноставно како порано во вакви ситуации. Берзите по се судејки ќе функционираат во нов циклус на поголема осцилаторност и висока инфлација и каматни стапки. Веројатно ќе стане и поактуелен така наречениот сток пикинг,
внимателно избирање на поединечни акции, наместо инвестирање во широки индекси, на компании претежно од секторите логистика, суровини, енергетика, секако и во обновливи извори, но со помал хајп, така да речеме, потоа во инфраструктура, банки, повнимателно, одбрана и така натаму. Некои други сектори, што беа хит повеќе години наназад, нема веќе да бидат толку атрактивни, како на пример IT секторот. Годинава нашиот индекс на Македонска Берза, МБ10, е во минус нешто над 7% year to date. Ако го гледаме регионот, Словенија е некаде минус 10, Хрватска и Бугарија се со помал пат од околу 4 до 5%. Значи, во корелација сме со развиените пазари, каде падот е уште поголем годинава, но во помал степен. Имаме промет вкупен годинава од 92 милиони евра, од кои на тргување со акции во без системот, најреалниот показател што се случува на берзата, отпаѓа 54 милиони евра. Ако ги екстраполираме овие промети на годишно ниво, доаѓаме до бројки кои ќе бидат послаби од последните неколку години, но сепак во некоја златна средина за наши прилики последнава деценија. Останува сите заедно да видиме што ќе се случува на берзите во наредниот период, глобално, регионално и локално. Се е отворено, прогнозите се понеблагодарни од кога било. Кај нас, за почеток, да ги сочекаме резултатите на котираните компании за првите 9 месеци, што ќе ги публикуваат најдоцна до крајот на октомври, тие ќе бидат многу значаен индикатор за краткорочната иднина на пазарните движења кај нас. Почитувани, познато е дека подолго време главните акционери и раководството на Македонска Берза имаат визија дека треба да се интегрираме со некоја поголема берза или берзанска алијанса. Почнувајќи од 2019 година, Загребска берза, како најразвиена берза во нашиот регион и целосен собственик на Љубљанската берза, искажа нагласен интерес за аквизиција кај нас. Ова се динамизираше годинава и оваа берза стана наш најголем индивидуален акционер со 30% учество. Стратешката определба на берзата за собственичко поврзување со поголема берза произлегува од проценката дека не може да имаме подинамичен развој во локалното окружување, кое е природно лимитирано со својата големина и низа други објективни фактори за кои што постојано зборуваме и на нашите конференции. Со години ја градиме пазарната и институционална инфраструктура и таа е поставена на многу солидни основи. Потврда за ова е токму влезот на берзата од Загреб. Но сите сме свесни, ни треба квантен скок и тоа не може да го направиме сами. Да се подсетиме на најгорливото ограничување, малата понуда на пазарот. Котираните компании со години се исти, пазарната капитализација на берзата е околу 26% од БДП, за разлика од, например, просекот во Европска Унија, каде е тој податок околу 70%. Нашиот дополнителен развој треба примарно да произлезе од нови инструменти. Патем речено, заблуда е дека кај другите мали берзи има многу повеќе хартии од кај нас. Ситуацијата и на Запад и во регионот е слична со нашата. Концентрацијата на топ 10 акции во прометот е секаде извонредно висока, околу 80 и повеќе проценти. Нашиот предизвик е како од сегашните главни 3 до 4 блу чипа да дојдеме до двоцифрена бројка. Со оглед на тоа што Загребската берза како пазар е поразвиена, нивното искуство, нивното ноу-хау ќе го презентираме на нашите успешни предприемачи и компании за некој од нив конечно да одлучат да издадат акции или други хартии. Секако, во овој воз може, ако сакаат, да влезат и државата, јавните предпријатија и единиците на локална самоуправа. Мора да направиме некој позначен исчекор на овој план, инаку нема да имаме нов развој. Со години имаме малку котирани компании што вистински и континуирано се тргуваат, нема IPO-а, некои друштва се тргаат од берзата од различни причини и така натаму. Воедно со Загребска берза како стратешки инвеститор би требало да ни се зголеми веројатноста за подобрување и на страната на побарувачката во делот на привлекување на странски инвеститори кои со години ни недостасуваат. Се на се, сега имаме оптимален собственички микс
најголем поединечен акционер кој што е од бизнисот и кој што успешно го управува пазарот во Хрватска, што е доста поразвиен, но истовремено има сличности со нашиот. Ваквиот стратешки инвеститор ќе знае да го насочи нашиот развој. Плюс ги имаме големите домашни банки како најголеми акционери и членки на берзата. Очекуваме овој микс да отвори нови реални развојни можности. Периодот зад нас со право можеме да го оцениме како аквизициски. Покрај влезот на Загребската берза во нашата сопственост, Македонска берза стана најголем акционер во централниот депозитар. Идејата за ова не е нова. Ние сме сестрински институции, а во формирањето на депозитарот на времето голема улога имаше токму берзата. На многу пазари берзите се деломни или целосни сопственици на депозитарите. Една од главните причини за оваа инвестиција е остварување на инвестициски и трошковни синергии во услови на циклични пазарни движења и приходи. Нашите слободни парични средства ги пласиравме во компанија чија што работа добро ја разбираме и можеме да ја унапредиме. Воедно со оваа наша аквизиција ја зголемивме вредноста на берзата како компанија, што многу опипливо се виде од повисоките цени на последните пакети на акции што Загребската берза ги купи неодамна. И најбитно, со сопственичкото влегување во централниот депозитар и неговите управувачки структури, можеме полесно да ги насочиме стратешките одлуки на оваа институција во функција на обостран долгорочен развој. Во предвечерие на најавената даночна реформа, за која зборува и министерот и претседателката на комисијата, ќе ми дозволите да кажам и неколку збора за нас најжешкото прашање, односно оданочувањето на капиталните добивки од тргување со хартија од вредност. Ние како Македонска берза разбирливо имаме јасен став. Капиталните добивки се уште не треба да се оданочуваат и благодарам и за поддршката што ја добиваме за тоа и од нашиот регулатор, од комисијата. Зошто е тој наш став таков? Прво, тајмингот реално не е поволен. Рековме дека состојбите на пазарот се влошени, вкупниот промет е намален за околу 40% годинава, прометот во без систем некаде за 13 до 14%. Физичките лица кои би биле фактички таргетот овој данок, креираат повеќе од 60% од овогодишниот промет на куповна страна и овој данок објективно ќе значи удар за ионака кревкиот и плиток пазар. Второ, кај законските решенија, што се моментално на сила и кои никогаш не се тестирани во пракса, има простор дефинитивно за доработка и за подобрување. Например, според сегашната поставеност, за секој купи-продај на берза, вие треба веднаш да пријавите и да платите аконтативен данок. Тоа значи, доколку сте поактивен трейдер на берзата, вие, настрана данокот што ќе ви го намали приносот, ќе имате и голем фреквентен административен товар. Дополнително, во вака замислената даночна постапка има обврски и одговорност за брокерите, кои онака, знаеме сите, не се идеално екипирани. Значи, мора да се најде едно поелегантно, поедноставно и централизирано решение според нас. И трето и последно, треба да се направи адекватна дистинкција меѓу краткорочното или така наречено шпекулативно тргување и долгорочното инвестирање. Според сегашното решение, капиталната добивка не се оданочува единствено ако ги држите хартиите многу долги 10 години. Во многу юрисдикции овој период е многу пократок, например 12 или 24 месеци. Сето ова, секако, е веќе искомуницирано со Министерството за финансии и се надеваме дека нашите аргументи за продолжување на неоданочувањето на капиталните добивки ќе бидат земени предвид. Дами и господа, се потрудивме темите на денешната конференција да бидат максимално актуелни, покрај воведните обраќања, веќе беше напоменато, имаме централни панели, говори, презентации и така натаму. Ќе зборуваме како да се менаџираат промените и како работат банките во новата реалност, ќе дискутираме за економските и геополитичките шокови и најновата глобална топ тема – енергетиката. Ќе зборуваме за корпоративното управување и новиот кодекс, за Esg водичот, за односи со инвеститори, за спојување и превземања и за вечната тема за IPO. Сосема на крај,
Би сакал да истакнам дека оваа конференција нема да можеше да се организира без поддршка на нашиот овогодишен златен спонзор PricewaterhouseCoopers, на останатите спонзори Виталија, ЕДС, Комерцијална и НЛБ банка и Централниот депозитар, медиумските покровители Bloomberg Adria и Капитал, како и покровителот на нашата лотарија Вега фондови. Секако и на нашите алкохолни поддржувачи Винарија Бовин и Смит Джин. Голема благодарност до сите. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам интересна конференција. Сега е во ред. Добро, како на представник на домаќинот, ќе ми дозволите уште малку да одземам од времето за еден убав повод. Значи, спомнав дека минатата година тивко ја прославивме нашата 25 годишнина од првиот ден на тргување. По тој повод, веројатно забележавте, имавме некакви промотивни видеа, доделивме награди, благодарници и ни остана да доделиме 2 плакети за благодарност за соработка за овој период на двете институции што не се од приватниот сектор. И накратко да објаснам и да ги доделиме тие плакети. Значи, без нашето Министерство за финансии, Македонска Берза нема да беше ова што е денес, а денес, еве, така да кажам, но базирано на објективна ситуација, по многу параметри сме лидери на помеѓу берзите во периодот во регионот на така наречен Западен Балкан или Western Balkan 6. Министерството секогаш било отворено за соработка, за комуникација и во функција на креатор на нормативната рамка, но и поддржувач со неговите проекти како емитент на обврзници, а министерот веќе најави некои новини. Така да соработката ни беше добре дојдена, таа не направи во тој дел што го нагласив од аспект на Министерството, тоа што сме како пазар. По тој повод ќе го замолам господин Фатмир Месиви, министер финансии, да дојде да му врачиме една плакета за таа соработка. Благодарам многу. Ова голема чест е не само формалност, но сакам да кажам, значи, да се надоврзам на тоа претходно за интеграциите. Кога бев вице-премиер за европски прашања во Брисел, во Европска комисија прочитав над зид, пишуваше на многу јака изрека на Жан Моне, еден од основачите на Европска унија, вика: луѓето ги прават измените, но тие, за да бидат одржливи, ни требаат институциите. Значи, ова посветувам на сите вработени во Министерство за финансии и Министерството што како институција покажа капацитет и ќе остане верен на реформите и соработката што вие најавте. Ви благодарам на вас и во име на вработените на Министерство за финансии. Пазарот на хартија од вредност, пазарот на капитал е високо регулирана индустрија, како што сите знаеме. Така треба и да биде. Ја знаеме сложеноста на оваа проблематика и потребата од управување адекватно на ризиците на сите нивоа. Од тука односот помеѓу нашиот регулатор, Комисијата за хартија од вредност и Берзата, е јасно дефиниран нормативно. Постои јасна хиерархија и субординација, која ние почитуваме, но од друга страна, постои простор и тој простор континуирано сме го
користеле обострано за развојна соработка, затоа што улогата на регулаторот во тој домен е исто така од непроценливо значење. Ако направиме една ретроспектива на улогата на Комисијата за хартија од вредност за развојот на Македонска Берза, таа е навистина огромна, почнувајќи од некои незини заложби како Комисија за дематериализација на хартијата од вредност, за воведување на електронска торгување, до овие најтековни проекти, каде што добивме максимална поддршка, зборувам за интеграцијските процеси, влезот на Загребачка берза, нашата аквизиција во депозитарот и да напоменам лидерската улога на Комисијата во креирањето на стратегијата за развој на пазарите на капитал, која беше под покровителство на Министерството за финансии по иницијатива на Македонска Берза. Ако ја скенирам на брзина нашата институционална меморија, можам без дилеми да кажам дека со овој состав на Комисијата за хартија од вредност навистина соработката беше најпрофесионална и најдобра ever. Така да ми представува особено задоволство што можам да поканам председателката на Комисија за хартија од вредност господја Нора Лити и да ја врачиме ова плакета за долгогодишна успешна соработка. Благодарам. Да не чипкам тука ништо, се е вред. Продолжуваме со специјалните обраќања на господја Агнешка Гаевска, партнер во PwC, глобален лидер за услуги во јавниот сектор, лидер за Централна и Источна Европа. Темата на која што ќе говори господја Агнешка е како да се успее во изменетиот свет, промената како нова константа, како да се надпреварувате и да успеете на пазарите кои постојано се менуваат. Повелете. Thank you so much. It's a real honor to be here today, and thank you for inviting. It is the first time ever, I think, when I participate in the international conference and someone pronounced my name so well. Normally it is like, it's always Gajewska, so it's really, really well done. Thank you so much. And it's a real honor to be here today, and thank you so much to the Македонска Берза for inviting us here today. We are absolutely delighted, we as PwC, and I am also absolutely honored to be able to give a keynote speech to you about what is going on and how we as PwC seeing the world. So let's start with this, that this year started really with some big concerns, and when I was asked by many of our clients about what is going to happen, how the 2022 is going to look like, the picture at the very beginning was not very rosy at the beginning in January. We were just going out of COVID. There were like big hopes for economic recovery, but there were also like many different concerns. And here I just put a couple of statements from people whom you'll certainly recognize from media. There were already concerns about how the stimulus package is going to impact the inflation, how the inflation is going to really play out. There was lots of conversations around the trust and how the governments, how the stakeholders in the markets are going to interact with each other after this couple of years of very, very grim economic and also political situation. And there were also like many hopes. Here you will have a Prime Minister of Barbados saying actually there are so many different challenges that are focused pretty much going around the world, that these global problems need also the global solutions. And
and actually what is going on in the world is going into totally different directions. That governments are more nationalistic, there is like more confidence that whatever stays in the country stays in the country. So this was the beginning, January 2022. The last statement about how this recovery is going to be equal and how inequalities can increase because of our strive for development, it was also something that was very close to my heart, given where we are today and also how we want to develop as a world. Little that we know, I would say, at the beginning of 2022 about what is going to happen, and the next slide is probably even more grim as it comes to what happened. Yes, the war in Ukraine has added so many global additional challenges. And I put here only 3 of them, and again you will see like 3 people who will certainly recognize. The first one is clearly the largest humanitarian crisis that we are facing these days, with right now around 7 million people being pretty much pushed to flood their households. As probably you have worked out from my name and surname, I'm from Poland, so I can literally experience it firsthand what is going on and how this emigration flows are impacting our economies. The second thing is clearly around energy, and I'm quite sure I was also looking at the agenda. Energy is like a big topic for every single government, every single company around the world. And what Executive Director of International Energy Agency has said, what is really important, that we cannot lose the sight of the climate crisis and how the short-term problems that we have with energy security and energy pricing is not going to totally derail our ambition for climate and net zero ambition. And the last one that you certainly also know, this gentleman, Yuval Noah Harari, who said actually if Putin wins, what might happen is that the money that normally should go to teachers, to social workers, and pretty much improving our world and our planet will go to the tanks, to missile weapons, and to cybersecurity. And this is pretty much where we're standing today. And actually, this is the challenges that we need to face. And Mr. Minister of Finance said here something like this, that actually you need not only to think about short-term, but also about sustainable and growth long-term growth, which is absolutely the case. Here it's like something when we at PwC look at how we interacting with our both private and public clients. Right now, the serious crises that are happening, they have been happening for decades, for centuries. But actually, they are right now happening more frequently, and they also tend to be deeper. And actually, the conundrum or some sort of a dilemma that we are facing right now is that we must solve short-term, having the long-term trends in mind. So actually, when we say solving the very urgent problems as energy security for this winter in Europe right now, we cannot lose the sight of long-term impacts of these interventions that we are going to have. So that is why we're saying actually, we must address these long-term trends in order to slow the pace of short-term crisis and also potentially also limit their severity. But on the other hand, of course, we need to address this short-term crisis in a way that makes this long-term crisis that we have maybe better or at least not worse. So actually what we're doing today and the reactions that we need to take should take into account also the long-term perspectives. And here are these examples of long-term trends that are impacting us today. Inflation, recession, energy crisis. They are all very valid and something that needs to be taken care of today.
We have war in Ukraine, we have huge supply chain disruptions. They haven't gone away. If anything, the supply chain disruptions that we have seen over the last years during COVID are even more relevant right now, given also that on top of this, we also have an energy crisis. The COVID is not totally away, and we know that we will be having some hiccups from this. And there is also something that globally is called the Great Resignation. So many of economists are saying actually right now what we might be experiencing is a very, very weird recession. This is going to be a recession without unemployment, which is, me being an economist myself, it's something that we haven't seen. But it is exactly the case. Even right now, when we're seeing the slowdown in economic growth, we don't see that much redundancies, and actually the unemployment is not rising right now. So this is like the landscape in which we as decision makers, we as business, we as public sector need to operate in the coming months. These megatrends that we as PwC are looking at, and they are long-term, we call it ADAPT, and ADAPT is something that is like a nice mnemonic of what is happening. We saying actually, the world is getting more and more asymmetric. So actually, there is like increasing wealth disparities and also erosion in middle class. This erosion on middle class is very much relevant and visible in developed economies, but it is also something that needs to be taken into account. Disruption has been with us through the years, and clearly there's technology disruption is something that is happening in front of our eyes, and COVID even amplified this disruption. Then we have climate change and also other significant events like the war. Then age, and age is also a big topic for our part of the world. For Central and Eastern Europe, we have like huge population shifts. As I said, the immigration that is happening right now from Ukraine is giving the color to everything that is going on, but also like huge demographic pressures. Then the polarization, I don't need to to say much about it. We see this polarization pretty much everywhere. There's like almost like the breakdowns of global consensus. The multilateralism is under huge scrutiny right now, and there is like growing nationalism and populism. And the last one is trust, and this trust is what many people are calling right now the currency of the future. So if we want to be really visionary, if we want to have like the proper reforms, we need trust between different counterparties of the societies. And I always revert to something that is called Edelman Trust Barometer, a global barometer that is taken each year in countries around the world, and each year it shows that trust generally is eroding. The trust in public sector is eroding even more, and the trust in media is eroding even more. So actually, we need to be able to go through the real reforms. We need this trust, and surprisingly enough, or rather not surprising enough, but maybe disappointing enough, this is where we are having like the biggest deficits these days. So here I just wanted to give you the real life example on one of the crises that we are going through, something that is very, very close to our hearts right now, which is impact of energy crisis. And each and every of us who is sitting either in business, is an investor, is a consumer of a government, believe that it is something that is impacting us most. It is not the case. Energy crisis is impacting each and every constituency in the society. When you look at the government is under huge scrutiny right now, and needing to look after energy security. The pathways to decarbonizations are so much more complex, with very urgent conversations that needs to be taken place. Affordability is a huge one. If you are following the recent conversations around countries, pretty much every single country in the world
is having some conversation around how to improve affordability. You might have seen that a week ago, the new Prime Minister of the UK said she's going to put aside 1 billion British pounds for the energy package to pretty much control energy bills. So there is like a more and more like pressure on the government to do something around affordability of energy going forward. Not to talk about security, which here in Europe is like a huge problem and clearly something that needs to be taken into account. When we look at the corporates, it's exactly the same story. The inflationary pressure that is all over the world, especially on commodities, are increasing the cost of production. It also has like the big impact on potential access to finance that is so relevant to small and medium-sized enterprises, but it's also relevant for big corporates. And clearly there will be also those corporates who will benefit more than others, especially those who were bold enough to start the transition to renewable energy early enough. About investors, and this is something that is very much relevant to our community here today, this tightening monetary policies will be having impact on financial institutions and availability of capital. Some commodity traders are going to be certainly facing some problems, and we are seeing there will be increased risk of defaults in many situations. So this negative impact of inflation and energy prices is also very much relevant for investors. And finally, for consumers, so each and every of us, there is pressure not only coming from the inflationary, but also about utility bills, about food, and price escalation is absolutely there. There are vulnerable populations in every single society, and this is something that needs to be taken into account. And clearly, these situations are fueling the risk of political uncertainties and unrest. So this is pretty much where we are today. So this is just like one, and from the 6 that I put in the previous slide, this is only one. And look, how much is it impacting the way we need to look at our businesses right now, and how much we need to interact with each other to make sure that we are going to pretty much continue our operations. Now, the question that I was asked by our organizers, so what to do? It's like quite a grim picture. Is it any hope? How we should compete? And when I talk to many of our clients and also colleagues how to compete, I thought that there are like 4 areas that we should be looking at. First of all, we need to embrace this disruption. This disruption is not going to go away next year or in 2 years' time. I know that we are saying actually this year is going to be particularly difficult, and the next year is maybe going to be easier. My personal opinion is that this year is going to be difficult, and the next year is going to be difficult as well. We need to embrace this disruption. And how to do this? Well, first of all, I think we need to reset our strategy. So we as business in particular need to focus on things that we are doing well. And one of the examples that I want to bring to this conversation is when you look at international studies right now, the future of financial services, we believe that the legacy financial institutions will have to decrease the cost of operation by between 25 and 50% to remain competitive. It is a total disruption. If you think about it, if you ask me and if we interact with our clients, it is almost undoable. But this is exactly where we're standing right now. So we need to reprioritize and also remodel our businesses. And right now, certainly, I think our businesses need to run the scenarios to see how vulnerable you are to inflation, to changes in interest rates, to changes in energy prices. This disruption will stay with us, and I think the sooner we are going to realize it, the better. Then trust, I was referring to this before. Trust is certainly the most important factor for those businesses where people are the biggest assets.
So clearly in my business, but also, probably most of people who are sitting here, financial services is also very much based on our people. And our people can be multiplier or detractor of all the changes and all the actions that we want to take. External stakeholders are equally important because it is an ecosystem, and as I said, every single stakeholder in this ecosystem is impacted, for example, by energy prices. We need to reach out to them and make sure that they have understanding of what we're trying to achieve and also how is it going to impact them. Then something that I think has been promoted for many, many years is simplification. Simplification is not simple, as everyone knows. Simplification is something that is extremely difficult and complicated, but if we are to be successful, we certainly need to review what are our key enablers and really focus on them. In a couple of my predecessors, speakers have been talking about innovation and technology. I think especially in our part of the world, we have capacities to be more innovative and more technology driven, and there are many good examples that this can happen. And finally, and again, I will refer to Minister of Finance about short-term and long-term goals. And I think this is probably the first time ever in the history when we don't have to choose between sustainable development and development. So, a couple of years ago, people were saying, actually, yes, ESG, it is a very interesting topic, but actually, if we want to be dynamic, we want to earn money. These days, actually, sustainable development, investing in renewable energy is not something that is just the right thing to do. It is the right thing to do also business-wise. Look at those companies who started the energy transition very early. Actually, today they are much better placed as it comes to energy prices. And I have many clients who started very early for different reasons with the energy transition, and today they are so much more better positioned as it comes to energy prices going on. The last point that I have here is, how to succeed. And I don't want to sound patronizing. I don't want to sound naive. And I think that this one is, I won't use the football picture right now because Poland lost to the Netherlands yesterday, so not a good topic for me today. But maybe something that is more like the cars racing. Certainly, we need to keep the momentum. This momentum is there, and actually, if I am to look at what is going on also in Macedonia, this is something that needs to continue. And the second thing is to turn challenges into opportunities. And I was thinking, how to close this one to give you something more concrete than just say, keep the momentum and turn challenges into opportunities. First of all, let me come back to the energy. The fact that there is a global and also EU ambition to get to the net zero can be like a huge opportunity for Macedonia as well. I think the fact that right now, with accession to the EU and all this conversation, you could and should use this opportunity that there is like a huge ambition of the European Commission to be net zero continent by 2050. And I would be absolutely fascinated to hear more whether and how you can decarbonize your economy. The second thing is war. War is clearly something that is impacting us all. It's impacting also this region, but I think it can accelerate certain political processes. I've been fascinated to hear how much you were talking about different alliances that you have these days already. And I think, if anything, look, Sweden and Finland are going to become the NATO members very, very soon, something that has not been that obvious a couple of months ago. So I would say the war should, and I hope that it's going to happen, accelerate certain
political alliances and will be political pressure. So I hope that it is also be the case for the Western Balkans and Macedonian accession to the EU and also other international alliances. And the last one, which I believe is also very relevant to our region, is being part of global supply chains. This all, again, started during COVID, this wave more towards nearshoring rather than offshoring is something that our part of the world can benefit big time from. And when I interact with many of our clients in our region, and I do it on a regular basis, it is quite obvious that this is our chance to be part of this global supply chain. Of course, we need to prepare for this. We need to be compliant. We need to be proactive to make sure that this is happening. But certainly, it is a big chance for us. So I think both energy war and big disruption in supply chains are a risk for us, but also a huge opportunity. And I hope that we will be able to turn these challenges into our opportunities. I will stop here. I think we have a fantastic agenda ahead of us, so thank you so much again for giving us a chance to, first of all, co-create this agenda together with you, to give us our view, and I do hope that we are going to have a very successful conversation. Во овој слот имаме уште едно специјално обраќање на господин Армен Григоријан, постојан представник на Програмата за развој на Обединетите нации UNDP во Република Северна Македонија. Господин Армен ќе даде кратко представување на денешните случувања поврзани со руско-украинскиот конфликт, енергетската криза и снабдувањето со храна. Добро утро, почитувани дами и господа, драги колеги. It will be very difficult for me to speak after such a distinguished series of speeches because all the smart and right things have already been said. So I'll try to be short and present perhaps two areas that are relevant for today's discussion. One is at the global level, what UN and UNDP are doing to address the existing crisis, including financial crisis. And second one, what we are doing as UNDP in North Macedonia. Almost every year, UNDP globally publishes a human development report, which is unlike financial or economic reports, also has a number of other indicators that bring in the state of health, education, standard of living in the countries. Over 90% of the countries of the world have reported this year a human development index decline. And this report was published earlier in September this year in New York. The report talks about world of worry, where the ongoing COVID pandemic, the war in Ukraine, the impact of climate change, the rising cost of living have created a new set of uncertainties that have been shaped the realities of people and communities. The new set of, it's not one uncertainty, unfortunately it's a set of uncertainties, and they impact people, communities, their well-being, further polarization that in return harms public deliberation process. This is particularly why UNDP has an interest in identifying those uncertainties and their impact on people and communities in North Macedonia. We are working with this report that argues for path forward, something that our policymakers can follow, design activities around it, and encourage partners to pursue. There are three policy areas that this report identifies and prioritizes: investment, innovation, and insurance. By investment, we mean forming the capabilities people will need in the future and enable socio-economic and planetary conditions for human flourishing. By insurance, we mean protect people in uncertain times
and safeguard people's capabilities, including their fundamental freedoms such as human security. And by innovation, we mean to generate capabilities that might still not yet exist today, but will be required in the future. At UNDP, we try to address the development challenges and these new uncertainties by adopting integrated approaches aimed at transformative change. In our strategic plan, a global strategic plan of UNDP 21-25, we outline how we will work with our partners to support governments and communities to rebound from this crisis and build forward better. UNDP has adopted 6 signature solutions or priority areas of our work that are relevant globally and also in North Macedonia. They include reducing poverty and inequality, governance, resilience, environment, energy, and gender equality. These 6 areas are reinforced by cross-cutting areas such as innovation, digitalization, development finance as enablers, and we hope that they will support countries to leave no one behind, to build resilience and pursue structural transformation. Let me give you maybe 2 or 3 examples of how this is articulated in North Macedonia, what it means for the life of people in North Macedonia. In the Polog region, we are supporting a project aimed to improve the resilience to floods in 13 communities. And for the first time, we are actually using the approach that we are not doing it for each separate community separately. It's a river basin approach that includes all communities, and communities have to talk to each other because the river flow goes from one community to the other. We established a new center for transfer of technology with sectoral coverage in emerging and promising fields such as green and digital technology. Its focus is to help dissemination of knowledge and information coming from the best global practice. With this, we hope to support the new generation of skills developed in the country. We also support municipalities, empower their municipal councils, and support them in making them more transparent, effective, and digital. The multi-dimensional crisis, which was presented by previous speakers, including Ukraine, food, energy, cost of living, and just as a reminder to all of us that energy crisis was actually declared in North Macedonia by the government before the war started, and it was exacerbated by the actual war. Determined to create actionable intelligence about the impact of these uncertainties in North Macedonia, we commissioned 2 studies that aim to assess the impact of the crisis. The first impact assessment report focused on how the crisis impacts the functioning of municipalities in the country, how has it affected their budgets and their service delivery. The second research focused on how companies in our country, as well as institutions, deal with the rise of the prices and commodities and trade patterns due to the crisis. In the first study, the scope of the research included budgets of municipalities, revenue, composition, spending, and today we will share 5 key insights. The relevant period of this study was between January and July 2022. Majority of the municipalities we surveyed, more than 70%, stated that Ukraine crisis negatively impacted the normal functioning of the municipality. The increase of cost of goods and services, mainly due to the higher prices of electricity, fuel prices, and other energy sources, which means that municipalities will have less money or no money to invest in development. They will be spending much more, approximately 5 times more. In different municipalities, the price will be different, to cover the energy needs, electricity needs. The researchers also noted a significant increase of local government expenditure for communal services, heating, communication, and transport. This cannot capture the full-blown impact of the energy crisis, as some energy bills, electricity, gas, wood for heating, are not yet paid. The payment of the bills is either reprogrammed
in more installments or postponed. One of the strongest impacts of the compound crisis in 2022 on local self-government is significant slowdown in local investments, including capital investments, including investments in the development and in the future. Impact of the crisis in key sectors such as energy. Economic indicators are pointing to a negative impact of socio-economic milieu of the country. Vulnerable populations are particularly at risk due to the rise of the cost of living and the rise of prices of basic products. A large percent of the electric energy in our country has been and is purchased on the open market. The rise of the prices has impacted the sector and the cost significantly. The rise of the prices of commodities in this sector has had a domino effect on other costs as well. In the first 5 months of 2022, our country has spent twice as much money for the import of electric energy as in all of 2020. In conclusion, there are several points that I would like to share with you as takeaways. The institutions are taking measures to mitigate the crisis at various levels. UNDP is working with its partners, national institutions, to contribute to the public dialogue on the importance of other actors to contribute to tackling these development challenges and impact of the global crisis. Among UNDP core national partners are, of course, the national institutions, local institutions, government, civil society, academia, civil society organizations, academia, and private sector, of course. Private sector is an important contribution to development by fostering innovation, providing funding and promoting entrepreneurship for North Macedonia. And I really hope that together, and only together, we can soften the impact of the crisis on most vulnerable and look for the better future. I wish best of luck to this conference. Unfortunately, I will not be able to stay throughout of it, and thank you very much. Hvala. Благодарам. Почитувани, согласно агендата, следува кафе пауза од 15 на минути и се припремаме за првиот банкарски панел. Во 11:15.
на 21-та годишна конференција на Македонската Берза. Имаме навистина интересен панел во оваа сесија, насловен како банките во новата реалност, атрактивни соговорници. Нашите панелисти тука се Маја Стевкова Штериева, председателка на Македонската банкарска асоциација, Бранко Грегановиќ, председател на управниот одбор во НЛБ банка, Санел Кустурица, председател на управниот одбор во Шпаркасе банка, и Тони Стојановски, член на управен одбор и генерален директор за корпоративно банкарство во Стопанска банка. Банкарскиот сектор од секогаш бил атрактивен за анализа, но сега во време кога светот се соочи со последиците од ковид пандемијата, а веќе се соочуваме, исправени сме пред сериозна енергетска криза, висока инфлација, банкарскиот сектор уште повеќе е во фокусот на јавноста. Од тука и моето прво прашање за сите панелисти. Најпрво добре дојдовте на овој панел до сите, како што и најавив моето прво прашање за сите од вас е со оглед дека живееме во нова реалност. Какви предизвици истата носи за банкарскиот сектор, но и едно ваше видување за тоа како беа пребродени предизвиците со кои што се соочивте, особено со овие геополитички турбуленции? Штериева, ќе почнам со вас. Благодарам. Пред се да се заблагодарам на поканата и организацијата на овој банкарски панел. Веќе подолго време на оваа конференција, мислам години се поминати кога сме немале банкарски панел, така да во кризни услови е убаво да се видиме, да проговориме за предизвиците. Моje лично мислење е дека во поглед на предизвиците, она со што директно и веќе ќе говорам, ќе биде еден од најголемите предизвици како банки е квалитетот на кредитното портфолио. Многу директен одговор, нели голем дел од структурата на нашите биланси се кредитите. Банките во Македонија со оглед на спецификите на системот како банкоцентричен финансиски систем се главниот поддржувач на стопанството и на населението, и од таму од особено значење за нас ќе биде како да го одржиме квалитетот на тоа портфолио, но тоа само по себе може би вака звучи абстрактно, но се однесува како да им помогнеме на компаниите и на населението да ја пребродат оваа криза. Со оглед дека нели на сите ни е познато, Македонија е мала, отворена економија со сите предизвици. Да не ги повторувам исказите на претходните говорници за енергијата која оди нагоре, проблемите со снабдувањето, прекинатите ланци на снабдување и така натака, високата инфлација и сето тоа. Се тоа ќе има директен одраз на работењето на нашите компании, на крајот на денот, на населението, кој што за жал нема начин да ги пренесе на некого трошоците, кај нив тој товар ќе биде само по-нагласен. Факт е дека централните банки интервенираат со зголемување на каматните стапки. Синоќа на Bloomberg имаше наслов кој вели растот на каматните стапки на централните банки е далеку од крајот, далеку од завршен, што значи тоа представува понатамошно зголемување на каматните стапки, кое ние иако во системов досега многу бавно го трансфериравме кон крајните корисници и кај кредитите, па сега и кај депозитите, морам да бидам искрена, но факт е дека каматните стапки, иако како цена многу побавно од било која друга цена се движат нагоре, сепак сите ние и нашите корисници ќе бидеме соочени со тој предизвик и на крајот на денот ќе мораме да наоѓаме начини како да ги поддржиме, како да им ги олесниме маките, условно кажано, за да биде целиот тој период, бидејќи нели зборуваме дека инфлацијата ќе биде транзициона, да се надеваме дека ќе биде транзициона, како да се надминат проблемите. Благодарам, Штериева. Кустурица Ева Штериева спомена за најавите за ново зголемување на каматните стапки, па од тука и за вас истото прашање, кои се предизвиците за банкарскиот сектор? Pa evo, dobar dan, da ja pozdravim prisutne, da se zahvalim na organizaciji. Problem je kad imate 4 bankara i postavite isto pitanje. I onda prvi ispriča dosta toga, a vi onda trebate dalje da... Suština priče je ovo što je kolegica rekla, da
sasvim jasno šta se dešava, povećavaju se ukupno gledajući troškovi poslovanja kompanija, povećavaju se troškovi života i to je nešto što će imati naravno utjecaj na financijske pokazatelje kompanija, a mi, bankarski sektor, mi imamo kreditnu funkciju, naravno da moramo biti proaktivni, da je to veoma važno i za nas i za državu, ali ukoliko imamo pogoršane financijske pokazatelje u kompanijama, ukoliko nemamo novih investicija, novih projekata, onda mi nešto previše ne možemo ni uraditi po tom pitanju. Mislim da ovdje je naravno problem potencijalni, jedan od izazova je također možda vezan za likvidnost, iako su banke ukupno gledajući u prethodnom periodu bile dosta likvidne, kad se uđe malo u strukturu onda se vidi da možda i nije baš tako, zato što nije važno da li imate novac, nego i kakva je struktura izvora. Znači mi imamo još uvijek veoma veliki dio izvora koji je kratkoročnog karaktera, imamo nepovoljnu strukturu, u zadnjih nekoliko godina se dešavala ta svojevrsna eurizacija pasive i ona se nastavila dešavati kao rezultat ove vojne. Praktično banke imaju problema sa denarskom likvidnošću. Tako da, ukupno gledajući, izazovi su veliki, ali mi smo pokazali u COVID periodu da imamo dovoljno snage uz pomoć, naravno, ne sami mi, ali uz pomoć i države i ostalih stakeholdera i u razgovoru sa našim klijentima da nađemo način kako da izađemo iz ove situacije. Međutim, ono što se zaista treba biti jasno jeste da banke samostalno ne mogu riješiti ovu situaciju, odnosno su banke samo jedan od stakeholdera i treba biti realno očekivanje. Znači, svi mi imamo u našim KPI-evima rast, svi imamo u našim KPI-evima kreditnu aktivnost, mi želimo da to radimo, međutim, isto tako, s obzirom na ove okolnosti, treba biti realan i vidjeti šta je zaista moguće. Još jedan od izazova jeste, mislim, to nije izazov bankarskog sektora, to je izazov za kompletnu državu, jeste silan odlazak ljudi iz regije, iz ove države također. To je zaista veliki problem. Problem je u svakom smislu. Problem je u pogledu potrošnje, jer imate manji broj ljudi koji troše, ali još veći problem je zato što svaki privatni investitor koji investira u državu želi da ima dovoljno kvalitetan kadar. Mi kao bankarski sektor to zaista jako osjetimo. Bankarski sektor je u nekim godinama bio veoma interesantan sektor za rad, međutim, sada ipak imaju neki drugi mnogo interesantniji sektori koji plaćaju mnogo više, tako da banke imaju realno izazov da zadrže ljude, da kreiraju jedan ambijent u kojem će ljudi ostajati, ali moramo biti spremni i to je ono što se dešava, da taj job turnover jednostavno iz godine u godinu neću reći, nadam se da neće biti veći, ali ćemo imati taj problem sigurno i u narednim godinama. Da, interesni tezi otvorivte si, kako se nadam, nekako imame vreme podocna sita da gi izanaliziramo posebno. Bi go preformulirala Eva Sega i prašanje Greganović, kako bankite kje se spravat so predizvicite koji što gi nosi novata realnost. Dobar dan i s moje strane. Kad čovjek razmišlja o tome šta zapravo jeste nova realnost, mislim da nije ni tako jednostavno kao što izgleda, pošto mislim korona, sve to što obično pominjemo kao neku novu realnost, mislim da će da prođe, mislim da će inflacija na neki način, bar ovaj deo supply šokova da prođe. Mislim da je jedna od novih generatora nove realnosti u ovom našem prostoru kao da je neki istorijski zalazak značaja i uticaja Evrope. Mislim da kao da je Evropa postala više neko mesto nekih globalnih igara i zato mislim da kao da je pred nama jedan jako nestabilan period generalno u Evropi i onda i u ovom našem prostoru. Sama nestabilnost znači smanjenje investicije, same smanjenje investicije znače naravno odgovarajuću posljedicu za rast bankarskog sektora, za ekonomiku bankarskog sektora, tako da verovatno će bankarski sektor morati da se konsoliduje, iskoristi ekonomije opsega zato što u toj nestabilnosti, pre svega kratkoročno, u toj situaciji u kojoj je teško očekivati rast investicija, je teško očekivati da će bankarski sektor moći da raste više nego što
mislim, onako ko što bi i mi sami želeli. Još jedna možda mala stvar koju smo naučili u koroni, sad ćemo da naučimo vjerovatno i kroz osvestimo i kroz ovu zimu. Banke, sada vidimo, su infrastrukturna zapravo delatnost u onoj meri u kojoj stanovništvu i ekonomiji treba dostup do novca na isti način kao što je treba dostup do struje, do vode, do hrane. Znači, kada se prekine taj samo po sebi nekako podrazumevajući dostup kao što je bilo u koroni, kao što će se možda desiti i moram se pripremiti na to sad u zime ako nestane struje, taj infrastrukturna dimenzija banaka je isto nešto što dolazi u prvi plan i na šta ćemo morati na našoj strani mi operativno da se pripremimo da bi zaista omogućili i ekonomiji i preduzećima i ljudima i stanovništvu taj dostup do novca kao naravno jedno od glavnog načina preživljavanja i načina života u našem periodu. Stojanovski, еве што оваа нестабилност за која што зборува Грегановиќ ќе значи за банките и како ќе се справат со истата предизвици? Најпрвен добар ден на сите. Навистина би сакал на почетокот да изразам големо задоволство што еве после мислам 3 години сме повторно заедно на традиционалната годишна конференција на Македонска Берза и уште задоволството е поголемо што сме уште во поголем број. Да, во овие 3 години се случија многу работи кои што ги менуваат нашите животи, нашите навики, го менуваат начинот на работа и тоа продолжува начинот на нашите бизнисите кои што ги водиме. Во продолжение на ковидот, за жал, имаме една голема војна која што гледаме дека ескалира и понатаму, што значи дека не можеме се уште да видиме чисто небо, се уште темни облаци од некаде доаѓаат, некој бран кој што се обидуваме да предпоставиме со која магнитуда, кога и под кој агол ќе се прекрши и кого ќе го поклопи и со кои последици. Апсолутно, и тука посебно зборувам за Европа, не постои бизнис модел на компаниите кој што може да абсорбира вакви цени на енергијата. Не постои бизнис модел на компаниите кој што може да абсорбира постојано растечки цени на голем број на инпути кои што го истоштуваат реалниот сектор на економијата. Во исто време, благосостојбата на домаќинствата, посебно пак ќе кажам за Европа, во досегашниот период базираше на ефтините цени на гасот и на струјата. Тоа се менува сега. Се менува и затоа зборуваме за нова реалност и јас сакам повеќе да зборувам за нова реалност него за криза, бидејќи кога зборуваме за криза, велиме ќе помине, меѓутоа се чини дека повеќе параметри тука ќе бидат од потраен карактер и мораме да зборуваме како да се промениме за да го совладеме тоа. Во тие рамки, со сите предизвици околу, од банките, се уште ќе се очекува да ги прават оние работи што ги прават и до сега. Од нашите акционери ќе се очекува да и понатаму имаат одреден принос. Од нашите клиенти да им доставуваме ликвидност и свежи пари, од нашите депоненти да бидеме сигурно место за нивните пари, од регулаторите да ги почитуваме сите стандарди и сето тоа ние треба да го клопиме со новите предизвици и јас многу накратко ќе се осврнам на неколку. Првиот и најважен, Маја тоа веќе го потенцираше, квалитетот, предизвикот да го задржиме квалитетот, меѓутоа не само по себе, бидејќи доаѓа од потребата на домаќинствата и економијата за ликвидносна поддршка во овие моменти кога се повеќе се истоштуваат. Да бидам јасен, и на глобално ниво, и овде во Македонија се уште немаме проблем со кредитните портфолија, NPL-от е мирен, меѓутоа треба да бидеме внимателни во наредниот период и предпоставките се дека може да дојде до значително влошување. И во тој контекст, веќе на европско ниво
веќе Европската банкарска федерација минатиот месец упати јавен повик до регулаторите банкарски во Европа, дека европските банки се доволно здрави, исто како што беа и пред започнувањето на COVID кризата и подготвено ја дочекаа, да застанат заедно и во соработка со регулаторите и со соодветни модификации во регулативата и пошироко, да се обезбеди таа здравост да биде искористена како потенцијал да се помогне реалниот сектор и домаќинствата. Дали тоа ќе бидат програми како во ковидот, мораториуми, одлагање на отплати, се уште нема план. Тоа секако важи и за нашите околности, меѓутоа на тоа мораме да бидеме спремни. И уште неколку работи завршувам. Вториот дел е дигитализацијата која што продолжува и тука сме исправени пред предизвикот во овие околности да продолжиме со големи инвестиции во инфраструктура, знаење, кадар кој што се помалку го имаме, ама за мали економии како нашата пак имаме ограничувачки фактори повторно од аспект на знаењето и кадарот и уште повеќе од аспект на економијата на обемот која што имаме овде, за да продолжиме да инвестираме таму. Со тоа што трендот е даден, мораме да го следиме. Третиот дел би бил менување, изборувам глобално, не само овде во Македонија, потребата за менување на бизнис моделите на банките, за да се направат одржливи понатаму. Во досегашниот период беа успешни од аспект на бенефитите за општеството и економиите во целина, меѓутоа тоа треба да трпи измени и понатаму. Третото е целосна промена на платформите и пристапот во управувањето со ризиците, и тоа следи, посебно во делот на управувањето со кредитниот ризик и оперативниот ризик, делот на IT, cyber security ризикот заради дигитализацијата. И на крајот, значи, ние мораме да ги следиме и понатаму, иако сега тоа малку звучи нелогично, иако новите околности, кризните околности наметнуваат некои ограничувања, меѓутоа се очекува на глобално ниво од банките да продолжат да имат јасна корпоративна мисија со целосно вградени ESG стандарди во нивните политики. Така што треба да се менуваме, колку ќе успееме ќе покаже времето, меѓутоа ќе преживеат само тие што можат да ги направат промените. Стојановски благодарам. Актуелни теми во новата реалност, но секогаш има и една актуелно прашање, особено кога се банките тема на разговор, тоа се екстра профити кои што во јавноста се перцепира дека се прават од банките. Повеќето поголеми македонски банки се котирани компании, податоците се јавно достапни, потука и кога ќе се објават се појавуваат во јавноста сите тие реакции за екстра профити. Штериева, еве повторно почнувам со вас на ова прашање за која јавноста секогаш посочува дека се прават такви екстра профити, ги прават ли банките, особено во време на криза? Па добро, вие во прашањето многу убаво спомнавте за перцепциите. Прашањето за екстра профитите во голема мера се базира на тоа кој како го перцепира екстра профитот, со оглед на тоа што во минатиот период ние бевме сведоци на многу изјави кои што се темелеа повеќе така на некои перцепции, отколку на истражувања. Токму и поради тоа во својот одговор јас ќе се обидам да дадам некои забелешки во поглед на некои дефиниции што е екстра профит, да се подсетиме економистите кои што се во салава, може би некој заборавил, може би некој се уште се сеќава, и некои анализи кои што ги се направени токму на линија на тоа. Значи, екстра профит се смета профит кој што е надпросечниот што се остварува на единица вложен капитал, така да ние често во минатото бевме сведоци на компарации на апсолутни бројки, на различни анализи кои што не се базира на она што по дефиниција подразбира показател за екстра профит, значи да зборуваме за единица вложен капитал, односно повратот кој што се прави поврат на капиталот, така нареченото ROE.
Според Oxford Dictionary of Economists, мислење е дека добивката како прекомерна, како екстра профит се смета тогаш кога се прават одредени комперации, значи ние за да зборуваме за екстра профит треба да направиме споредби со нешто што е или на ниво на сектор, или на ниво на други дејности кои што работат во слични околности, слични ризични состојби и така натаму. Токму и поради тоа, за оваа цел, почнав со анализи, односно и одговорот на ова прашање ќе го базирам на некои анализи. Значи, The Banker, британското списание, редовно на годишна основа, ги објавува податоците за најголемите светски банки и при тоа, за да не одиме Кина и некои други региони, аз се задржав на Соединетите држави и Европа и оперирав главно со просечни стапки, просечна ROE, при што нормално не ги земав сериите за сите банки, туку тоа што беше за најголемите и најпрофитабилните. Кај американските банки, жалам што немаме слайд, би било многу убаво да може да се гледаат бројките на ROE. Кај американските банки повратот просечниот кај неколку од водечките е 15,9. Во земјите на Европска унија е 9,3. Кај регионалните банки, членки на Европска унија, е 10,15. Регионалните банки кои што не се членки на Европска унија е 9,8. Кај македонските банки е 9,4. Просечната ROE со 31.12.21. За да не останеме само кај банките, сега ќе направиме еден преглед, односно накратко ќе ви кажам, Forbes 500, трите најголеми. Apple 149%, Alphabet Corp 31,5%, Berkshire Hathaway 18,9%, Pfizer, со кој што се боцка многу од нас, 30,5%, со полугодие 35% оваа година. Така што, ако одидеме уште малце понатака, кај европските компании, Mercedes Group 22,3, Glencore 12,8, Allianz 10,6. Не сакав да, бидејќи знам дека имаме прашања за другите говорници кои што се однесуваат на дел од македонските котирани компании, така да тука нема да референцирам, но само ќе споделам со вас дека една од македонските комори имаше доблест во изданието каде што ги дава податоците за 100 најголеми за изминатата година, значи не зборувам 21 со 20, последното издание не е објавено, да ги даде податоците на поврат на компаниите, 100 најголеми. За жал, таму не се гигантите македонски, но има големи македонски компании кои што се вбројуваат меѓу тие компании таму. 100-та компанија, значи не зборувам за првите по ROE, 100-та има поврат на капиталот од 30,5. Македонските банки имаат поврат 9,4 за истиот период. Мислам дека без да должам, бројките зборуваат сами за себе. Благодарам Штериева за овие податоци. Еве Становски, гледам дека и вие реагирате на овие бројки, претпоставам дека многу интересно прашање за разни дискусии во јавноста. За жал многу често и во она што го нарекуваме стручна јавност се оди со одредени дискусии кои што некогаш зачудуваат, бидејќи отстапуваат надвор од базичните економски теории, затоа благодарам на прашањето, добра можност колку и да се базични тие работи, да се подсетиме ви на еден ваков собир, што значи профитабилноста. Ова што Маја сега го каже една одлична споредба која што укажува на тоа што е екстра, што не е екстра профит. Меѓутоа ја би сакал да се осврна малку на тоа што значи профитабилноста на банките. Како и секоја компанија на пазарот, банките се само пазарни субјекти, а добивката е мерило во услови на конкуренција на пазарот, која што секако постои во банкарскиот сектор, мерило на успехот. Без профитабилност, без добивка,
нема успех, нема обстанок на пазарот, без добивка и без профитабилност нема инвеститори, нема капитал, нема економија. Ако се погледнат и одредени научни објави и литературата, ако се чуе што сега се зборува во јавноста помеѓу европските банкари институции, и тоа се погласно, е дека основата на финансиската стабилност лежи во профитабилноста на банките. Нема финансиска стабилност без профитабилни банки. Бидејќи, континентална Европа базира на банкоцентрични економии, впрочем така и во Македонија, од 2/3 од потребите за финансирање на европската економија, 2/3 или 20 трилиони евра доаѓаат од банкарскиот сектор. Профитабилноста е првата брана од потенцијалните загуби кои што редовно настануваат во кредитните портфолија на банките. Без таа брана, тие загуби директно одат на капиталот, на главниот стожер и гарант на стабилноста на банките, сигурноста на депозитите, потенцијалот да банките го испорачуваат она што се очекува од нив, да испорачуваат свежи пари на економијата. Без таа профитабилност нема нов капитал. Не само како автономно генерирање на капитал во самите банки, туку и интерес на инвеститорите да вложат капитал. Само еден податок. Ако сметаме на 7 до 8% кредитен раст во Македонија, тоа се некаде околу 500 милиони евра годишен скок на стокот на кредитите спрема компаниите и спрема населението. Затоа, по постојните регулативи за адекватност на капиталот и барањата на Централната банка, треба да обезбедиме нови 100 милиони евра. 100 милиони евра нов капитал. Или ќе дојде од профитите на банките и од пазарот на капитал. Нема од каде од друго место. Или од нашите акционери. Меѓутоа, во сите случаи мораме да бидеме профитабилни. Без профитабилноста не можеме да ја задржиме довербата, што е клучна за финансиската интермедијација која што ја имаме. Така што сите тие дискусии околу профитабилноста на банките треба да тргнат од тоа дека она што банките го работат е во прилог на она што се вика јавно добро, да бидат сигурно место за штедачите, да испорачаат пари на економијата и да ја прават онаа финансиска интермедијација. Не може тоа да се случува без профитабилни банки. А тоа, кога ќе се додаде екстра профитот, доволно говорат бројките што ги кажа Маја. Така што и уште една реченица со тоа завршувам. Повторно во една од последните објави на Европската банкарска федерација велат онаа бура која што доаѓа за да европската економија се соочи со тоа и требаат силни банки кои што ќе можат да ја финансираат иднината. Стојановски, благодарам. Кустурица, бидејќи ми најавивте дека ќе мора да заминете, имате ограничено време, секако на прашањето за екстра профитите ќе продолжиме со Грегановиќ уште малку. Вас биве замолила Кусо за крајна прогноза за тоа што очекувате, односно кои се вашите макроекономски проекции за движењето на македонската економија до крајот на годинави, очекувања можеби за следната. Hvala na uvažavanju, s obzirom da je ovo neki splet okolnosti pa nisam mogao duže ostati. Međutim, ja bih samo dodao još na ovu temu, iako je gotovo pa sve rečeno. Mi možemo naći kompanije u Sjevernoj Makedoniji koji su za prošlu godinu imale profitabilnost od 80 miliona, 50 miliona, 40 miliona eura i tako dalje. I hvala Bogu da ih je sve više i više. Jer je to ono što mi želimo, da ovdje dolaze investitori, da imaju povrat na kapital i da onda investiraju još više i pričaju drugima kako dobro prolaze u Makedoniji. Tako da, s te strane, sve je rečeno vezano za priču
priču oko ekstra profita. Vezano za projekciju i ne samo kraj ove godine, nego rekao bih za sljedeću godinu, mislim da je već sada poprilično jasno da će inflacija i dalje biti visoka i da ćemo vrlo vjerovatno ući u nekakvu recesionu fazu. Iako se to možda nije činilo prije određenog vremenskog perioda, bilo je previše optimizma, rekao bih, koji nije bio baš utemeljen do kraja. Ja inače, znate, kad živite 47 godina u Bosni i Hercegovini, onda baš i niste pesimiste, jer protivno ne preživjeli. Tako da ja nisam pesimista, ja sam generalno optimista, ali volim biti realan oko nekih stvari. Sasvim je izvjesno da oni strukturalni problemi koji su doveli do ove situacije, on će i dalje ostati. Moramo biti spremni na to. Države koje imaju malo manju ovisnost o uvozu energije, hrane i tako dalje, će nešto bolje proći. Makedonija nije u toj poziciji. Vidim da vlada radi određene korake u smislu subvencioniranja ovih troškova ili obezbeđivanja određene kvote, da tako kažem, električne energije koja je potrebna kompanijama. Ono što je dobra priča jeste da, kao što su kolege rekle, banke ulaze u ovaj period i već su u ovom periodu u relativno dobroj kondiciji. Dobro kapitalizirane, već sa iskustvom, kako kažu, ono što te ne ubio jačate, COVID nas nije ubio, vidjeli smo i u tim nepredviđenim okolnostima da se nekako ipak možemo snalaziti. Tako da ako zajedno sa svim stakeholderima, opet spominjem i vladu i Narodnu banku i ostale regulatore, budemo zajedno radili, naravno da ćemo mi izaći iz ove situacije, samo je pitanje koliko će nas to koštati. Znači moramo biti spremni, zima i ne samo zima, nego sljedeća godina će biti veoma teška. Moramo kao bankarski sektor biti još bliže našim klijentima, moramo ih razumjeti, moramo reagovati pravovremeno. Što se tiče Narodne banke, ove do sada odluke koje je donosila i mjere, mislim da su one bile vrlo logične i one nisu mnogo drugačije u odnosu na mjere koje su donosile neke druge narodne banke i u regiji i u Evropi. Međutim, složio bi se da, evo, sa kolegom Tonijom i o tome dosta mi razgovaramo i na bankarskoj asocijaciji, jeste da određene mjere koje smo primjenjivali, koristili u doba COVID-a, možda će biti potrebne da se razmotri sada. Jer ono što vidimo, zaista veliki udar na financijske pokazatelje kompanija, veoma teško, mnoge od njih će prebroditi ovu situaciju i zato je važno da banke tu u uslovima rastućih kamatnih stopa, to je također jedan udar na te iste kompanije, da budu spremne da rade sve ono što je neophodno da te kompanije u ovom nekakvom periodu prežive, jer nažalost ovo sve što se dešava ne znači da će neki investicijski ciklusi i ulazak nekih novih investitora biti baš veliki u nekom narednom periodu, pogotovo u sljedećoj godini. Znači, naše kompanije koje su već ovdje moraju da prežive i mi moramo biti dio toga i naći način kako da pomognemo. Toliko hvala. Ja se izvinjavam zato što idem prije, ali siguran sam, ovo su bankarski kapitalci, on će i bez mene to dobro da... Gostorica, vi благодарам за учеството на оваа дебата. Hvala vam. Посакувам и среќен пат. Hvala. Ќе продолжиме. Понатаму остануваме уште малку на истото прашање. Грегановиќ, во контекст на бројките кои што ги спомена Штериева на почетокот, од тука се поставува и една друга теза, дали објавувањето можеби на податоците за работењето на македонските банки наспроти не објавувањето на податоците за многу други големи македонски домашни приватни компании е предност или можеби креира проблеми на перцепција за овој тип на ekstra profiti? Mislim da ne. Mislim da je svako objavljivanje je korisno. Što više se objavljuje, to više je osnova za neku diskusiju. Ali mislim da je Maja dobro pokazala da taj neki izazov naš sa reputacijom i sa percepcijom nije na racionalnoj strani. Mislim da što se tiče brojki je jasno da na jednoj strani to nije posljedica nečega što može zaista da se potvrdi brojkama. Na drugoj strani je činjenica da to postoji. Činjenica jeste da se bankarski sektor bori sa tom nekom svojom
reputacijom, sa percepcijom u javnosti i dve stvari su koje meni padnu na pamet kad se priča o tome. Prvo, mi zaista radimo u nekoj industriji koja se ne objašnjava jako lako. Mi ništa ne proizvodimo, ne kupujemo, ne prodajemo. Naši dugovi se u ekonomiji koriste kao novac. Znači, naši dugovi se koriste kao novac. Naši dugovi su vaš novac. Teško je to zapravo objasniti i borimo se i mi sa tim da samu ulogu banaka objasnimo neki put, kako nastaje novac, šta se dešava, kako se to koristi i mislim da bi trebali više da uložimo u to. I na drugoj strani mislim da naša komunikacija ipak onako malo samokritično i naše poslovne strukture, što bi se reklo u nekim drugim prostorima, malo pati od viška samopouzdanja. Tako da mislim da imamo da radimo šta na komunikaciji na jednoj i na drugoj strani, onda u vezi sa ovim što je Maja jako jasno pokazala da brojke ne ukazuju na nikakve ekstra profite, mislim da možemo da se izborimo za malo pozitivniju reputaciju u javnosti. Благодарам, Греганович. Костурица, на заминување спомена дека на македонските компании ќе им биде потребна поддршка, особено сега, исто како што беше за време на ковид пандемијата, па јас тука би се надоврзала на ова негово излагање. Имаат ли македонските компании доволно капитал? Штериева повторно со вас почнува. Добро, видите, ова е многу комплексно прашање околу капиталот. За жал, до сега немам видено посериозна студија на оваа тема, која што би била сеопфатна. Неодамна најдов на една студија која е работена на Универзитетот во Трир, по нарачка на Европската комисија и Европската централна банка, која се однесува на изворите на финансирање на европските компании, мали, средни, големи. И многу убаво може да ја даде сликата и на финансирањето и на капиталот кој тие го користат. За жал кај нас нема такво нешто, би било убаво ако имаме можности во иднина да направиме, за да кога зборуваме вака можеме да се базираме на бројки. Јас сум склона со бројки врз основа на бројки да дискутирам. За жал, во овој случај ќе морам да зборувам врз основа на искуство, врз основа на портфолијата со кој што ние работиме и тоа што го гледаме кај компаниите. Големината на капиталот генерално можеме да кажеме дека е условена во голема мера од староста на компаниите, искуствено и од стратегијата на собствениците. Кај поголемите, постари компании во Македонија може да кажеме дека имаме високо ниво на солидна капитализација и најчесто тука станува збор за акционерски друштва, иако не сакам да исклучам дека имаме друштва со ограничена одговорност и доели кои што се навистина многу добро капитализирани, при што во изминатиот период и одредени владини мерки поволно влијаја на тој тренд на нивна добра капитализација. Бидејќи зборувавме за банките и за капиталите на банките и значењето на капиталот на кај банките за стабилноста на банкарскиот систем, ќе се навратам на тоа дека прашањето зошто е значајно прашањето на капиталот, затоа што капитализацијата, добрата капитализација е основа практично за заштита од шокови, од стресови и од кризи. Тоа е практичниот проблем кога немаме добра капитализација. Ако имаме компании кои што работат солидно, растат, имаат зголемени приходи, зголемена продажба и така натака, а имаат мал капитал, тоа покажува дека тие се со голема задолженост. И сега нормално нас како банкари би ни требало да ни одговара колку што е можно они да бидат позадолжени, нели ние од тоа правиме пари, но вистината е дека кога се слабо капитализирани, како што реков, се поранливи и со самото тоа секој шок, еве како што се соочивме со кризата, со пандемијата, па и сега со енергетскава криза, тие практично ја немаат главната одбрана. Задолжувањето само по себе е добро, но тоа треба да биде со одредени димензии во поглед на инвестициите, во поглед на карактерот, во поглед на времето. Левериджот не смее да биде бизнис модел. За жал, ние се соочуваме со голем број компании во Македонија, кај кои што
главниот акцент е високо ниво на леверидж, со минимален капитал и со голема задолженост. И тоа во одредени околности економски функционира. Тие може да работат, може да сервисираат долгови, може да ги исплаќаат добавувачите и така натака, и да набавуваат суровини, и да не редам сега се што мислам дека е општо познато, но во кризни ситуации слабата капитализираност, како што веќе кажав, ги прави да не можат да функционираат, и тука веќе доаѓаме до сите проблеми со кои што во минатото се соочивме. И практично, да се доврзам на претходните излагања, ние веќе, значи сега ова нема директна врска со ова прашање, но е сепак на некој начин поврзано. Ние веќе започнавме во рамките на асоциацијата, бидејќи видите сега сме затикнати во ситуација кога имаме многу компании кои се слабо капитализирани и задолжени. Имаме криза, сериозна криза, и тука освен да бараме чара заеднички како да се реши проблемот, нешто многу маневарски простор немаме. И токму и заради тоа во моментот во рамките на асоциацијата се работи на барање до супервизија да изнајдеме модалитет, како што спомена и Костурица и другите колеги, модалитет со кој што ќе излеземе пред Централната банка, кој што ќе биде одржлив и за нас како банки и за компаниите, да може да се преброди. Но повторно морам да нагласам, мене ми е жал, овдека многу од луѓето во салава ги познавам и знам дека се од финансискиот сектор, жал ми е што имаме многу мал број на присутни кои што се од реалниот сектор и кои што се од компаниите. Ние сме се обиделе, да, еве колегата од Битолска млекара, сме се обиделе преку Стопанска комора и преку другите комори да работиме на таа тема, бидејќи тоа што меѓу првите работи го кажав, многу е значена стратегијата на собствениците, дали ќе ги извлекуваат средствата и ќе ги исплатуваат профитите, или ќе ги насочат кон резерви и ќе се ја докапитализираат компанијата. Тука сега не навлегувам во приказната за IPO, излекување на берза, мислам дека можеби некој од другите учесници ќе го спомене тоа. Но како и да е, мислам дека е потребно за прашањето на капитализацијата и компаниите, ние ќе помагаме колку што можеме во рамките на нашите можности, во рамките на можностите на Централната банка и супервизијата, и тие да имаат во предвид колку е важна капитализацијата. Благодарам, Штериеве, токму во овој контекст за излегување на берзата. Стојановски, дали може би македонските компании во одредени услови сепак треба да ги разгледаат и опциите за зголемување на капиталот преку нивно учество на Македонската берза? Еве, директорот на берзата веќе одговори, јас само ќе го потврдам, да. Не под одредени услови, секогаш треба да се има таа опција. Ако ја отвориме темата пошироко, веројатно дека многу од компаниите или многу од нас ќе најдат многу причини да кажат, како и за се друго, зошто не излегуваме и зошто како да се мотивираат тоа до сега не се случува, и покрај тоа што од страна на пазарот на капитал и од регулаторите долги години наразад се направени многу големи чекори за да се овозможи, нели, да се овозможат подобри услови, меѓутоа да останеме на ова и да, значи, да, одговорот е да, и само да елаборирам понатаму, значи, ќе се согласиме сите дека во Македонија постојат многу добри компании. Значи, компании кои што од мали семејни бизниси се изградени до компании со респектабилен обрат, со изграден бренд веќе, со присуство на странски пазари, кои што заслужуваат почити не само во бизнис заедницата, туку во општеството во целина. И тие ги имаме меѓу нас. Меѓутоа, финансирањето само преку банките наметнува одредени лимитирања и природни граници. Имено, капиталот со кој што кај некој од овие компании, не зборувам кај сите, капиталот со кој што располагате, капитал кој што е иницијално вложен од нивните собственици, низ годините зголемуван преку профитабилноста, меѓутоа недоволен да го поддржи леверичот за понатамошен раст и развој. Тука доаѓаат некои заедно со начинот на корпоративната организација внатре и така натаму, финансискиот менеджмент доаѓаат до некои природни граници
на растот и развојот само преку банкарско финансирање. Сега, што е излезното решение? Да се собере малку повеќе храброст, знаење, информации, да се излезе на пазарот на капитал и да се проба да се продаде успешната бизнис приказна, да се собере дополнителен капитал, што со сите ограничувања кои што ги имаме на мали пазари на капитал и така, што ќе ги отвори дополнително вратите и за нови банкарски задолжувања. Значи, од аспект на гледиште на некој кој што доаѓа од банкарскиот сектор, сакам да нагласам дека посебно на вакви пазари каде што пазарот на капитал се уште не е доволно развиен и овие начини на финансирање на активностите на компаниите се уште се во некоја фаза која што не е на ниво на банкарското финансирање, апсолутно не постои конкуренција помеѓу банкарскиот пазар и пазарот на капитал. Постои комплементарност, каде што се јавува висок потенцијал за јаки синергетски ефекти. Секоја единица дополнителна на капитал овозможува неколку единици банкарско финансирање дополнително, што ги ослободува каналите на вкупната финансиска интермедијација од штедењето до таму кај што треба парите да се оплодува. Значи да, одговорот е да. Благодарам, Становски. Грегановиќ, во услови на кризата со која што се соочуваме, а се уште, претходно веќе бевме соочени и со ковид пандемијата, како корпоративниот сектор се справува со предизвиците од аспект на исплата на кредитите, обезбедување нови заеми, но и какво е кредитирањето од друга страна? Мислим, nije лако. Ови периоди нестабилности су јако непријатни. Pre svega upravljanju finansijskom stabilnošću preduzeća i tu zaista mislim da treba se vratiti na te neke osnovne, potpuno stručne elemente upravljanja finansijama, ne samo u korporativnom sektoru, nego i u bankama, a to je da treba prebaciti fokus, posebno generalno, ako mene pitate, ali posebno u ovom periodu, treba prebaciti fokus iz profitabilnosti na likvidnost. Dok razmislite, vidjet ćete da likvidnost uključuje koncept profitabilnosti, profitabilnost ne uključuje koncept likvidnosti. I onda kad se prebacite na likvidnost, onda su tu teške odluke, zato što treba maksimizirati likvidnost i treba stabilizirati likvidnost. Nažalost, maksimiziranje likvidnosti znači da treba zaustaviti investicije, treba spustiti investicije na najniži mogući nivo u turbulentnim vremenima. Bez toga je jako teško maksimizirati profit. A što se tiče likvidnost, a što se tiče stabilizacije, tu treba smanjiti fiksne troškove. Znači, fiksne troškove među koje spada i zaduženost. Znači, sve ono što ne zavisi direktno od obima prodaje treba spustiti na minimum da bi likvidnost bila što stabilnija. I onda treba znači raditi na fiksnim troškovima i smanjivati zaduženost, ne povećavati zaduženost. Ta dva dela su neintuitivna i nisu laka da se objasne, ni sebi pre svega kada želiš naravno da kompanija raste, ali u tim zaista turbulentnim uslovima je smanjenje investicija na minimalni nivo i smanjenje zaduženosti na minimalni nivo osnovni način preživljavanja u tim uslovima. Благодарам, Грегановиќ. Најавена е даночна реформа. Ние во ведните излагања предходно слушнавме и став особено од Македонската Берза, кој е нивниот во однос на таа реформа, но што даночната реформа ќе значи за банкарските депозити, за штедачите, за банките? Штериева? Добро, даночната реформа, вака сега јас прво ќе ви кажам анекдота, ситна, кратка. Вообичаено ние од асоциацијата, а и генерално години наназад, кога била Сдруженијето за банки беше во рамките на комората, си праќавме едно писмо до Министерство за финансии и прашувавме дали вие оваа година ќе ни ги одложите даноците, и они брзо, ефикасно, 3 реченици ќе ни кажаа да, ги одлагаме. Оваа година ние праќаме писмо и однака, као јас таму негде кажувам, викам, добро, пратете го писмото. Викам 100% брзо, кратко ќе добиеме одговор дека понатака се одлага. После некое време доаѓа писмото, две страни
напишано. Што не кажува? Не вика дека го одлагаме. Министерот го среќавам, го прашувам, добро, зашто викам толку, 2 страни добивам одговора, нема ништо. Не, оваа година, сега ќе размислиме, може ќе воведеме, ќе отвориме дебата, не се обира Министерство за финансии и така почнува целата приказна за која сега еве дискутираме посериозно од било која година наназад, од кога е ставено во закон, а ставено е многу години наназад, да бидам искрена. Така што даночната реформа во делот на оданочување на депозитите е нешто што навистина години наназад се одлага и неизбежно е дека некогаш ќе дојде и мора да дојде. Но, тоа што ние и во Министерство за финансии го кажавме како представници на банкарскиот сектор, а и постојано во разговорите го спомнуваме, е дали е ова најдобриот момент за воведување на оданочувањето на депозитите, односно нарочените депозити. Цениме дека не е најдобриот момент, бидејќи во претходниот период имавме историски најниско ниво на каматни стапки, кога се соочивме со намалување на депозитите на населението и бегање од вложување во банки, во купување станови и недвижности. Со надеж дека можеби тоа ќе носи некој поголем принос. Сега каматните стапки еве полека почнуваат да растат, во некои земји побавно, во некои земји побрзо. Во нашиот случај уште реакцијата на каматните стапки е забавена, но како и да е, колку и да ги зголемиме каматните стапки во моментов, ние имаме двоцифрена инфлација, која без оглед како ќе ја земеме на годишно ниво или како и да се искаже, кога ќе сакаме да пресметаме реална каматна стапка, доаѓаме до негативна реална каматна стапка и кај депозитите, па дури и кај кредитите. Така што од тој аспект оданочувањето во овој момент верувам дека е крајно дискутабилно дали треба да се воведе токму сега во услови на криза. Во крајна линија ние ќе имаме сигурно повеќе работа како банки, но ударот ќе биде кон населението, односно кон оние кои што треба да ги добијат средствата. Нас ќе ни се отвори работа да обработиме огромен број на позиции, да ги задржиме средствата, да ги префрлиме кон УЈП, но каква ќе биде реакцијата на населението на ова и дали ќе имаме помасовно повлекување на депозитите, на вистина, бидејќи немало до сега вакво нешто, не може да се предвиди. Вториот аспект, кој што може би нас повеќе не засега, е што ние децениски се бориме да ги убедиме штедачите да орочуваат и да ги држат средствата на подолги рокови, поради рочната структура на банкарскиот систем, што е многу нетипична и незбалансирана во таа смисла. Ние на страната на депозитите имаме повеќе краткорочни, односно повидување средства, помалку долгорочни, а на страната на кредитирањето сме повеќе изложени на подолги рокови. Дали ваков диспаритет во поглед на одлуката што ќе се оданочува, а што ќе биде ослободено од оданочувањето на страната на депозитите, дали тоа ќе предизвика одредени придвижувања во рамките на структурата, исто така е тешко да се предвиди, но не исклучуваме дека може и до тоа да дојде. Во секој случај, конечниот мој личен став, а верувам бидејќи пративме огромно писмо со сите аргументи до Министерство за финансии од страна на асоциацијата, е дека во овој момент би требало да се и понатака да се одложи оданочувањето. Благодарам Штариева. Штедење во денари наспроти девизи. Од една страна имаме најава за оданочување на банкарските депозити, од друга страна македонскиот денар е постојано на удар на дезинформации кога има некаква криза. Стојановски. Најпрви треба да кажеме дека при секоја мерка, без разлика дали доаѓа од делот на фискалната политика, монетарната политика, други економски мерки, треба да се има предвид еден од основните параметри од кај што треба да се тргне е дека постојано треба да мислиме како да го поттикнеме националното штедење.
без национално штедење нема инвестиции. Националното штедење е најевтиниот извор за финансирање и на тековните активности на бизнисот, компаниите и на нови инвестиции. Значи, во тој контекст треба да се разгледува секоја мерка. Сега, овде во вашето прашање има две компоненти, односно два аспекта. Едниот е оданочувањето, вториот е валутниот аспект. Кај оданочувањето, Маја веќе го образложи тоа, и тоа е ставот на сите банки и Македонската банкарска асоциација. Јас само би додал дека дефинитивно тајмингот не е погоден. Ние сите можеме да се согласиме дека еден ден тоа ќе дојде, меѓутоа, со години оваа мерка се одложуваше не заради друго, туку за да понатаму се потикне растот на депозитите, растот на националното штедење канализиран преку банкарскиот систем и пошироко со ослободување и на оданочувањето на трансакциите на пазарот на капитал и преку пазарот на капитал. Сега, таа потреба се уште постои, ама е дополнета со проблемите со кои што се соочуваме сега. И сега, чисто како на дополнување на аргументите што Маја веќе ги кажа, ние од почетокот на годината, значи веднаш после избавнувањето на украинската криза, посебно се одрази тоа, ние се соочуваме со намален прилив на депозити, изголемено користење на постојните депозити, намалениот прилив кој што доаѓа тоа што финансиски суфицитарните субјекти, значи преферираат да ги насочат своите средства некаде каде што мислат дека ќе бидат посигурни заради инфлаторните притисоци, заради поголемото користење од страна на компаниите на своите депозити. Ние имаме компании кои што со години имаат депозити кај нас, сега во овој момент мора да ги искористат, да ја платат однапред струјата и тоа да платат високи износи, да ги платат однапред суровините заради нарушените синџири на снабдување, за да ги добијат, и тоа ја намалува депозитната база, а истовремено имаме обврска да продолжиме да се извршуваме онаа функција, посебно сега кога на економијата и требаат дополнителна ликвидност. Ние мораме да продолжиме да ги вртиме педалите на велосипедот за да и економијата продолжи да функционира. Вториот аспект, валутниот аспект. Денари или девизи. Ја ќе ви кажам, ако ме прашате, значи ние секогаш збориме со критика и така, меѓутоа, ако ме прашате која е една од најдобрите работи што и си има случајно на Македонија после монетарното самостојување, ќе ви кажам дека тоа е стратегијата монетарна на де факто фиксен девизен курс на денарот во однос на прво на марката, па на еврото, воведена веќе во далечната 95 година, мала корекција јули 97 и од тогаш Централната банка многу успешно ја спроведува до ден денес. Значи имаме 25 години. 25 години поминати низ реални стрес тестови, повеќе кризи и не се случи ништо. Што значи дека не постои сега причина, ниту пак во некоја иднина, да биде и поинаку и да не му веруваме на денарот. Затоа што сега, ако се споредиме од пред 20 години или од пред 15, имаме повисоки девизни резерви, иако Централната банка мора да ги еден дел да троши сега за да го одржи курсот и така натаму, меѓутоа капацитетите се поголеми. Дезинформациите кои што доаѓаат, имаме обврска сите, значи се разбира од институциите, меѓутоа и ние како банки, банкарски сектор, финансиски сектор, секој еден поединец кој што има влијание врз јавното мислење да ги спречи тие информации, бидејќи имаат повеќе струко негативно влијание и ги зголемуваат трошоците и кај граѓаните и кај компаниите. При секоја таква дезинформација граѓаните прават трошоци кои што се непотребни, што на крајот е непотребен општествен трошок. Благодарам, Стојановски. Грегановиќ на почетокот и Кустурица и Штериева споменаа во однос на најавите за ново зголемување на каматните стапки, потука сега и прашањето за очекувањето што може да се очекува во однос на аспект на кредитите, особено тука се и стамбените кредити.
Mislim da smo se već toliko navikli na te praktično nulte kamatne stope, niske kamatne stope, da je naravno teško prihvatiti da će to ikada se završi, ali mislim da polako izlazimo definitivno iz tog perioda. Ono što treba primetiti jeste da su kamatne stope u ovom trenutku zapravo duboko negativne. Zato što, recimo, sa zadnjim podatkom inflacije u Makedoniji da je to negde, ne znam, 16-17%, ako je prosječnje, kažemo, 10-12%, sve kamatne stope su negativne, realno negativne. I to je ono što ekonomski zapravo ima najveći efekt. Mi gledamo nominalu, ali zapravo ekonomija zapravo funkcioniše na realnim okvirima i te negativne kamatne stope će imati neku svoju posljedicu ako tržišta ne reaguju i prilagode kamatne stope onome što zapravo traži postojeća struktura ekonomije. Pri čemu mislim da treba ipak odvojiti ovaj krizni period od nekog stabilnijeg perioda. Mislim da u ovom kriznom periodu ne važe ista pravila kao što važe u nekom malo stabilnijem periodu. Mislim dok ne prođe ta energetska kriza, dok ne prođe taj evropski lokalizovani zapravo nestabilnost sa nesrećnim ratom u Ukrajini, mislim da ne važe normalna pravila. Pa samim tim ni te kamatne stope koje su sada duboko negativne, realne kamatne stope, verovatno nisu toliko direktno relevantne kao nekim stabilnijim periodima, ali kada se to završi i generalno gledajući unapred, mislim da su negativne kamatne stope i te nulte kamatne stope bile anomalija, generalna anomalija. Mislim, treba primetiti da recimo dolar nikad nije bio negativnim kamatnim stopama, da funta nikad nije bila negativnim kamatnim stopama i tu ne mogu da se ne vratim nazad na ono da tu nešto Evropa više ne igra neki veliki faktor, odnosno igra faktor nekim većim igrama, a da sama tu više nema neku veliku ulogu. Tako da ako pretpostavimo da prihvatimo da su te negativne kamatne stope i nulte kamatne stope bile anomalija i ako pretpostavimo da će ovaj turbulentni nesrećni period da prođe što brže, mislim da definitivno je pred nama neka normalizacija kamatnih stopa na nekom realnom nivou kamatna stopa od 1 do 3 iznad inflacije. Благодаря. Гиганович, често сме сведоци како по различни канали може да се пласираат и дезинформации за работењето на банкарскиот сектор. Тие стигаат на различни начини, како што реков, различни канали. Како тоа влијае на стабилноста на банките? Штериева? Добро. Многу накратко ќе се обидам. Не влијае драматично, ама влијае, како што кажа Тони, на крајот на денот на зголемувањето на трошоците и на населението, а и кај нас во поглед на работењето со готовина. Значи, ние имавме неколку случаи наназад, каде што благодарение на лажни вести, благодарение на постови на Фейсбук, благодарение на изфабрикувани информации, полувистини, базирани на делумни вистини, потоа сето тоа обликувано и пласирано на многу лош начин, влијаеше да населението влезе во паничен мод, да почнат да се вртат телефони, што ќе биде, како ќе биде, да имаме, како што имавме во изминатите години, благодарение на јавни настапи на одредени лица, повлекување на депозитите, па да мораме да трошиме и време, и енергија, и ние, и Централната банка, да правиме во сати, во денови, на почетокот на денот и на крајот на денот, каква е ликвидносната позиција, за на крај ништо да не се случи. Значи, ние во најголемите кризи, сега кажувам, значи, за малтене скоро за 30 години наназад,
Југославија, Косовската криза, 2001 кризата и така натака, на ниво на банкарски систем не сме имале значајно намалување на ликвидност и повлекување на депозитната база. Значи, големите кризи па не оставија никакви значајни последици. Но тоа што е неубаво е чувството кое што се остава кај населението. Никогаш не било полошо. Луѓето никогаш не биле повознемирени, дури кога имало сериозни кризи, од вознемирувањето кое се предизвикува со информациите кои што се пласираат како лажни или како полувистините информации. Мрежите се добри, мрежите се супер, ние се поврзуваме и комуницираме, но многу е неубаво, многу е тажно, би рекла, што се користат за ширење на лажни вести, за говор на омраза, значи тоа нема врска со банките, но е присутно. И ние овдека сега ќе си кажеме што имаме, главно се нели луѓе од финансискиот сектор, би било убаво кога би постоеле механизми да се намали, да се спречи, бидејќи во крајна линија, ние многу пати тоа сме го зборували и интерно во асоциацијата, и со Централната банка, и со министерот за финансии, стабилноста на банкарскиот систем е јавно добра. И би било добро доколку се изнајде механизам за тоа да се регулира, но до тогаш ќе останеме на ветрометина на сите овие лажни информации. Да, финансиската писменост секако е нешто на што треба да се работи кај поголем дел од населението. И за крај на овој панел, Ева Стојановски куса прогноза, што веројатно може би едно од најтешките делови, кои се очекувањата, прогнозите за тоа што очекува македонската економија до крајот на годинава и следната. Најтешкото прашање во секој случај, прашање кое што се поставува, си го поставува секој од нас. Меѓутоа, ние мораме да продолжиме да ги движиме работите и покрај големите неизвестности што се околу нас. Јас би кажал, со оглед на најавите за тешка зима, со оглед на неповолните движења и геостратешки, она што гледаме што може да очекуваме барем во блиска иднина, секако не е многу оптимистички, и покрај тоа што нели и парите поскапуваат, вкупниот товар на домаќинствата и на компаниите се зголемува од ден на ден. Значи, јас мислам дека би можеле да бидеме задоволни доколку годината ја завршиме нешто малку над нулата, некоја мала позитива, за да може економијата и воопшто нели да продолжиме да се движиме со надеж дека некаде од после средината на 2023, пак ќе кажам надеж, бидејќи зависи од многу параметри кои што во овој момент не можеме ниту да ги предвидиме, ниту да ги проектираме во нашите планови и проекции, да започнат некои да дуваат некои поинакви ветришта. Меѓутоа, до тогаш, од аспект на банките, ние ќе мораме да се одржиме, да продолжиме да испорачуваме пари на економијата и заедно со регулаторите, и тоа е повик и на ниво на Европа, меѓутоа и овде кај нас, да видиме кои се тие промени што може да се направат во регулативата, бидејќи таа регулатива која што е строга за банките се прави за во добри времења да се изгради здравоста, за сега да можеме да го користиме тој потенцијал и банките да бидат да го искористат потенцијалот на амортизери или абсорбери на шоковите кои што ќе следат и понатаму. Благодарам, Стојановски. Григановиќ. Па, мислим да е ова ситуација у кој се треба организовати тако да под претпоставком да не знамо шта ќе да се деси, пошто заиста не знамо шта. Живееме еден период у коме заправо не владају економски закони, реално, ни закони инфлација, ни закони каматни стопа, ни закон на тржишта, него е заиста тој еден кризни менеджмент кој тражи потpuno другачи начин организованости, едно заиста што координисање, централизовање, функционисање свих главних фактора у економии.
zaista mereći, pratići, reagujući na sve što se zaista dešava, a teško je u ovom trenutku predvideti. Mislim da treba pomenuti ipak jednu pozitivnu stranu u Makedoniji koju možda zvuči možda malo iznenađujuće, ali makedonska fiskalna pozicija je dosta stabilna. Makedonija u ovom trenutku ima dug negde na 52-53% GDP-a, fiskalni deficit je 6, 7, 8%, to su sve brojke koje ukazuju na dosta jaku fiskalnu poziciju, što je izuzetno važno za situacije poput ove, znači u kojoj zaista ne znaš šta će se desi, a na drugoj strani zaista jeste tu to što su već i kolege rekle, velika odgovornost banaka u tom periodu. Znači vi zaista u ovom periodu moramo budemo još bliži klijentima, još bolje razumevajući šta im treba, šta ne treba, zato da sa nekom nepromišljenom greškom u koracima ne bi ugrozila likvidnost koja zaista jedina i najvažnija u ovom periodu. Tako da mislim da i kolege su rekle i ja mogu samo da ponovim da to je period u kome zaista banke žele i moraju da se ponašaju odgovorno u kontekstu celine nepredvidivosti i turbulentnosti situacije. Благодарам, Грегановиќ, Терија. Па добро, овдека и после сите овие кажувања, не знам што повеќе би можело да се каже, освен дека како што и претходната говорничка од Полска спомена, моје лично уверување е дека оваа година ќе биде тешка, наредната година нема да биде ништо подобра. Прилично сум песимист во тој поглед и токму заради тоа реков дека треба да работиме на тоа во соработка со Централната банка, да најдеме начин како да ги олесниме состојбите за клиентите, физичките, правните лица. Мислам дека целата ситуација макроекономска наша, без оглед колку се состојбите со буџетот добри или колку фискалната позиција на Македонија споредена со некој друг е добра, сепак кај нас имаме своји специфики и во поглед на трошењата, и во поглед на инвестициите, и дека генерално во наредниот период нема компаниите ќе имаат енергетски проблеми, ќе бидат насочени кон барања, кон владата како тоа да се приброди. Тие веќе ги имаат своите маки со буџетот, така да прашањето е многу покомплексно од колку што може еден поединец да даде одговор. А згора на сето тоа, ја имаме ситуацијата од пред некој ден, дека војната во Русија ни оддалеку не изгледа дека се, односно војната во Украина и повикот на Путин за мобилизација, ни оддалеку не личи дека ќе се стабилизира, дека ќе тргнеме во некој позитивен правец. Да се подсетиме, иако имавме ние зачетоци на енергетската криза и инфлацијата уште пред таа војна, голем дел од проблемите беа практично генерирани и ќе продолжат со тоа. Така да мислам дека во голема мера геополитичката состојбата со војната во Украина ќе ги определи, но исто така и некои други играчи. Ние не треба да забораваме дека учеството на Кина и јакнењето на незината позиција во светски размери и во бруто општествениот производ гледан на ниво на светската економија се повеќе се зголемува, и тоа се фактори кои што не смеат да се заборават. Ние може да си ги гледаме локалните проблеми овдека и ние само да бидеме некој на што сето тоа на крајот на денот ќе дојде, но тоа се многу поголеми игри, многу поголеми геополитички прашања, така што да се надеваме дека ќе собереме сила да го пребродиме. Благодарам, Штериева. Јасно е дека не очекува тежок и неизвестен период и дека ќе биде потребна голема внимателност, и како тоа можеше да се заклучи и генерално од вашите излагања. Ви благодарам што бевте дел на овој панел. Вас исто така ви благодарам што ја следевте дискусијата. Секако ве поканувам да останете да го проследите и да проследите и останатиот дел од програмата на ова 21 годишна конференција на Македонската Берза.
Согласно агендата, почитувани, сега имаме слот од 4 презентации. Во првите 2 презентации обезбедивме учество на водечките консултанти кои што работеа на двата стратешки документи на Македонска Берза, Кодексот за корпоративно управување и водичот за ESG известување. Така што ве молам да ги проследите овие презентации. Редоследно прва е презентацијата на господин Волтер за ESG известување, потреба или мобонарство. Потоа следува господинот Крис Хоч, добро корпоративно управување, што носи новиот кодекс на Македонска Берза. И понатаму следуваат презентациите на господинот Марко Чизмек, зашто е важно да се има политика за односи со инвеститори и како подобро да се подготвите за процесите на спојување и аквизација. Господин Волтер, the floor is yours. Good morning. First of all, I'd like to thank you for inviting me over to talk about ESG reporting. I've been involved in the process of developing the ESG reporting guidelines for the Macedonian Stock Exchange, and it's very pleasant to be here and to actually meet the team of the Stock Exchange in real life after having worked with them only via Teams for over a year. I have to start my presentation with an apology. I'm wearing a jeans. This morning we learned a lot about having to embrace disruption. And when I sat down during the break in a very low chair, I heard the sound of tearing textile. And I could only embrace disruption by putting on my jeans. So that was immediately a dilemma. Will I tell you, or will I just wear a jeans and not talk about it? Well, I'm from the Netherlands. And I try to be honest. Sorry. So thank you, Mrs. Gajewska, for the advice to embrace disruption. I very much agree, and therefore I will not talk about football this morning after yesterday's match against Poland. Anyway. Maybe it's good to introduce myself a little bit. I've been working in ESG for over 25 years, almost 25 years, and it started when I worked at a bank. So I can immediately comfort some of you. I came from a bank. I very much have a business perspective on ESG. I'm not some kind of hippie. I really believe that ESG is a very important subject for every business and financial institution. And now I will try to make sure that you remember me as the guy who answered the question, is ESG reporting a need or a fashion, rather than the guy with the pants. Anyway, so I really fundamentally believe that ESG is not fashion. I'm not very fashionable myself, and I don't know much about fashion, but I think that the title seems to suggest something that fashion is the thing that you see once or twice. It's a bit more like the trend of the day, and then it disappears again. I fundamentally believe that ESG is about enlightening your business practices and reporting. I think that ESG is about having a different view on the world and recognizing the new challenges that is facing business and finance, and that need to be addressed by the people in business and in finance. And I do recognize all the challenges that we are facing, right? This morning there was a lot of discussion about inflation, both in energy and food, the war in Ukraine, and I fundamentally recognize all these challenges. Yet we also have other challenges as business executives and financiers, and that is the challenge of how the world is being impacted by us humans, by the way we organize our economy and our business. And I really believe that as executives and as bankers, we have to think more about how we relate to our organization and how our organization relates to the bigger world, and how we are impacting the world by the way that we are doing business. Business has brought us a lot. Look at us here in a very comfortable place.
enjoying the benefits and the fruits of economic development. But then again, we have to recognize the need also to preserve these opportunities for the next generations. And I'm sure that you as fathers, mothers, maybe even grandparents do recognize this challenge. So as an executive, I think that you have to, every once in a while, reflect a little bit on how do we as an organization impact the world, and build your awareness about this and then translate that into action and impact. And then obviously for the financial sector, this value chain is a little bit longer because you finance or you invest in companies, in the economy, and through these investments, you can act as a driver for change by investing or financing a certain project and not investing or financing another project. So I think that the role of the financial sector in this transition that we're in is fundamental. And therefore, I think that I applaud also the efforts of the Stock Exchange in Macedonia by adopting the Corporate Governance Code and adopting the ESG reporting guidelines. And I really see this as a step in this journey of continuous improvement and optimizing the role of the financial sector in some of the challenges that we are facing. Then again, it's also good to understand that reporting is a reflection of activities that we're doing, right? So it's not, reporting is not a goal in itself. I think that reporting is a reflection of what we're doing. So if you talk about the business case of ESG reporting, first you have to understand the business case of ESG and sustainability in the first place. So what is the benefit of integrating sustainability in your business case as an executive in a company or as a financier? And I think that this is a multiple business case. There are many aspects to that. So it has helped you to improve risk management, for example. It helps you to avoid negative impacts. It helps you to increase your bottom line and your top line in turnover, new type of project, new kind of business opportunities that are there. I mean, this morning it was already referred to, for example, the new opportunities in the energy transition. Increasingly, young talent wants to work for companies that have this sense of a purpose or that want to contribute to sustainability. So you increasingly see that sustainability and ESG is also part of the war for talent. It helps you to improve your reputation and to build relationships with the communities that you're part of. And it also helps to improve access to capital. You see the development of climate bonds, of sustainability-linked loans, of pricing mechanisms, etc. So it will impact the price or the access to capital in an increasing way. Now, ESG obviously is a container kind of notion that holds very different topics and many topics. So if you talk about the environmental bit, it's climate change, it's pollution, biodiversity preservation and all that. It's social topics like working conditions, human rights in your value chain, and then the governance, things like ethics, corporate governance and all that. So it is a lot, and this agenda seems to be expanding only, right? So it's, in terms to make this work, you really have to think through what you as a company think is material, how you relate to the world, and that you start with your own position as a business executive or as a financier, rather than starting with the agenda of so many others. There are strong pushes that really bring sustainability further. I think despite all the challenges that we face of, let's say, the short-term turbulence in which we are now, the long-term trend is towards more sustainability. And the EU is playing an enormous role in that now by all the new legislation and proposals on, let's say, the Corporate Sustainability Reporting Directive, the EU taxonomy, the Sustainable Finance Disclosure Regulation and all that. It's very technical, and if that's okay with you, I'd rather not go into all the details. But this is a huge push in Europe. Everybody's working on this now, and all the big accounting firms are having a great time by helping companies doing this. So, right? I mean, I think that the EU is contributing to an accountant's paradise. Anyway, but on the other side, you also see this growth in ESG in investing. So here is Bloomberg saying that almost 1/3 of the total assets under management will be ESG
related by 2025. That's huge. There are some comments to be made on that. I'll come back to that later, but I think this, again, flags the trend that we are facing as executives, both in finance and the real economy. One short word on this reporting guidelines in Europe. I think this is going to have a huge impact. It's already having a huge impact. The CSRD will be the leading trend on this. It will apply to all companies that meet 2 out of 3 criteria, having 250 employees, having a total assets of about 20 million euros or a turnover of 40 million euros. So that will be more or less 50,000 companies in Europe. As from 2025, the companies that are already complying to the NFRD, this is all great work from Europe, but these companies will have to report according to the CSRD by in 2025 over 2024, and this then expands into other companies. So what you now see is that all these bigger companies are preparing for this and making sure, testing whether and how they can deliver to these demands. Will all of this be great? The answer to me is no. In my work as a consultant, I see that companies now recognize that it's hard to fight this. It is coming in your direction and you have to deal with it whether you like it or not. But still I have to emphasize that you have to start with your own sense of business and see what is really material to your organization. We should avoid as business that we have to build these huge management dashboards, and that indeed requires us to add one element to the managing dashboard, and that is the notion of to what extent do we really understand what we are managing and measuring, right? So it is all about keeping focus. And therefore, I believe that materiality, this notion of what is really important to our organization, how are we impacted by developments in the world, and how are we impacting the world? I mean, that you really start from this, that you prioritize the themes that are relevant to you. If you're an oil company, obviously carbon emissions is crucial. If you're more on the labor side of work, if you're an accounting firm, it's more about how you take care of your people and all that. So you have to navigate in that and prioritize, because if you try to do everything for everybody at the same time, it will be merely impossible. Then, if we talk about ESG reporting, I think that a few elements helps to make this relevant. Really, I mean, it has to be material. It has to be material. Focus on that. What is really impacting you, your business, and your communities first. Be objective and balanced. So don't only talk about your successes and where you are great, but dare to share your dilemmas and the elements that are very hard to your organization. And obviously, this must be very hard in some aspects. Also be strategic and forward-looking. In old days, reporting was about the past, but sustainability requires you to be much more forward-looking, explaining your KPIs, explaining the way you manage the progress that you aim to make, and be transparent about that. So be clear and concise, make it comparable and reliable. And here, the EU regulation is very helpful, I think. So we need harmonization, we need comparable kind of information, but it will take some more time before we are there. I mean, even in financial reporting, we have different mechanisms in play, and we are still learning, etc. So give this time, recognize the urgency, try, experiment, and make progress, and also make it verifiable. So again, accountants and other kinds of auditors will play a role in this. I think it's also fair to highlight the fact that that there's all kinds of controversies around ESG. This is not a very, let's say, one-dimensional world, and especially in America, you now see a lot of political controversy. So is ESG a left-wing, a woke kind of subject, pushing us to become hippies and save the world first and then the business, or is it something else? And these kind of controversies have an effect on the discussion, but I think that they are logical, a logical consequence of the developments we're in. This is not a one-dimensional road towards success. It is a process of continuous improvement, of dealing with dilemmas.
And therefore, I very much agree with the head of Norway's Sovereign Wealth Fund, who said in the Financial Times earlier this week that despite these volatile times, we really have to keep focus on these extremely important matters. Climate change, inequality, also the pressure of social media on your reputation as a business or a financier. Who do you work with and why? Can you explain what you're doing? Is what you are doing good enough to be explained on the front page of your newspaper? These kind of dynamics will only increase, and therefore I recommend everybody in this audience to really take ESG seriously. It is, as I see it, just a new part. ESG is a part of becoming a part of business as usual, and therefore I also warn that we see it as something separate. That you have a sustainability department taking care of it all. You, as an executive, have to embrace it yourself and set out the lines and the strategy. So, ESG is part of your strategic process. Where do you want to go? What is the business case? What kind of goals and KPIs do you have? How then do you integrate this in your business? How do you take your people along? How do you train and coach them? It is part of the way that you reward people. If you're in a situation where you get bonuses, how can you link a bonus to meaningful sustainability goals? And then obviously it is about reporting as well. And reporting has a few functions, I think. It helps to discipline your internal organization. If you really have to write down sustainability or ESG is important to us because, and that's the chairman who says that in his foreword, I mean, you better have a good story. So it helps for internal discipline, but it also helps to improve your dialogue with your stakeholders. Learning lessons about what they think about your organization, how they view your world going forward, and take that into account when you make new steps in strategy development. So it is a continuous process of learning and going forward. Well, and that brings me to the end of my little speech. I congratulate the Stock Exchange for the ESG reporting guidelines and also for the work on corporate governance, because I think that this is really a reflection of business development. It's not fashion in the sense that it's just there for a short while. This is going to be an integral part of your business going forward, because the world is changing rapidly and we really have to integrate these new notions of how the environment is being impacted, how we take the social issues along, and how we govern our organizations. There is a business case. There is a business case for that, so it's the hard business case along various lines, but maybe even some moral considerations that you may have as a person in your organization that is impacting the world. The financial sector is definitely changing gradually. So we see all these new instruments that encourage you to take on sustainability in a meaningful way. Sustainability is both an opportunity and a risk for many organizations, and obviously there's an interplay with the stakeholders. It's not easy. A lot still has to be done. We have to learn along the way. So it's all about the agility of your organization to adapt to these new developments. And therefore, I think that everyone in this audience also has to understand the implications of ESG, see the opportunities, and take this on board in the way that you run your business. Don't try to change everything for everybody, or don't try to please everybody, because that's not going to happen, but see where you can make a difference. Try it, pilot, and then scale what works best for you and where you can create value. Obviously, you will have to manage trade-offs, but I really believe that in the long term, this is the new way of working. And on the short term, you have to learn embracing that as maybe as a disruptive element or just as a part of doing business and making value. Thank you very much. Good afternoon, everybody.
My name is Chris Hodge, as you'll discover in a minute, I'm sure. I'm very grateful to the Stock Exchange for inviting me to take part in the conference, in particular because it's here in Ohrid. I came here 15 years ago on holiday, and I've been looking for a reason to come back ever since, and it's just as beautiful as I remember it being. I was part of the consortium that was funded by the EBRD to help the Stock Exchange develop the updated corporate governance code that was published last year and that Voter has just referred to. It replaces your old code, which dates back as far as 2006. The local partners in the consortium were the Pollinac law firm, and I'm delighted to say that some of our colleagues from Pollinac are here today. Before talking about the content of the code, I wanted to say a few words about the purpose of corporate governance codes and how they're intended to work, because this is something that's often misunderstood, and they are quite unusual compared to normal regulation. The aim of the codes is to encourage companies to take action to improve their own governance for their own benefit, because companies with effective leadership, clear structures and robust processes are usually much better equipped to succeed in the long term and also to cope with the sort of short-term crises that we've been talking about today. But the benefits aren't just for companies. Good governance also helps to reduce the risk of financial mismanagement and the sort of behaviour that damages the reputation of the company, so there are benefits for shareholders, potential investors and other stakeholders as well. And it's also important for the capital market as a whole. As the President of the Securities Commission said earlier, irresponsible behaviour by just one company can undermine trust in the market completely. So there's that broader perspective to be thought of. And while I'm here, could I just take the opportunity to thank the President for her personal support for the project, for the code. It made a huge difference and was much appreciated by those of us who worked on it. So the corporate governance codes are lists of, if you want a better word, practices that are considered to contribute to better governance. And they cover a wide range of factors, starting obviously with the role and the composition of the board, also covering risk management, internal controls, relations with shareholders, and an increasingly long list of issues, including now ESG, which have certainly in recent years become to be seen as an integral part of the board's responsibilities. However, and this is the difference to normal rules, none of the practices set out in the codes are mandatory, and this includes the new MSE code. And this is quite important to emphasize. They're not rule books that are setting out minimum standards that have to be met. They're guides to good practice and higher standards. And I would encourage all companies that are covered by the new code to look at it in this way. Please don't think of it as a formal compliance exercise, but as a way of trying to enhance the substance of your existing governance arrangements. The reason none of these good practices in the code are mandatory is because it's recognized that every company's circumstances are different, and that there may be good reasons for a particular company why some of the practices recommended in the code are not appropriate or not realistic. For example, if you're a small company, some of the structures would probably be involve too much resource. If you're a company that's going through a particular set of circumstances, a new company or a company facing a crisis, you may need to find other ways of operating during those periods. So most codes, including the new Stock Exchange Code, operate on the basis of something called comply or explain. And this means that companies have a choice. Either you adopt the practice recommended in the code, or you provide a good explanation as to why you haven't done so. And if I could use a simple but topical example, Voter here, if I may, did not comply with the dress code that was specified for speakers at the conference. However, he did provide an explanation as to why he didn't. And I think most people here were convinced by that explanation. So I think that's a good, that's not mentioned in the code, of course, but I think it's a good, simple example of what we're talking about. And by explaining what the actual governance practices of the company are and why the company believes that they are the right practices in its circumstances, shareholders, potential investors, and other stakeholders can all make a judgment about how the company is governed and whether they trust the company to look after their investments or their interests. Now, obviously, for the system to work, that information has to be publicly available. And that's not previously been the case in Macedonia for most listed companies,
but that will change following the new reporting requirements that have been introduced. And I suspect for a lot of companies this is as big a change as the actual contents of the code itself, getting used to being more open about your internal arrangements. As those of you who are affected by the changes will know, the law on trade companies now requires all listed companies to have a corporate governance statement in their annual reports. That came into effect this year. And the stock exchange listing rules now require roughly a quarter of listed companies to report specifically on the new code using 2 reporting templates that have been published, and that starts from the end of this year. Now, the main aim of the new reporting requirements is to increase transparency, and this is particularly important for companies with minority shareholders and for those who are looking to raise capital, because the evidence is that companies with poor governance and/or little transparency face higher costs of capital. And it's also important for attracting the foreign investment needed to help the capital market grow, as Mr. Seriev said in his opening remarks. When I speak to investors in the region, both local and international investors, almost all of them say that transparency is the biggest single factor they take into account when deciding which companies to invest in. If a company has what is seen as a secretive culture, then this is a big warning sign for a lot of investors, particularly if that is combined with a majority shareholder, because they suspect, possibly unfairly, that the interests of the majority shareholder will take precedent over the interests of all shareholders. On the other hand, if a company is willing to be open with investors about its arrangements, this is normally seen as a point in its favour. And this is the case even when the actual governance practices do not match those set out in the local code. Now, I know from experience in other countries that companies are sometimes nervous about saying publicly that they don't comply with the code. And I can understand that if you're used to a normal set of regulations. But in my experience, investors, particularly in smaller capital markets where many of the companies are also relatively small in international terms, such as Macedonia, the investors are normally quite understanding when companies choose to explain rather than comply, as long as they believe that the company has actually thought seriously about whether to adopt the practice before deciding to explain, rather than just chosen to ignore the code completely. There are some exceptions to this. Obviously, there are, if there's no independent members on the board, or the supervisory board, or if there's a lack of obvious relevant skills and expertise on the supervisory board, that would be a cause of concern. Similarly, if there seemed to be little or no effective control over potential conflicts of interest. So it's not completely true to say you can have any practices you like and people will understand, but as I say, in my experience, investors are generally receptive to clear explanations. Now, I've talked about some of the potential benefits of being more open and providing more information about companies' practice. And obviously, there are also costs to companies in terms of the resource needed to produce that information. And as those companies that will be required to report under the listing rules will be aware, the stock exchange has issued 2 reporting templates to be used when they're doing so. Now, these templates were designed to minimize the amount of time that companies will need to spend on reporting, certainly after the first year when a lot of the information will continue to be the same, assuming no significant changes. Hopefully that will prove to be the case. Obviously, we'll need to look at that practice when that comes in next year and take stock then. So I'll turn now to the content of the code. I won't attempt to go through everything in the interests of time, but I will briefly mention some of the main changes to the previous 2006 code. And as you would expect, our understanding of what represents good practice has changed a lot in the last 15 years. In developing the code, we looked at the latest codes from other countries in the region and some other similarly sized capital markets where the makeup of the market and the typical company on the market was similar to the North Macedonian market. We then provided the stock exchange with that analysis, and they then took decisions about which practices to incorporate in the code. So what we believe we have as a result is a code that sets the standards that are appropriate for this market. It's not simply a case of importing things that are done elsewhere. And again, that is our belief that it's a balanced package, and I think having witnessed the decision-making process that the stock exchange with support from the Commission went through, my view is that they've taken some very practical and very sensible decisions about where to set the standards or the recommended standards.
I've already talked about transparency and the composition of the Supervisory Board, so I'll focus primarily on those two points now. One important indicator of transparency for investors is whether the company is willing to answer questions from and engage in discussion with minority shareholders. So the code, for example, recommends that companies should allow shareholders to submit questions in advance of the general meeting and should allocate time at the meeting to answer those questions and then publish the answers afterwards so that they're available for all shareholders to see. The code also recommends that companies should publish the contact details of an individual whose duty is to ensure shareholders get prompt replies to their requests for information. And this should be part of a broader investor relations policy. And I think our next speaker will be talking in more detail about investor relations, so I will leave that to them to discuss. Now, as already explained, the other important aspect of transparency is making information about the company's governance practices publicly available, whether that's in the annual report, on the company website, or on SEI.net. And the code includes a list of recommended disclosures. Quite a lot of those relate to the Supervisory Board, which I'll come back to, but other things include a couple of things that Vota mentioned, environmental and social policies, and codes of ethics and whistleblowing policies, another indicator for many investors about whether the company has the systems in place to protect the interests of all shareholders. Now, Vota's already spoken about the ESG reporting, so I won't repeat what he has to say, other than to completely reinforce your message, which is environmental and social issues are no longer an optional extra for boards to think about. It really is something that has to be on the agenda, either because you as a company understand the importance of these for your future prosperity, or because regulators and investors will make you think about them whether you want to or not. So, as I say, just to completely reinforce the message you heard from Vota. Turning to the Supervisory Board, as I mentioned, this is another important thing that investors will want to assess when they're considering whether the company is being effectively run. And there are probably, I think, three key questions that they will consider. The first is, what powers does the Supervisory Board have to set the company's policies, approve major decisions, and take action if the management isn't performing well? By definition, if the Supervisory Board doesn't have any real powers, it can't be effective. It's mainly there for display purposes only. So the code recommends that there should be internal acts setting out the roles and responsibilities of the Supervisory and Management Board, and specifying which major decisions taken by the Management Board should require the Supervisory Board's prior approval. It doesn't dictate which those decisions should be, that's left to the companies to decide, but it does suggest that these internal acts should be published on the company's website so that it's clear to others. The second question is whether there are independent members on the Supervisory Board who can be relied on to act objectively and ensure that the board considers the interests of all shareholders and not just a controlling shareholder. Now, the law on trade companies already covers the issue of independence to some extent, so the code doesn't add a great deal to this, but it does recommend a few additional criteria to be considered when assessing whether a potential new board member can be classified as independent. For example, whether they have links with other companies with whom the company has a significant trading relationship. And the third question, and I think in many ways this is the most difficult one for companies to deal with, is that investors will want to ask about the skills, expertise and experience that the Supervisory Board members collectively have as a way of satisfying themselves that the company, that the board is able to oversee the company's performance effectively, contribute to the development of its strategy, and this, if anything, is perhaps even more important in the current circumstances where boards need to be able to provide leadership, they need to step up and help the company and the management navigate through the many challenges that companies are facing at the moment. Now, as I said, in my view, this is one of the most difficult things for supervisory boards to get right, simply because there are so many different skills, experiences, areas of expertise that you might ideally want to have on the board. You will never, unless you have a really big board, which isn't a good idea, you will never be able to fit everything that you need around the board table. So it's necessary to prioritise and to make trade-offs and to identify what you consider to be the essential skills that the board has and those that are perhaps just nice to have. You also need to make sure that everybody's capable of making a useful contribution. There's no
room for passengers on the board, particularly, as I say, in the current circumstances. The code makes quite a number of recommendations about the overall composition of the Supervisory Board. I won't go through them all now, but the one I will highlight is that the recommendation that there should be what's called a board profile, which is something that the board itself should develop and would describe the knowledge, qualifications, skills and experience that members need in order to be able to successfully exercise their functions. And this profile should then be used as the basis for identifying and appointing new Supervisory Board members and developing succession plans. Another aspect of board composition that's important, and again something that the President of the Securities Commission mentioned, is in relation to diversity, and the code says that diversity should be taken into account when developing this board profile. This isn't just about gender diversity. The code also refers to age, education, ethnicity and other personal characteristics, but clearly gender is a very important aspect. And that's why the code recommends that companies take action to ensure that they have at least 30% female members of both the supervisory and management boards by 2025. So looking at the time, I will stop there. I will be around in the breaks, so if anybody does have any detailed questions about the content of the code or how it operates, please come up to me. I'll be very happy to go into more detail then. And I'd just like to finish by repeating what I said at the beginning of my remarks. For those of you who will be required to report on the new code next year, please remember that none of the practices recommended in the code are mandatory, so please don't approach this as if it was a compliance exercise. The code and the recommended good practices are not there to restrict your ability to operate effectively, but to enhance it. By addressing the substance of what the code says, you can potentially increase both your company's value and its reputation, and be better positioned to cope with some of the current challenges that all companies are having to face, and that, as others have said, aren't going to go away anytime soon. So I would encourage you all to look at the code in the same way as voters encourage you to think about ESG very much as something that can help you deal with and face up to the challenges you have, rather than something that is a box-ticking exercise that just has to be done. So thank you for that. Со оглед на тоа дека малку ја одложивме, односно нели задоцнивме, не се држиме во тајмингот според агендата, би сакала да ве информирам дека до 15 до 2, значи ќе завршиме со овој слот на презентации и ручекот ќе трае до 15 до 3. Ви благодарам на разбирањето. Сега го повикувам господин Чизмек да излезе на сцена. Dobar dan svima, moje ime je Marko Čižmek, dolazim iz Valama Rivijere, najveće hrvatske turističke kompanije. Za razliku od moga prethodnika koji je ovdje bio prije 15 godina, ja sam jako emocionalan, meni je trebalo 32 godine da se vratim u vašu prekrasnu zemlju. U međuvremenu sam jako ostario, ali vidim da vam je zemlja postala puno ljepša, uređenija i bolja i veselim se prilici da je i sutra i preksutra dalje upoznam. Bio sam tu na maturalcu. Drugo, ovo je vrlo nezahvalna pozicija s obzirom da vas od ručka i prekrasnog vremena vani dijelim ja i gospodin Owen iz Pricewaterhouse-a. Dakle, trudit ću se biti jako kratak, obećajem 2 slajda. Mislim da se i organizator i domaćin s time slaže. Nadalje, ja vam ovdje dakako ne mogu održati predavanje i podučiti vas nečemu što vi već odavno znate. Volim inače teme koje počinju i sa pitanjima, upitnim rečenicama zašto je nešto važno. Da skratimo, dakle, investor relation policy jest važna, drugo, jako je važna i treće, važna je zato što čini razliku među onima kojima se obraćate, a to su prvenstveno vaši investitori, ali i drugi stakeholderi. Pretpostavljam zašto sam ovdje, osim što sam gospođu Gažić prije 3 godine kada smo zapeli na zagrebačkom aerodromu doslovno zamolio, vodi me u Makedoniju sa sobom, dogodio se COVID u međuvremenu, pa je malo potrajala ta naša priprema, ali pretpostavljam da sam i ovdje zato što dolazim iz kompanije koja je jedna od blue chip kompanija na zagrebačkoj burzi,
nalazimo se na prime marketu. 7 godina zaredom smo kompanija, dakle ovo nije sales pitch, odmah to moram istaknuti, nije poziv, nije nagovor na kupnju, niti na prodaju dionica Valama Riviere. Ali 7 godina zaredom smo bili kompanija, odnosno dionica godine po izboru javnosti. Zadnjih 3 ili 4 godine mi to nismo. Jesam li tužan zbog toga? Nisam. Sretan sam zapravo što postoje druge kompanije što čine naše tržište barem malo dubljim, a pretpostavljam da dijelimo iste probleme plitkih tržišta, iste probleme nelikvidnosti. Ono što me također veseli je da dolazim iz kompanije koja je niz godina među prve 3 po likvidnosti. Nalazimo se među prve 3 nagrađivane kompanije redovito u izboru nekih profesionalnih udruga što se tiče odnosa s investitorima, a cijeli taj naš razvojni put nije počeo tako davno, počeo je 2015. godine kada smo se zapravo interno sjeli i odlučili učiniti Valamar prepoznatom, vidljivom i nadam se investabilnom kompanijom za naše stakeholdere. Svaki investor relation zapravo polazi od ona 3 početna cilja ili početne želje. Mi svi radimo ovaj posao zato da se prezentiramo. Radimo svojevrsni storytelling, pričanje priča. Naravno, kad to govorimo u okviru i kontekstu financija, pričanje tih naših priča je nešto jednostavnije jer dijelimo univerzalni jezik. Nije makedonski, nije hrvatski, taj univerzalni jezik, ja ga zovem jezik brojki. Srećom to radimo sa arapskim brojkama. Probao sam jednom svoju bilancu napisati sa rimskim brojkama, vjerujte mi je bilo jako interesantno na razini anegdote. Međutim, to što komuniciramo nisu isključivo i samo brojke. Slušao sam vrlo pozorno prethodni bankarski panel. Mogu zamisliti probleme koje banke imaju u komunikaciji svojih misija, vizija, poslovnih modela, strategija, vjerojatno nešto manje imaju problema sa komuniciranjem financijskih podataka. To se događa i u mojoj kompaniji. Dakle, dolazim iz turizma, iz hospitalitija. Kad hodam po investicijskim konferencijama po svijetu, kad putujem, ja sa sobom, nažalost, nemam, na engleskom se to kaže goodie bag, vrećicu sa poklonima u kojima mogu prezentirati svoj proizvod. Što je ugostiteljstvo, što je hospitality ili što je ono što odnosite sa sobom nakon što provedete prekrasan vikend ili tjedan na hrvatskoj obali ili ovdje na Ohridu. Pa nosimo doma zapravo emociju i uspomenu. Sada je naš posao financijaša da taj kreativni proces proizvodnje i prodaje, a sad ovo zvuči jako financijski strogo, poslovno, dakle proizvodimo i prodajemo emocije, to treba pretočiti u brojke, ali treba ljudima koji vaš proizvod ne mogu opipati i osjetiti, treba im nekako približiti kompaniju i učiniti je prepoznatljivom u moru drugih koji se bave istim, sličnim ili ponekad potpuno različitim poslovima. Ja sam nekad na konferenciji znao doslovno iz zafrkancije nositi ručnik, hotelski sapun, reći probajte, pipnite. Da, to nije Valamar. Valamar je u nekoj formuli možda kosinus osmiha koji imaju moji kolege koji rade na recepciji i taj kosinus osmiha također zvuči vrlo rigidno. Dakle, ponavljam, to je emocija. Mi kreiramo uspomene, prenošenje te priče kroz jezik brojki ili kroz jezik informacija koje nas je regulator da kako moli ili zahtjeva da ih prenesemo je dosta zahtjevna stvar. Zašto to radimo? Radimo naprosto zato da svoje kompanije približimo ne samo investitorima kako postojećima, tako i onim budućim. To radimo zato da se približimo i ostalim stakeholderima, da li su to bankari, da li su to analitičari. Osobno obožavam analitičare. Radio sam taj posao, bio sam investicijski bankar, radio sam u brokerskoj kući, vodio sam fondove. Što sam još radio? Nešto za vrijeme studentskog života što ne bi radije spomenuo, ali u cijelom tom kontekstu analitičari su mu iznimno dragi. Nama u menadžmentu je zabranjeno spekulirati. Njihove procjene, prognoze su ništa drugo nego spekulacija. Volio ih ja ili ne, interesantno je gledati kako neko spekulira što mi možemo postati, što mi možemo napraviti u sljedećoj godini ili nekom budućem razdoblju. Dakle, to mi je vrlo draga kasta suradnika sa tržišta kapitala. Svoje vremena moja kompanija imala 9 analitičkih izvještaja, dakle 9 različitih analitičarskih kuća, brokerskih, bankarskih su nas pratile. Bili smo jedna od najpraćenijih kompanija u srednjoj
i Južnoj Europi. Danas je ta brojka, kako zbog MiFID-a, tako zbog općenito kontrakcije koja se dogodila na tržištu kapitala, pala samo na 4, tim više cijenim taj kvartet s kojima i dalje surađujemo. Analitičari su nam bitni kao i ostali stakeholderi, njihovo razumijevanje kompanije. Zbog čega? Naprosto zbog toga da olakšamo, to smo ovdje napisao sam kao fair pricing, dakle da olakšamo utvrđivanje cijene na tržištu i s druge strane da postignemo likvidnost. Ako postoji nešto što je na plitkim tržištima kao što je makedonsko ili hrvatsko, što je zaista iznimno važno, osobno držim da je to likvidnost. A likvidnost se postiže kroz komunikaciju, između ostalog naravno i kroz komunikaciju i pobuđivanje interesa vaših partnera. Tu nam investicijska politika, idemo polako prema temi pa onda i prema kraju, a skoro i ručku, tu nam investor relations politika pomaže utoliko što određuje unaprijed set propisanih ili samo nametnutih pravila, a često puta mogu biti vrlo kreativne konstrukcije koje vam daju ili određuju, omeđuju granice igrališta u kojima se krećete u toj komunikaciji. Rigidni pogled bi bio da je to do's and don'ts, često puta radi regulatora to ima ovih obveznih do's i postoji naravno vrlo strogi naglasak na do not, ali vjerujte mi u praksi sam iskusio, zapravo i sami smo i razvili, model odnosa s investitorima koji dopušta puno više kreativnosti i na taj način smo uspjeli, nadam se još uvijek uspijevamo, skrenuti pozornost na jednu kompaniju u Hrvatskoj koja je jedna od vodećih na Mediteranu u dijelu turističkog poslovanja. Samo da vam dam mali background, dakle ovo su pre-COVID brojke. Kompanija radi negdje oko 300 milijuna eura prihoda. U najboljim danima imali smo tržišnu kapitalizaciju od 750 milijuna eura, danas smo pali na 500 do 550. Sa 750 milijuna eura tržišne kapitalizacije prije 3 ili 4 godine, ja sam mislio da radim za najbolju kompaniju na svijetu, najveću. Onda sam otišao u New York i čekao sam da me prime fond menadžeri na te uvodne razgovore. Dakako primili su mi oni fond menadžeri koji se ne bave velikim kompanijama, nego oni koji se bave sa gotovo pa obrtnicima, 750 milijuna eura je tad njima bilo nešto kao što su naši domaći obrtnici, ne znam kako se na makedonskom... ti. Dakle, tu se moje poimanje same kompanije i moje uloge u svemu tome drastično promijenilo, ali smo iz svih tih brojnih sastanaka, brojnih odnosa shvatili da nam je nužno napraviti unaprijed politiku odnosa s investitorima. Ja vas neću voditi, prezentacija nadam se da će biti dostupna, dakle ponavljam, ja vas neću ovdje educirati što sve ta politika treba sadržavati, ali ponovno, moj pogled iz prakse govori da sve ono što sam napisao ili prepisao od nekog drugog ili preuzeo od regulatora, a poglavito ono što sam mislio da mi nikad u životu neće trebati, zatrebalo nam je. Zatrebalo nam je zbog brojnih okolnosti, nažalost i nesretnih. U COVID razdoblju kompanija koja je netom prije ostvarila rekordnu 2019. godinu, našli smo se na koljenima. Ponavljam, ono što smo imali zapisano, pravila igre ponašanja odnosa, prvenstveno transparentnosti, osiguralo je da se kompanija nakon 2 godine vrlo teških izazovnih vremena kojih se najradije ne bi sjetio, a kamoli vas podsjećao, da smo se vratili zapravo na ono gdje smo nekad bili. Kada sve to radimo, da li tu postoji općenita formula uspjeha? Evo ga, prolazimo kroz prezentaciju, dolazimo do kraja. Ali radi. Valamar, jednim dijelom i ja, smo živući, hodajući dokaz, polako smo veći mastodonti i dinosauri na hrvatskom tržištu kapitala, ali formula provjereno radi. Radimo to transparentno, tu bez iznimke, što naravno govore ne samo regulator, ne samo kodeksi koji se moramo pridržavati, to je nešto što mora postati sastavni dio DNK svake burzovne kompanije, poglavito one koje se nalaze na vodećim tržištima, da li to prime market ili kako god da se zovu, ali vjerujem da svi oni koji se nalaze ljestvicu, stepenicu ispod nas, trebaju gledati u iste uzore kao što smo i mi gledali prije 7-8 godina. Dakle, na vrhu te liste uvijek stoji transparentnost. Drugo, učinimo sebe dostupnima. Osobno sam znao godišnje napraviti oko 30 i nešto aviodestinacija obilazeći investitore, analitičare, potencijalne investitore ili partnere.
Bilo je to teško raditi s obzirom da nikad nisam radio, barem u dijelu svojeg korporativnog u Valamaru, nikad nisam radio deal making roadshow. Nikada nisam imao torbu kojom nudim da li IPO, da li novu emisiju dionica, da li obveznica. Uvijek su to bili non-deal roadshowovi, što vas čini zapravo, prostite na riječ, pomalo impotentnim. Ja prenosim gospel u Valamaru, upoznajem ljude s kompanijom, njihovo sljedeće pitanje, dobro, gdje ja mogu kupiti 2, 3, 4 miliona eura ili dolara Valamara? Moj odgovor je, ne znam, na burzi. Naravno, dođe na burzu i nađe dnevnu likvidnost od 100.000 eura i shvati da svoju poziciju vrlo teško može izgraditi. Ali ne na kratke, na srednje staze, osobito na duge, sve nam se to vratilo. Danas u svojoj vlasničkoj strukturi, osim kontrolnih dioničara partnera iz Beča koji drže oko 40 i nešto %, i nadalje imam 20 i nešto tisuća što malih dioničara, što institucionalnih investitora. Među tim institucionalnim investitorima nalaze se i BlackRock i Fidelity, Eaton Vance, različiti parametrijski fondovi, dakle algoritmi koji ulažu i upravljaju. Nekad nas sreća pomazi pa se nađemo u tom basketu hrvatskih blue chip dionica pa se naša dionica kupuje, nekad nas to i povuče cijenom prema dole jer se prodaje basket regije ili Hrvatske. Međutim, bez tog rada, dosta marljivoga, ako se mogu čak i pohvaliti, teško da bi danas imali bazu investitora iz koje, zapravo osobno to tvrdim, zasigurno možemo regrutirati ili pronaći buduće ulagatelje u situaciji koja nam se može dogoditi. Da li će Valamar raditi novu emisiju dionica? Nema spekulacija, trenutačno o tome ne razmišljamo. Da li će se to dogoditi za 5 ili 10 godina, ja ne znam, ali vjerujem da sav ovaj pripremni rad u odnosu sa investitorima nailazi na, zapravo to je, ne da nailazi, nego to je definitivno odličan zasad za bilo koju drugu transakciju na tržištu kapitala. Ono što radimo moramo raditi točno. Osobno sam, što se brojki tiče, iznimno metiljav, perfekcionist. Trojka ne smije postati osmica nikada, jel? Da smo krivo napisali. Tu se trudi XBRL i brojne druge novotarije koje uvodimo, ali trošiti vrijeme na točnost, mogu to samo reći kroz anegdotu. Kakav sam inače u životu, ono što tražim od drugih, da li je to hotelski smještaj, da li je to kruh, kolač, bilo što sam kupio u dućanu, ja tim ljudima ne ostavljam puno prostora za pogrešku. Kad idem kod doktora, ne ostavljam prostora za pogrešku da me reže na krivom mjestu ili da mi izvadi krivi bubreg. Tako se ponašam i u financijama. Sve ono što mi napišemo ostaje zapisano, od kad je interneta, ostaje zapisano u bespućima weba i proganjat će nas dugo, dugo. Dakle, točnost, double checking, triple checking, sve su stvari na koje dnevno posvećamo jako puno pažnje. Prstohvat se kaže na hrvatskom, dakle malo dodatka, to je kreativnost. Učinite svoje kompanije različitima od drugih. Sigurno jeste različiti, sigurno su vam proizvodi različiti, pa učinite to prepoznatljivim i vidljivim i kroz financijska izvješća. Mogu biti suhoparna, ali mogu biti jako interesantna, ponekad i šaljiva. Ja bih volio da, naše u Valamaru zovu ih slikovnicama. Dakle, nemam goodie bag, nemam proizvod za opipat, ali imam zato prekrasne slike naših hotela, kampova, mora, obale i tako dalje. Iz toga se da napraviti krasna priča koja će možda na nečijem ekranu ili stolu učiniti razliku u trenutku kad se donosi investicijska odluka u koju makedonsku kompaniju uložiti, u koju industriju, u koju uložiti, dakle u onu koja će vam biti u tom trenutku najvidljivija, koja će biti transparentna, dostupna i u svemu tome točna. Evo, s time ja završavam svoje izlaganje i pozivam kolegu iz Pricewaterhouse-a. So maybe while the slides are getting ready, hopefully the slides will be ready. Great. Okay, so I'm literally the thing standing between you and lunch. I really am that thing. So I'm going to set my timer for 18 minutes on my phone, and when it goes off, I will wrap up if I haven't finished already. So I'm Hugh Owen. I don't have a trouser-related story today, but I'm a bit nervous. So maybe a bit later on, you'll have one. Let's see how it goes. That was a joke, by the way. Okay.
So I'm the head of legal for 27 countries for PwC. I'm an M&A lawyer, mostly private M&A. I've been an M&A lawyer for 25 years, and I've closed deals in every country in the Central and Southeastern European region, including Ukraine, but not North Macedonia. It's the only country where I haven't done a deal. So I'm hoping that some people in the room will be able to help me close that gap in the near future. My sectors are financial institutions, telecoms, media technology, energy and healthcare. So preparing for M&A processes, I'll go on to the next slide in a minute, but I think what's interesting and surprising for me on this topic is that, you know, it's funny when I'm doing deals, a lot of the things that are on my list, and they're here. Hopefully I can go backwards. Yes, I can. A lot of the things that are on this list, they seem to come as a surprise to people, right? So, and these things are then often solved at very short notice, and inevitably they're not solved as well as they could be with better preparation. And I see 6 main categories where people could prepare more in advance for M&A, and there's 3 of them. So we've got commercial, structural, procedural, and regulatory, tax, and legal. But of course, all of these are seen in my eyes through the eyes of an M&A lawyer, right? So obviously there are other practitioners who could talk in more details about these things, but I'm talking about as a lawyer. And given the time constraints, I'll pick only examples from each of these, and I'll look at it also mainly from the point of view of a seller preparing for an M&A process. Now, of course, there are certain things that the buyer needs to do as well, and I think a very good example of that, of course, is preparing adequately for financing, right? So I'm not dealing with financing, obviously, from a seller point of view, but from a buyer, it's important. But actually, what you'll see is that many of these issues are kind of also important for the buyer as well, but looking at through the other end of the telescope, if you like. So I think it's instructive to imagine yourself at the time of an ongoing process, and to sort of think about the frequent questions that are asked and the frequent answers that are given, and then to work backwards and to think, how could I have done this better, or how could this have been done better? This can be in a situation where the parties have already entered into a term sheet or a memorandum of understanding without having used lawyers in the early stages of the deal, and it's at that point often too late to open up many of the points that I'm highlighting today. Now, I've gone straight to legal there. I know you're probably thinking he's missed a slide. I know, but I'm going straight to legal for this because I think it's a nice kind of way to illustrate it, right? And so, if you look here at corporate governance, obviously the same as, you know, it's sort of combined with ESG, you'll find that straight away in a data room process, you know, the buyer is saying, okay, can I see the last 3 years of your board minutes and your shareholder meetings, right? And I've been with many clients where they've said, oh no, we don't really have those. Yeah, we just sort of, it's an informal family-based business, so we just sort of meet and we decide things. So there aren't any of those. And that sort of makes the buyer nervous. They think, okay, well, their corporate governance is a bit weird. Another example, I think, going forward is going to be, and I've done a lot of deals advising private entrepreneurs who are selling perhaps to large strategic investors or private equity, for example. And increasingly, especially if you're looking at a large US investor, they'll turn up with their ESG team. And their ESG team will say, who do I talk to in your team? And the seller will say, well, I don't really have anybody you can talk to, right? I don't have an ESG team. Or the buyer will say, okay, we're really interested in compliance and ABC, which is anti-bribery and corruption, and data protection. We'd like to see what you've been doing on these critical elements. So how is your sort of compliance, data protection, and so on? Have you got policies in place? And often the answer will be not really. We haven't really sort of focused on that yet. And then they will say, well, do you give any training on this? And well, no, not really, right? So my point here is that actually, if you now rewind the tape, you're going back several years
in terms of your preparation. You're going back 3 years, and I'm talking, you know, I would be talking to a client 3 years in advance and saying to them, okay, you better start getting your corporate governance in shape so that when you populate the data room, you've got everything there, right? And the projection of the warranty disclosure exercise is imagining at some point you're going to get 25 pages of warranties from a buyer, and you need to go through management and say, okay, how many of these do we have a problem with? How many of these do we need to disclose against? And so if you think forward to that process and you imagine how you're running your business in the meantime, you can put yourself in a much better position so that, in fact, there are no disclosures, or at least if there have to be some, you're in a position to do them, right? So those are some examples. That's why I started with legal, because I think it's sort of illustrating to you that you need to go back quite a way back and think about how you're doing things before you start preparing your company for sale. So if I go back to these now, and in no particular order, but if you think about the commercial side of things, if you're getting ready your business for sale, you know, what's the pricing going to be? And this is to a certain extent obviously driven by who you think your buyers are going to be, and that's where you go on to the procedural bit where you say, who are your horizon of buyers likely to be? Are you looking to sell to a strategic investor who may have more regulatory issues in terms of, you know, merger clearance and so on and so forth, or is it a financial investor? So you know, coming back to the pricing, you know, are you looking to approach this on a locked box basis where it's kind of like a fixed price deal? And the reason why I put this one up is because it's quite technical, right? So I've had lots of sellers come to me and saying, yeah, we're doing a lockbox deal. And you say, well, do you know what it is? And they go, not really. And so nobody's explained it to them. And when you start to explain to them what a lockbox deal is, sometimes they say, that doesn't really suit us. We'd rather go for the completion balance sheet deal, right? Or on the commercial side, there might be, you know, there will very likely be change of control clauses in some of your key contracts, right? So when you're doing the acquisition, the buyer's coming in, those contracts may be vulnerable to being terminated or at least renegotiated. And you know, you may need to look at unwinding related party contracts. On the other side, it may be the opposite. You may need a TSA, which is called a transitional services agreement, where the seller needs to continue to provide certain services for a period like, say, a year or 18 months to the buyer, right? So all of these things on that column are things that you can predict, and you can say, okay, well, we know these things are going to be an issue, and instead of, as often happens with me, you know, the client saying, hey, the other side said they need to know all the contracts which have got change of control clauses in. Do we have a list of those? Do we know what they are, right? And having to sort of cobble that together at the last minute, you know, you thought ahead and seen what the issues are coming. And the same thing with the structural one. So, you know, is it going to be a share sale? Are you going to sell shares, or are you going to sell a business? And there'll be significant tax implications as to which of those it is. And there'll be significant employee implications when you're doing a business sale, for example. Are there any parts of the business that you need to carve out? And when we talked about a share sale, again, you know, it's important to know whether this is a 100% share sale. Are you selling everything, or are you looking to retain an interest, perhaps a minority interest, and you're going to roll over? What's that going to look like? What's your position if you're rolling over? Perhaps you're a founder and you want to maintain an equity stake in the business going forward to give yourself an upside. What's that going to look like? What's your exit plan, right? Talking about drags and tags and puts and calls and all those sorts of things, and a shareholders agreement. Have you thought about this enough in advance? Warranty and indemnity insurance. Again, lots and lots of transactions. I'm sitting there talking to parties, you know, when I'm brought in at a very late stage, when the term sheet's already been signed, and I say to them, oh, are we going to use warranty and indemnity insurance? And they go, what's that? Right? So it's too late to have that conversation. It's too late to educate people what warranty and indemnity insurance is at the point where you're sort of kicking off the process, right? Do you need an escrow agent? So that would be when you're looking at the completion of the deal,
How will the shares transfer? What is your delivery versus payment mechanism? Is it likely that the buyer is going to want a retention escrow to protect itself on claims under the SPA? Will you need an escrow agent? Who's it going to be? Is it a bank? Are the banks accustomed to assuming this role? Are you ready to negotiate the documentation with them? I won't talk about vendor financing, but if you then go to the procedural side of things, it's an open question whether you'll run your sales process as an auction or not. Yes, if you run it as an auction and you sort of go to market and say, who'd like to buy my company, even though everybody signs NDAs, given that you'll end up engaging pretty much every legal advisor in town, the process isn't going to be quite as private as you'd like it to be, right? So sometimes people don't want to go to an auction, they keep it exclusive. On the other hand, they may be under pressure to go to an auction because there is an expectation that they will get the best price on other terms for the deal and be able to demonstrate it. And I talked about the horizon of buyers, the regulatory and the financing and the best fit and the reputation. So if you go to this one, on the regulatory side, you have to think ahead, right? There's probably going to be a merger filing required. Is the buyer horizon that you're looking at, are they people who may have regulatory concerns to become a buyer? What are the other regulatory approvals required? It could be a regulated business in the energy sector, the financial institutions, telecoms. What's that going to look like? And I put at the bottom licenses. Sometimes licenses automatically transfer with the business. Sometimes they don't. And you have to get a new license. Are you ready for that? Have you done your homework? There may be an FDI approval, right? So that sometimes, increasingly, especially within the European Union, or the US or the UK for that matter, there are quite sort of strict rules emerging where governments are saying, well, we don't really want these people to come and take control of our strategic assets. So have you thought ahead? And then on the procedural side, going back to that, have you started? Have you thought about the engagement of your advisors? Okay, I'm not talking about that 3 years in advance, but certainly if you're late to the party, you can find that the best advisors are gone if you're a buyer, or they're conflicted, and so on and so forth. Your data room provider. And the data room organization as well, you'll have to do it, so it all comes in with the corporate governance side. If you are a well-organized company with well-organized documentation, you're better able to do a well-organized data room, which buyers will come and look at and say, that's pretty good. These folks seem to know what they're doing, right? Which can only be a good thing. And who's going to run the transaction documentation? So these are all things you can plan in advance. And on the tax side, I just put a few there because I'm a lawyer, not a tax advisor. But I put transfer pricing there as an example where, again, it always comes up, right? Have you got your transfer pricing documentation in place? Does it exist? Sort of, right? So the more where you can answer a question positively, saying, "Hey, we've thought of that. We've got all the paperwork. Here it is." The better prepared you are. So I put there at the top vendor due diligence, and I'm just going to check where I am on the timing because I've either done this way too fast or didn't work. So okay, I put at the top vendor due diligence because I think a lot of the time people don't want to spend the money on advisors, and that's fine. I understand that. But it's a very important question if you're preparing to sell, whether or not you should do a vendor due diligence. If you do a decent vendor due diligence, then you'll find out lots and lots of issues on all the things that I've got there on my list. You'll find out lots and lots of issues. And I think most importantly, if you do it sufficiently in advance, you'll be in a position to do something about it. You'll be able to solve those problems. Okay, let's see if we can fix that before we kick off the process. So that, a lot of times people say, well, how much is it going to cost? I don't really want to spend the money. But it may be a bit of a false economy because if you don't even know, and that can be quite embarrassing. The buyer comes and says, my lawyers in their due diligence say they found out this. And you go, really? I didn't know anything about that, right? You look pretty bad if that's happening. So you kind of ought to know what's going on in your company. You ought to know what the skeletons are in the cupboard. And you ought to be putting yourselves in a position where you can actually solve these things. The ideal situation would be you get to the point of you're doing your disclosure letter
you don't really need to put much in it or anything in it. There aren't any big problems that you need to solve before you get to this process, because you've done your due diligence and you've worked out how to solve the issues. So this brings me to my last slide, which is, what are the results of you thinking ahead, right? And just to read it out, you're hopefully not going to be tied up with lots of investigations if you've got good corporate governance and you've been doing your data protection well and your ABC and so on and so forth. You won't be subject to penalties and fines. You'll have better engagement with the buyer team, and like I said, I think it's really, really important. Like, there's lots and lots of times when maybe I've been advising an American buyer, and they've gone, I don't really have a good feeling about the way these guys have been running this company. I'm not really sure. I don't have confidence. And either that means they don't proceed at all with the transaction, or it means that they discount the value. But if they're sitting there saying, it seems to be a really well-run company, the management's really on top of things, every time I ask a question, they produce the documents, they've got all the answers, then they go, it's great, right? And just sort of cutting straight to the bottom, that attracts a premium. So it's in your interest to do all these things, because the buyer will be willing to pay more. It saves time on the Q&A process. So during the due diligence, ties up management, it ties people up for ages. And if everything's been thought of in advance, there's less time wasted on answering silly questions and less management time being absorbed during this process. They can keep focusing on running the business more during the transaction process. It's a quicker, smoother process. And frankly speaking, if you do all these things properly, good corporate governance and so on and so forth, you'll have a more profitable business anyway, most likely. And so yes, you'll end up with a higher price and quicker execution. And talking of quicker execution, it's lunchtime. Се обидуваме да го надокнадиме за остатокот на време. 5 до 2, 3 часот шарп почнуваме. Да, ручек.
Сега имаше планирано обраќање на господин Велимир Шоње, меѓутоа поради склоп на околности неговиот говор беше снимен. Во интерес на времето предлагам да почнеме со енергетскиот панел, а снимените говори дополнително да ви бидат доставени заедно со презентациите. Така да ги повикувам панелистите да ги заземат своите места. Добре дојдовте. Ова е вториот панел на овогодишната Берзанска конференција. Насловот е избран од директорот на Берзата Штериев и морам да признам дека насловот е бајаги застрашувачки, како и сите досегашни прашања на панелите, како и сите други наслови, и овој наслов е прашање. Дали не очекува долга и студена зима? Мои гости денеска на панелот се господин Анже Предовник, директор на БСП Берзата за електрична енергија од Словенија, Драган Мијалковски, директор во Макстил, и Ристо Јаневски, еден од директорите на ОКТА и исто така председател на Сдруженијето на енергетичари при Стопанската комора на Македонија. За почеток подготвив една куса презентација во која што сакав со вас да споделам кусата историја на експлозијата на цените за природен газ, па поради тоа и на електричната енергија. Исто така во текот на панелот ќе се задржиме малце и на паралелите помеѓу пазарот на нафта и пазарот на електрична енергија, кои што во основа се многу различни од проста причина што пазарите за електрична енергија се секогаш многу регионални, географски ограничени. И затоа не може на глобално ниво да се изедначат цените како што може за нафтата и нафтените деривати. Не знам. Ова е еден график кој што покажува различни цени на електричната енергија на ниво на производни цени од различни технологии. Дали се работи за хидроцентрали, дали се работи за термоцентрали, обновливи извори или гасни централи. И разликите во секој кластер на технологија е поради разликата во тоа кој ги објавил податоците. Оваа презентација исто така ќе ви биде достапна, предпоставувам, на веб страната на Македонска Берза. Ќе може да видите дека изворите на цените се од многу репутабилни институции и фирми кои што работат во областа на енергетиката. И оно што е овдека интересно е за сите, сакав да споделам информација дека цената на производство на електрична енергија од природен газ секогаш била најскапа, и тоа кај онаа технологија која што се нарекува отворен циклус. Тоа значи дека електрична енергија се произведува единствено од гасна турбина. Наспроти таа технологија, постои и друга технологија за производство на електрична енергија исто од природен газ, во така наречени затворени или комбинирани циклуси, како што е ТЕТО, топланата и електраната во Скопје, каде што издобните гасови
од гасната турбина се користат за загревање на бойлер со вода, која што после тоа гони конвенционална парна турбина. Зошто ви го кажувам ова? Тоа е за да сватите дека тие централи кои што имаат затворен циклус, имаат еден дел кој што произведува струја од природен газ и втор дел кој што е класична термоцентрала за која што горивото има цена нула. Значи нема трошок за гориво затоа што се користат отпадните топлини од согорениот природен газ во гасните турбини кои што се турбини со внатрешно согорување. И поради тоа што нестабилноста и војната и несогласувањето помеѓу Газпром на почетокот, на крајот од минатата година со европските регулатори околу тоа како ќе се користат гасоводите кои што Газпром ги гради за испорака на природен газ во Европа, цените на гасот почнаа да растат. Тоа значи дека овој столб овдека кој што е 175 евра, почна да расте ненормално високо, а цената на сите други технологии за производство на електрична енергија не се менува, бидејќи нивните трошоци се исти, освен кај термоцентралите кои што работат на увозен јаглен, нивните трошоци исто така почнаа да се растат. Меѓутоа, кога имате отворен пазар на електрична енергија и кога сите производители на електрична енергија енергијата ја нудат на иста берза, каде што учествуваат и гасните централи кои што имаат многу скапа цена, нормално е да очекувате дека сите производители ќе почнат да си ја нудат својата електрична енергија по цена која што е маргинално пониска од најскапиот понудувач. Така, ако како оператор на големи хидроцентрали имате трошок од 50 на евра за мегават час, зошто да продавате таа енергија за 55 или 60 евра, кога вашиот конкурент на берза истата енергија со ист квалитет ја нуди за 500-600 евра. Тој ја нуди затоа што мора, затоа што природниот газ е многу скап. Меѓутоа, вие тоа го користите и на тој начин многу оператори на централи кои што имаат трошоци многу помали од централите на природен газ со отворени циклуси, почнава да креираат, да акумулираат капитал, односно профити, кои што после тоа преминуваат во капитал, кои што се толку големи што Европската Унија донесе храбра одлука, додуше се уште не е спроведена во сила, да ги ограничи цените на оние извори кои што не користат природен газ и не користат увозен јаглен. Со други зборови, Европската Унија планира да воведе регулација во веќе либерализираните пазари за електрична енергија. И тоа би требало на некој начин да ја скроти кризата или пак да ги пренасочи тие екстра профити кон помош на ранливите категории на страната на потрошувачката. Само како илустрација го одбрав денешниот ден во 2019 година. Во септември 2019 уште немавме никаква идеја за тоа што ќе се случува од ноември, почетокот на пандемијата. И овие цени беа, би рекол, на некој начин нормални, меѓутоа високи. Кога велам високи, имајте на ум дека највисоката цена во 20-тиот час на 23 септември 2019 година не достигнала ни 90 евра. Ова е експлозијата која што настана во 21 и 22 година, до вчерашен ден се цениве презентирани. И сега кој ќе ви направам споредба, овој график што го видовме пред малце од 23 септември 19 година, кога ќе го споредите, ќе мора да се поместам, кога ќе го споредите со истиот график од денеска. Значи, ова се цените кои што вчера
на Хупекс берзата се тргувале за денешниот ден. Погледайте каде е 23 септември 19, кога мислевме дека 90 евра е премногу висока цена. Тоа е таа експлозија која што настана заради пореметувањето на испораките на природен газ за Европа, поради кој што цената на гасот енормно порасна и поради кој што цената на електрична енергија во цела Европа отиде до граници кои што претходно не сме верувале дека може да се достигнат. Океј, можете да се вратите. Да. Денешните можеме сите да се распоредиме, се уште ќе се гледаат. Денешниот панел, кога го договаравме со Штериев, имавме идеја да ви презентираме што се случува вистински во енергетиката. Меѓутоа, да бидам искрен, да даеме одговор за насловот, кој што е прашање, дали ќе имаме долга и студена зима. Многу клиенти ме прашуваат што ќе биде со струја. Од секогаш ме прашувале, не само сега, затоа што е криза. Најнеблагодарно е во бизнисот да се прават прогнози за берзанските движења, бидејќи секој што работи со берзански производи знае дека постојат така наречени технички анализи, во смисла, ако се расипат половина од централите, секако дека цената ќе оди нагоре, меѓутоа и во отсуство на такви инциденти, покрај техничките анализи, постои нешто што се нарекува сентимент на инвеститорите. Во случајот на берзите за енергетика нема инвеститори, има трейдери, има трговци. Што они очекуваат? Што нивните клиенти ги прашуваат и како они ги гледаат движењето на индустријата на нивните клиенти, си ги знае секој трговец сам за себе. И според тоа се однесува на пазарот, според тоа најнеблагодарно е нешто да се прават анализи за тоа што ќе биде, какви ќе бидат цените на берзите за било кои берзански производи, не се работи само за електрична енергија. Според тоа ќе се обидеме да помогнеме да се одговори на прашањето со тоа што ќе дискутираме денеска на повеќе теми, меѓутоа дали ќе имаме долга и студена зима, тоа зависи од работи кои што во моментов не може да се предвиди. Прашањето, односно насловот на овој панел е малце за Скопјани е малце и себичен наслов, затоа што најголемиот страф на Скопјани е дали ќе имаме парно грејење. И не сакам да ве плашам, ама мојот одговор е не знам. Значи не велам дека ќе нема парно. Мојот одговор е не знам. Парното во Скопје зависи од тоа колку количини природен газ можеме да повлечеме преку единствениот интерконектор што го имаме во моментов со Бугарија. Ако нема никакви рестрикции во транзитот, ќе повлечеме доволно количини. Прашањето е дали може, кој ќе ги обезбеди тие количини, дали тие количини ќе влезат на почетокот на цевката па да излезат на крајот и кој ќе ги склучи тие договори. Јас се надевам дека ќе има решение позитивно, затоа што не сакам да се надевам дека ќе ми студи дома и ја живеам во стан со парно грејење. И она што мене малце ме плаши е што доколку има проблем со парното, ќе има проблем и со струјата, од проста причина што во Скопје, барем во централното градско подрачје, електричната мрежа е дизајнирана да поднесе само потрошувачка која што не е планирана и како потрошувачка за загревање на домовите. Тоа може да е проблем, ако парното е недоволно или го нема, сите луѓе ќе почнат да се греат на струја, затоа што нема друга замена у Скопје. Нема, не знам, ни од Жациве дали работата и немаме ќумбиња. Ни ќумбиња на дрва, ни ќумбиња на нафта. Според тоа, ако случајно парното го снема, мислам дека ќе почнат да испаѓаат
a kablite mnogo i to će biti problem. Međutim, ajde da ne se plašime, da ostavime институциите да си ја завршат работата со тоа што ќе обезбедат газ и за тето, за да има и производство на топлина и струја, и за останатите топлани кои што, ако тето не работи, произведуваат топлина. Анже, каква е ситуација в Словенiji и šta ви очекujete? Dobar dan, hvala lijepa. Evo, ja ću odgovoriti na onako kako što smo učili uz školu, da kažem na jugoslovenski miks, jer mi makedonski nije native language, pa ću radije pokušati na ovaj način nego da preidem na engleski. Ali razumijem dobro kolega da znam o čemu se priča, jer je ova tema isto kao tu hot topic i kod nas. Znači kako je u Sloveniji. Pre nego što uđem u tu slovensku priču, možda malo na ono što je bilo istaknuto tekom uvoda. Slovenija je od 2011. godine dio jedinstvenog europskog tržišta. Znači mi zapravo više nemamo pazara u Sloveniji, nego imamo onako kao ja volim da kažem euro ti je monetarna valuta, isto ti je kod nas megavatni sat u nekom širšom europskom kontekstu ono čime se trguje. I zbog toga sve ove mere koje izlaze u vidu ovih visokih cijena koje dolaze do nas, zapravo su mere koje izlaze iz Europske komisije i s kojima se paketno pokušava da rešava ova situacija sa kojom smo svi sad u regionu ispostavljeni. Malo za občutak, za veličinu, slovensko tržište pazarno na berzi struje je 10 teravatnih sati i to je otprilike 70% konzuma u Sloveniji. To su neke dve brojke, ali treba da se ih stavi u kontekst možda zbog našeg današnjeg panela. Europsko tržište na toj razini je 1600 teravatnih sati. Znači sa 10 si zaista veoma mali dio sve te velike priče, mada ujutro smo pričali o prometu, na primjer, na Ljubljanskoj borzi vrednostnih papira, on je iznosio prošle godine 380 milijuna eura s financijskim instrumentima. I naš promet na berzi sa strujem je bio prošle godine negdje na razini 400 milijuna eura. Zbog ovog dviga cene koji smo vidjeli prezentirani na slajdu, naš ovogodišnji promet bit će negdje na razini 3,5 milijarde eura. Toliki je iskok zbog iskoka ovih visokih cijena. I sad to bi bila možda dobra tačka da se krene kad se priče o mjerama. Ono što mi vidimo u mjerama jest da naravno Europska komisija priča sad u septembru je dala preporuke za price cap na cijenu struje, onda je dala preporuke da se smanji potrošnja, onda je dala preporuke da se podigne subvencije za one koji će teško izdržati ovu zimu uz ovakvu cenu, znači za najprvo gospodinstva je onda small i medium enterprises i tako dalje. Ali ono što nas na berzi brine su dvije stvari i to je da organiziramo tržište i da već godinama, 8 godina se gradio zapravo jedinstveno europsko tržište. Zatvoren je bio projekt tek 8. juna ove godine, kad se SDAC, kako ga zovemo, to je jedinstveno europsko tržište zaokružio. I već smo ispostavljeni tomu da se preispitiva model jedinstvenog tržišta, znači marginalna cena o kojem smo pričali prije. Znači mi se svičamo iz realnosti uspostavljanja tog tržišta u realnost sad ovih mjera i kakav će biti utjecaj zapravo na likvidnost berzi i na formaciju cijene. Ali ono što se tiče važnih stvari tu je da moramo da imamo pažnje na dvije stvari. To je transparentnost, znači ako ograničuješ
ono da se svaki dan objavljaju cene onako kako što smo vidjeli danas, time štetiš zapravo formaciji konkurenčnosti jedinstvenog signala na razini EU. I druga stvar je podržavanje ovih visokih transfera koje sam spomenuo prije. Znači, i danas berze, mada su nama puno porasli exposure, rekao sam za 800% zapravo, mi još uvijek svaki dan odradimo svoj posao i garantiramo da su sve isporuke plaćene u T+1, znači dan nakon trgovanja. Znači, berze su održale svoju robustnost i dalje transponiraju cenu onako kakva se ukaplja. GES je uvijek bio u krivulji. Sada smo samo došli do tačke da je on svojom visokom cijenom, onako kako je bilo objašnjen, taj koji često definira marginalnu cijenu. Tako da u tom nekom kontekstu se mi nalazimo i gledamo unaprijed u narednu pomlad kad je komisija najavila da će izaći ne s tim mjerama o kojima sam pričao prije, nego s redizajnom europskog modela i mi mislimo da moramo biti tu jako osjetljivi i previdni da se takvi interakcije sa tržištem urade na način da na kraju ne smeta osnovnim principima delovanja rada berzi. I možda za kraj za ovaj uvod direktno odgovor na pitanje je da što se tiče slovenskog protiv mjera, mi smo, zna se da Europska zajednica uvijek da neke preporuke, onda se gibaš unutar tih preporuka. Što se tiče Slovenije, za sada je vlada snizila stopnju DDV-a, PDV-a, VAT-a na engleski iz 22% na 9,5%. To je prva stvar s kojom se radi neki ukrep da se snizi pritisak na cijenu. I druga stvar je da se ograničila, ponovno počela da se regulira zapravo jer nije bila desetljeće cena za krajnog potrošača. I to su prve dvije mjere koje su izašle sad u drugoj polovini augusta, početkom septembra, ako smo konkretni oko toga šta se radi, i preuzela se mjera da se smanji negdje za 15% gas consumption u državi. To bi bilo nekako pregled stanja na to pitanje. Според тоа, долгиот процес во Европа за интеграција на сите пазари за електрична енергија, како што слушнавте од господин предовник, завршила оваа година на 8 јуни после 10 години обидување. Не обидување, едноставно процесот траел долго. И поради криза веќе се наметнува прашање дали треба моделот на пазарниот дизајн да се преиспита во смисла да се избегнуваат кризи како ова. Се разбира, која човек ќе рече дали може да се направи нов дизајн кој што ќе ги превенира ваквите кризи, пак звучи малку страшно, значи очекуваме нови кризи. Не мора да значи, меѓутоа пазарните модели секогаш се во една еволуција за да се спаси она што заради кој што пазарот се отвара, а тоа е транспарентност на поголема географска територија која што доведува до оптимизација. Значи, отварањето на пазарите секогаш доведува до оптимизација на трошоците и цените. Драган, Макстил работи и покрај тоа што некои поголеми индустријски капацитети со оваа цена на струјата не можат да издржат. Две прашања, како успевате и кои предлози постојат до владата за надминување на криза во смисла индустријските капацитети кои што се зависни од електричната енергија да можат да презимат, да можат да го пребродат овој тежок период. Благодарам, Златко. Здраво на сите. Не е тајна, сите тие се јавно достапни податоци дека годишно Македонија троши околу 6800 гигават часови, од кои што 60% отпаѓа на потрошувачката на електрична енергија за регулираниот пазар,
додека 40% отпаѓа за оние учесници на слободниот пазар. Во нив спаѓа и Макстил. Значи од 2009 година ние сме излезени на слободен пазар и сами си ја набавуваме електричната енергија од трговци. Во услови како ако работат сите капацитети во Македонија, не дека околу 40%, 10 најголеми потрошувачи на електрична енергија во државата учествуваат во уделот на слободниот пазар на потрошувачка на електрична енергија. Меѓутоа во денес во вакви услови какви што се одредени капацитети се стопирани со производство, некои работат со редуцирано производство. Не дека учеството на Макстил во слободниот пазар е околу 20%, што не е мала бројка како една компанија. Металуршката индустрија е енергетски интензивна индустрија и цената и потрошувачката на енергенсите имаат круцијално влијание, значење врз незиното финансиско работење и врз обстојувањето на самата компанија. Во минатото, а и сега, посебен акцент осекогаш и стратегијата на Макстил бил да се насочат знаењето и вложување и инвестирање во проекти покрај безбедноста и екологијата и во проекти кои што се енергетски ефикасни, кои што како бенефити би ги имале намалување на потрошувачката, на нормативните потрошувачки на енергенсите. Меѓутоа во денешни услови со вакви цени на енергенсиве, алатките кои што ни се достапни за контрола на потрошувачката на електрична енергија се многу малку и останува оној дел кај што можеме да влијаеме, а ние не можеме да влијаеме, тоа е некако да се влијае на цената на самите енергенси. Чисто како податок, ако пред една година лани, ова време, уделот на енергенсите во вкупните оперативни трошоци на работење учествувале со 20 до 25%, сега се не дека 65%. Или тоа пренесено во пари, ако сме плаќале сметка за природен газ и за електрична енергија од околу 1,5 милион евра, сега сметкиве за септември очекуваме да ни бидат во границите од 15 до 20 милиони евра. Значи тоа е драстичен скок за кој што една компанија тешко се може да се справи со овие предизвици. Предвидувањата, како што каже господинот Анже, не се и ти како што наведе во твојата презентација, непредвидливи се и се е шпекулација. Најавите се дека овие цени би требало во овој период да останат на високо ниво, меѓутоа се зависи од временските услови. Временските услови ќе ги диктираат и пазарите за побарувачка и за понуда. Така да ние сме оставени во моментот сами на себе, работиме набавката на електрична енергија слободно ја набавуваме од трговците на слободен пазар и релативно е тешко да се обезбедат понуди, бидејќи трговците не сакаат да го преземат оној ризик за да достават понуда во вакви услови на високи цени на електрична енергија. Имавме состаноци во Стопанска комора и со Министерството за економија во врска со можни предлог решенија, мерки кои што владата би можела да ги превземе во овој кризен период за да се полесно да се преброди и да се преживее, фактички да се преживее оваа состојба. И доставивме и допис и до влада и до Стопанска комора, не само како Макстил, туку заедно со 10 најголеми потрошувачи на електрична енергија во Македонија, кои бараме одредени мерки да превземе владата, за да можеме овој период да го пребродиме. Тука би ги напоменал оние мерки кои што ги предложивме до владата, тоа е во делот на електрична енергија, да може да имаме некоја субвенција, има различни методологии кои што владата би можела да ја субвенционира цената на електрична енергија за индустријата, посебно за енергетски интензивната индустрија,
Имаме примери во соседните држави, каде што цената на електрична енергија им е субвенционирана, како за пример еве во Србија, таа им е субвенционирана за индустријата недека на 95 евра по мегават час. Во Бугарија им е субвенционирана цената на електричната енергија на 126 евра, 128 во тие граници мегават час цената на електрична енергија. Во Грција е субвенционирана на 218 евра по мегават час. Бареме одредена помош од владата, кој што со различни мерки би можело и она да направи одредена субвенција на цената на електрична енергија. Друго што бараме, да може владата, иако еве читаме и слушаме дека владини делегации одат во Бугарија, во Турција, во Србија на преговори за електрична енергија. Значи бараме самата влада ако може да обезбеди електрична енергија, кој што ќе може да ја понуди на индустријата, меѓутоа по прифатлива цена. А онаа прифатлива цена во моментот кој што одговара на индустријата не дека е 200 евра по мегават час. Исто така намалување на ДДВ-то во овој кризен период на електричната енергија и тоа во делот на трговија, по пренос, дистрибуција, балансирање од 18 на 5%. Мислам дека тоа не е нешто можно што може лесно да се спроведе. Потоа намалување на тарифите за пренос и дистрибуција, намалување на прекограничните тарифите за прекограничен капацитет, значи тоа се мерки кои што може да допринесат и да помогнат на индустријата да го преживее овој период, бидејќи знаеме домаќинствата најголемите трошоци ќе ги имат во подмирување на сметките за електрична енергија, така да нема да купуваат одредени производи што индустријата ќе ги произведува, ако не им се потребни, така да и поборувачката и потрошувачката ќе се намали. Во делот на природен газ, тука бараме исто така да се намали ДДВ-то од 18 на 5%. Бараме исто владата ако може да обезбеди, гледам на преговори беа во Србија за природен газ по прифатлива цена, кој што ќе може да ја понуди на индустријата. Цевководот, кој што е, да речем, монопол сега и само може низ него да поминува руски газ од Газпром, да се возможи слободен пристап и на газ и од потекло различно од Русија. Така да тоа се мерки кои што во писмен документ се доставени до владата и очекуваме дека позитивно ќе одговорат на новие барања на индустријата, бидејќи секој се наоѓа во тежок период, голем дел од тие капацитети не работат во моментот. Исто и ние, ако во минатото го планиравме производството на еден подолг период, сега не можеме да планираме производство на подолг период, работиме месец за месец. И тоа е тешка работа кога се планира производството месец за месец, а не знаеш наредниот месец каков ќе биде. Дополнителна потешкотија со која што сега се среќаваме, не можеме да добиеме од трговците фиксна цена на електрична енергија, а причината е оној подзаконски акт за трговска маржа што беше донесен од влада, да се ограничи трговската маржа за трговските друштва и за трговците поединци на 10%, да, така да постои страф од трговците, не даваат фиксна цена, за да можеме ние да направиме калкулација со таа фиксна цена, колкави ќе ни бидат трошоците на крај на месецот и дали ќе бидеме во некој break-even. И сега работиме со загуби. Во моментот мораме да ги подмириме поборувањата кон купувачите. Така да, не знам, тежок период, тешка зима ќе биде и непредвидлива. Со последнава реченица ми одговори веќе прашање што сакав да го поставам, sejedno ќе го поставам. Од излагањето твое гледам дека конкретно Макстил се соочува со два големи проблеми. Првиот е ликвидносен, затоа што фактурите за електрична енергија ви се отидени неколкукратно повисоки и паралелно на тоа учеството на
цената на трошокот за електрична енергија од 25 вие зголемен на 65% во финалниот производ. И сакав, прашањето ми беше дали имате проблеми со пласманот на вашиот производ, меѓутоа ти веќе ми рече дека тој договорен, едноставно треба да се изработи и да се испорача. Нешто што загатна е исто така можноста трговците да ви обезбедат понуда со фиксни цени. Не само одлуката од владата за ограничување на трговските маржи, проблемот за трговците е што во овој дел од Европа, каде што сме генерално ориентирани на унгарската берза за електрична енергија Хупекс и деривативната платформа Худекс, проблемот е што од декември минатата година нема трансакции по фиксна цена за долгорочни производи. И тоа е наш проблем. Сега зборам од аспект на трговска фирма. Ако не можете да купите енергија на долг рок по фиксна цена, не можете ни да ја нудите на долг рок енергијата по фиксна цена. Повеќето од трговците и снабдувачите се ориентирани на дневниот спот пазар и цените што ги даваме за долгорочни договори се индексирани кон маđарската берза. И трето нешто што загатна е можноста гасоводот кој што низ Бугарија транспортира газ за Македонија, дали може да прими количини од газ произведени не од Газпром, туку од други. Тоа е основата на недоразбирањето помеѓу Газпром и европските регулатори, дека без разлика што Газпром е единствен инвеститор во многу од гасоводите кои што носат газ од Газпром од Русија за Европа, Европската Унија сепак инсистира за сите инфраструктурни проекти да се обезбеди и да се почитува правото на трета страна. Со други зборови, тоа значи вие како Газпром ќе инвестирате во гасот, меѓутоа ако може некој друг да инјектира газ што договорил да се потроши на другата страна, они мора да го имаат тоа право. Газпром со тоа не се согласува. За Европа во минатото, кога зборам во минатото, мислам за пред да почне инвазијата во Украина, беше многу важно доколку Газпром ги оствари своите закани да го запре гасот за Полска и за Украина, да може Европа од другата страна, доколку најде количини газ, да може да ги снабдува тие две држави од другата страна, за да не може Русија премногу политички да влие на тие држави. Ќе ми извините, имам грло премногу чувствително на сув воздух. Во природниот газ, ако може само да се Повели Драјан. Значи, во услови вака на висока цена на природен газ, знаеме дека кога има природен газ, не можеме да користиме алтернативни горива. Значи, барам исто така, во вакви услови, кај што цената на природен газ е висока, тоа е едната работа. Меѓутоа, втората работа, знаеме дека имаме договори на природен газ до крајот на оваа година. Не знаеме каква ќе биде ситуацијата од јануари, дали ќе имаме достапност до природниот газ. Значи, баравме да ни се дозволи и употреба на алтернативни горива во овие ситуации, за да се преброди оваа состојба. Значи, и електричната енергија и природниот газ стварно се со висока цени. Збор 2 за една иницијатива која што ОКТА ја започна пред неколку години. Вие знаете дека ОКТА е генерална трговец со нафтени деривати, односно со фосилни горива. Меѓутоа, ОКТА почна да инвестира во фотоволтаични системи во партнерство со повеќе фирми кои што можат да обезбедат големи кровни површини. Сакам да го поканам Ристо Јаневски од ОКТА да ги каже своите размислувања за што се очекува на пазарот на нафтените производи наспроти пазарот со електрична енергија. Благодарам, Златко. Добро, ја пред себе почнал со да направам една паралела. Вие сите се сеќавате дека 2007 година исто имавме една голема криза.
тогаш беше исто така, украинскиот газ беше како заеднички содржател и во тој случај исто имаше една голема криза која остави, тогаш мислевме дека е една од најголемите, меѓутоа нормално оваа денешна е со многу поголема магнитуда. Меѓутоа, она што, еве, ќе кажам, во тој момент како нашата држава беше многу поспремна за да действува на тоа и многу не ја ни приметија кризата, затоа што исто беше проблемот со недостаток на природен газ. Меѓутоа, тогаш работеше рафинеријата, имаше производство на мазут и на други деривати. Тогаш железницата беше во многу подобра ситуација. Вагонскиот сообраќај беше, логистиката на нафтени деривати, на мазути, на сите други деривати со помош на вагони се одвиваше многу подобро. Така да во тој случај исто системот за топлина во Скопје и многу други фирми кои има недостаток на газ се снабдија само едноставно се снабдија со алтернативно гориво, мазут беше тогаш. Количините се обезбедија и не се осети толку кај нас во нашата држава таа криза со недостаток на газ. Сега каква е ситуацијата денеска? Денеска имаме ситуација каде што железницата, рафинеријата не работи, веќе е само инсталација која што може да обезбедува деривати, меѓутоа тоа е свена од увоз. Додека, да речеме, железницата, тие вагони веќе се надвор од употреба и нормално сега во овој момент за некоја брза акција тие да се средат за да може со нив да се пренесува алтернативно гориво е невозможно. Зборувам за оваа зима, нели? И големи се инвестициите. Значи, оставени сме у ситуација кога сите течни нафтени деривати и течни горива може да се пренесуваат само со камиони. И тоа многу ја усложнува целата ситуација со логистиката и со снабдувањето со деривати кои што, да речеме, во овој случај има некоја помош, да речеме, за стопанството, за тоа што еве мазутот што се влече за Неготино е токму што се набавува од увоз. Меѓутоа, самата логистика покажува дека во овие услови, освен Неготино, ако Неготино се снабдува, да кажеме, со 1000 тони мазут дневно, самата логистика на утовар, на носење на танкери во Солун, истовар, па транспортот до Неготино и до некои други капацитети кои што, да речеме, регуларно трошат мазут е многу тешка и сложена. Значи, во овој случај, како алтернативно гориво, мазутот, да речеме, за другите капацитети отпаѓа, затоа што нема можност од логистичка гледна точка. Така да, оваа криза сега е, ќе речам, и финансиска и енергетска. Финансиска е ова што го зборуваме во однос на цените на електричната енергија и на природниот газ, кои што бараат огромни средства за да фирмите и институциите се снабдат со потребната енергија. Меѓутоа, од друга страна, зборуваме енергетска или логистичка или од друг аспект, имаме ни доаѓа на врата, ни тропа, што се вика сигурноста со снабдување. Значи, имаме два момента. Едниот момент е високите цени и средствата што се потребни да се обезбедат за тие енергенси, а вториот момент е дали ќе се обезбеди логистика и дали ќе биде достапноста на сите овие енергенси во тој момент кога нас ќе ни треба. Нормално е дека една криза во однос на електричната енергија и гасот, нормално е дека нема да остане само на тоа е еден домино ефект. Сигурно дека ќе се појават проблеми, можно е да се појават проблеми. Пред се знаете дека сега доаѓа и она ембарго на руска нафта во целиот регион и во Европа. Мислам дека крајот на октомври тоа ќе почне. Крајот на октомври ќе почне, што значи дека веќе од ноември имаме ситуација каде што веќе она руска нафта, оние мали или какви да се количини што доаѓа и во нашето обкружување и секаде, веќе тоа нема да биде возможно. Така да и во тој поглед ќе се наруши тој баланс. Ние, да кажеме, се снабдуваме, нашиот пазар тука го снабдуваме од Еленик Петролеум, генерално Еленик Петролеум се снабдува 100% од извори што се надвор од Русија. Меѓутоа, знаете, ако игра мечката во соседството, ако нашите соседи, да речеме тука се пред се Бугарија, Србија и другите имаат недостаток на нафтени деривати, односно на нафта, тогаш
многу лесно се прелива тој проблем за тоа што тие фирми мораат да бараат спас во блиското обкружување најпрво, а потоа што се вика и на други места. Меѓутоа сето тоа ќе дојде до големи логистички проблеми и ќе имаме можно е да имаме некои такви нарушувања. Инаку од аспект еве ќе се вратам и на претходните дискусии во однос на, да речеме, на топловодниот систем во Скопје. Технички тоа е возможно, нели? Покрај мазот, бойлерите и системите за грејење во Скопје можат да работат и на дизел. Така да, таа е алтернативата. Дизелот сега во овие услови се наоѓа полесно, меѓутоа повторно нагласувам дека сите овие работи што следат со сите овие ембарга, блокади и недостаток на тие енергенси можат да направат дополнителни проблеми. Кусо прашање за окта, продуктоводот дали е во употреба и дали нешто се транспортира? Значи тоа беше нафтовод, продуктовод, веќе има неколку години како што е исчистен и се очекува, мислам дека тоа треба владата што побрзо да го регулира и да може да почне протокот на дизел. Низ него сосема е технички способен, само што треба да се направат тие административни процедури околу некои дозволи, за да тоа почне. Тоа у секој случај не е поврзано со окта, него тоа е поврзано помеѓу владата на Република Северна Македонија со Еленик Петролеум, пошто они имаат заедничко партнерство, таму 80% е на Еленик Петролеум, 20% е на владата на Република Северна Македонија. Од технички аспект она што го знаме може, меѓутоа овие работи треба да се решат помеѓу нив за да може и административно да биде во кондиција за да почне. Значи алтернатива барем во тој дел има. Пред 2 недели во лондонскиот централен вестник Guardian беше објавена статија од Goldman Sachs, односно од експертите за прогнози на Goldman Sachs, според која што статија резервите на природен газ во европските сториджи, во сите држави имаат обврска да чуваат известни количини газ, сепак биле наполнети на задоволително ниво и Goldman Sachs предвидува дека во декември месец цените и на газот, а со тоа и на електричната енергија ќе се намалат. Дури имаше до толку фантастична позитивна прогноза дека цената на газот во декември ќе падне за половина во однос на сегашните цени. Декември е таргетиран, предпоставувам, од прогнозерите во Goldman Sachs на основа на фактот што грејната сезона горе-доле почнува втората половина во септември во северните европски држави, во текот на октомври почнува и кај нас, дури на Балканов. И прашањето е да се види дали тие резерви ќе паѓаат, ќе растат, ќе се одржуваат, дали се доволни и кога ќе се сватило дека се доволни, цените требало да паднат на половина. Се надевам дека тоа ќе биде случај, не можеме да знаеме, како што реков преска, дури тоа е сега анализа она што ја реков од технички аспект. Ако има количини, цените ќе бидат нормални. Меѓутоа не знаеме што ќе се случува. Прашање за нашиот гостин од Словенија. Уколико нема доволно газ, дали е Словенија жеljна да премине на мазут или неки други прљави, да кажем, извор за грејање, или то не е опција? Evo, pa ovako, Slovenija je u jednoj poziciji da je zapravo njen proizvodni miks trećina nuklearna energija, trećina termo i trećina voda. Tako da oko gasa mi imamo veoma male potrebe i više su za industriju. Znači, već danas Ljubljana kao glavni grad, ona upotrebljava ugljan za grijanje, ne gas, a ostalo je sve manje od toga. Tako da se nekih velikih poteškoća
u tom delu ne očekuje zapravo. Ono što bi ja rekao jest da htio sam da naglasim u tom dijelu da smo čitavo vrijeme sad pričali o tim nekim merama koje se tiče zapravo proizvodne, ne? I tiče se s jedne strane zelenog prehoda, s druge strane efficiency-a. A ono što bi mi htjeli da naglasimo za zimu koja dolazi jest da također mora da se poštuje razvojna komponenta onog što radimo. I tu je što se tiče našeg sveta berzi u kojima zapravo svaki ovi fundament zapravo nije nešto na što bi imali mi utjecaj, dovoljno gasa, nije dovoljno gasa, elektrika da iz neke proizvodne note ili neke druge. Ono što je za nas važno jest da smo time što smo rasli posljednje godine u kontekstu veličine jedinstvenog tržišta, jedinstvenih pravila olakšanja trgovanja i fijeva smanjena i tako dalje, barem na toj razini pritiska na cijenu, da se i taj projekat sad ne zaboravi i da se nastavlja. I tu bi možda napomenuo da to je važno za nas u kontekstu keep the markets going, da onda imamo i dalje cenovne signale kad smo pre pričali danas uz to cijenu gasa prognozira terminski produkt na berzama cenu za narednu godinu 530 eura. Ako dođe do takvih dobrih novosti kojim smo pričali par minuta nazad, onda će se to refleksirati na borzi i smanjit će taj otprilike primjerak. I druga stvar je da zajedno smo snažniji kad pričamo o jedinstvenom tržištu i tu je za naglasiti da u regiji zapravo berza Hupex, Sepex i BSP su ti tri berze koje su na razini likvidnosti i koje su na razini pregovora da dalje konsolidiraju i da dalje ujedinstvenuju pravila za trgovanje, da bi time mogle da pruže veći obim mogućnosti za samu sprovedbu trgovanja i za uključivanje ovakvih onda drugih virova i drugih alternativa, barem u isti fazon organiziranog trgovanja. I tu nam je također osobito drago, sad kad smo tu u Makedoniji, da nam dolazi u našu družinu, širšu familiju, također uskoro i Makedonska Berza sa strujom, koja je također stvar koja pozdravljamo, jer su sve to neki aspekti za nas u kojima, kako rekao, u regulatornom i delu razvoja daljnog tržišta, mada su ove teške situacije sad oko plina, nastavljamo da se tržište radi robustno, sigurno i financijsko varno. Reci mi, je li trgovlje definitivno out? Definitivno out. I nije vam krivo? Ne, Sada? ne, ni danas nam nije. За информација на публиката, во Словенија имаше две термоцентрали, Шоштањ и Трбовље. Трбовље е тотално затворена заради еколошки проблеми, заради застарена технологија, додека Шоштањ ги затвори првите 4 блока, работи петиот и се инсталира нов шести од 600 мегавати, меѓутоа со технологија која што велење да е лигнит или лигнит премог. Лигнитната технологија, сепак технологијата на согорување ќе биде таква да во воздухот нема апсолутно ни една прашинка да се емитува. Тоа се уствари европските стандарди за екологија. Ако сакате да правите нова термоцентрала, ќе мора да се справите со тоа дека издувните гасови не смеат да излегуваат во атмосфера. Кога сме кај алтернативни горива, Драган, спомнавте дека Макстил има потрошувачка на природен газ. Дали имате алтернатива за тоа гориво доколку го нема на пазарот? Овака, значи, отсекогаш во компанијата имало во случај на недостаток на природен газ, алтернативни горива да се употреба за да може да продолжи производството, да нема прекин во производството. Со руската инвазија на Украина, веќе се разбудивме, да речеме, од она лагодност на употреба на природен газ, бидејќи природниот газ е
стварно благодет да се има, меѓутоа по овие цени не, бидејќи од безбедносен аспект на безбеден газ, за разлика од пропан-бутанот, кој што е небезбеден газ. Така да ние се активиравме, сите оние капацитети кои што ги имаме за употреба на алтернативните горива, ги ставивме во функција и спремни сме, имаме одредени проекти за да се зголеми безбедноста, меѓутоа очекуваме во наредниве 2 месеци дека ќе ги завршиме и тие проекти и дека ќе бидеме и со двата погони, бидејќи таму кај нас во Максвел постои погон за производство на слабови и топла валамница, така да топла валамница е спремна за работа со алтернативно гориво, додека во погонот Чиличарница, каде што се користи пропан-бутанот, во тој дел се надградува безбедносниот систем за работа. Океј, Ристо, кога сме кај повалкани и почисти технологии, докаде сте со инсталација на чисти извори? Па вака, еве, како информација да дадам дека вчера, не вчера, него завчера, во рамките на нашата мајка компанија Hellenic Petroleum, они направија ребрандирање и сега нивното ново име е Hellenic Energy, што значи и како групација се тотално насочени кон новите зелени извори, што викаме, дури и оние нафтени деривати што зборуваме и хидрокарбонски горива, дури и тие, знаете, не може едноставно вие сега да поминете од конвенционални горива да поминете директно на електрични возила. Значи мора да има нешто измеѓу нив, а тоа ќе бидат тие новите горива како што се хидроген или сите други останати што ќе бидат со нискокарбонски горива, што ќе бидат нормално поскапи од овие, но неминовно е тие да влезат во игра пред да дојде конечно ова со овие електрични автомобили. Значи, спомнав, они се тотално насочени кон зелената енергија. Сведоци сме пред 2 месеца, мислам, во Козани е пуштена најголемата фотоволтаична бифацијална централа од 204 мегавата, што е собственост на Hellenic Petroleum. Значи, таа влезе во погон. Имаат и различни други проекти и сега да не должам многу со нив, него да кажам нешто и за нас. Значи, ние сосема ја пратиме таа политика на зелена независност, да речеме, на енергетска независност и за нашата компанија. Ние почнавме многу скромно со неколку фотоволтаични централи инсталирани на кровови на наши клиенти. Го размислуваме тој за бензинските пумпи, него она што е најголемо е што еве веќе се спремаме да во самиот, што се вика, во самиот двор на рафинеријата да направиме една голема фотоволтаична од 10 на 12 мегавати. Сите припремни работи, приклучоци и останати дозволи од аспект на земјиште све ни се завршени, така да очекуваме што побрзо да почнеме со тој проект. Значи, генерално не само ние, него единствениот начин да преживее секоја ваква компанија енергетска мора да се насочи кон новото време што доаѓа. Со овој разговор веќе доаѓаме и до последната тема на овој панел. Тоа е дали светот претера со инвестиции во зелени извори, колку тие пречат, колку тие помагаат. И едно прашање кое што Штериев ми го наметна уште на почетокот на подготовка на овој панел, доколку сте инвеститор, вели, во која технологија и во какви фирми енергетски денеска би инвестирале. Од она што со Ристо Јаневски од Окта го разговаравме предходно за тоа колку е Македонија спремна да организира масовен увоз на мазут за ТЕЦ Неготино или евентуално за топланите во Скопје, ми се чини најдобре да се инвестира во железница која што има капацитети да носи мазут. Меѓутоа, во секој случај, Анже, почели би од тебе, ако си инвеститор, која би технологија данас финансирал? Па ево, код нас е сад јучер изашao предлог закона за пруženje efikasnih uslova
za investicije u solare i wind farme, znači ovo zelenu tehnologiju. U vidu teša koji je tek izraden i koji je bio napomenut i nuklearne opcije u našem delu, da kažem, regiona, to su ti zeleni projekti i onda uz njega i za koje se pokušaju sad da se izrade poticaje da bi to brže išlo, jer su problemi sa spatial planningom, znači sa time da se uvršća u prostor. S druge strane, interesantna je također tema oko vodika, ali ne iz vidika njegove same upotrebe, nego za sada iz vidika investiranja u to da se pronađe prave tehnologije da bi ih morao da se bolje eksploatira. Znači negde u tom fazonu. Pretpostavljam, razbravte vodik, znači hidrogen. Hidrogenот je носителна енергија, навистина многу ефикасен, многу безбеден и најеколошки што може да постои. Проблемот е што на нашава планета водородот, хидрогенот не постои слободен во големи количини. Треба да се произведе, треба да се раздвои од молекулата на водата или од молекулата на метанот и тие постапки се скапи. И технологијата во развојните институти се развива на начин да може да се добие што поголема количина на водород наспроти што помала енергија вложена во тој процес хемиски или хемискиот процес е кај водата, другиот процес е со моделирање под огромен притисок, моделирање и деформирање на молекулот на метан. Драган, дали Макстил размислува за зелени инвестиции? Па Макстил размислува и веќе започна процес на инвестирање во фотоволтаици. Значи ние дека планираме да инвестираме во фотоволтаична централа инсталирана на кровната конструкција на погоните во големина од 15 до 20 мегавати. Тој процес е започнат, во фаза сме на изработка на feasibility студија и очекуваме во најбрзо време со оглед на цениве на електрична енергија какви што се денес. Сите напори се насочени кон побрза реализација на тој проект, меѓутоа постојат фази, процедури кои што треба да ги поминеме и во најскоро време очекуваме да имаме зелена енергија произведена од собствено производство. Сакам исто да споделам со публиката дека во минатото, кога ќе зборевме за некоја нова централа во Македонија и кога некоја институција државна ќе кажеше подготвуваме feasibility студија, одма интересот за таа тема умираше затоа што се знае дека 10-20 години ќе треба дека се реализира. Меѓутоа кај соларните централи тоа е многу различно. Значи feasibility студија ако правите денеска, можете да се кладите дека барем за мали и средни инсталации за 6 месеци ќе ги добиете првите мегават часови, за малку поголеми треба финансирање. Финансирањето ќе биде потешкиот дел отколку да се реализира проектот. Во ред, ја мислам и со време сме само да повели Ристо. Само во поглед на ова што спомна за фотоволтаиците и за инвеститорите. Во овие 2-3 дена исто беше во Струга, го одржавме нашиот собир на енергетичарите и само веќе споделам податок за потенцијалните инвеститори. Значи, моментално во Македонија да земеш да инвестираш во некој отворено поле или некаде за фотоволтаика е стварно непотребно. Зашто непотребно? Затоа што, видете, од податоците на МЕПСУ и на ЕВН повеќе од 8000 мегавати имаат барање за приклучок. Кога сакате да правите фотоволтаична, најважни се две работи. Прво да обезбедите дали преку МЕПСУ ако сте на висок напон или дали преку ЕВН ако сте на среден напон, да обезбедите дозвола за приклучок. Значи тоа е едно од поважните прашања што може да ви фати повеќе од година дена можеби. А втората работа е да го средите проблемот со земјиштето во општините. Сега замислете, ќе ви направам паралела, 8000 мегавати има веќе барања за да се направат нови фотоволтаични централи. А од друга страна, нашиот систем, како Македонија, нашиот енергетски систем има отприлика 2200 мегавати капацитет.
и никогаш не сме биле над 1600 мегавати. И сега размислете која е таа несразмерност, што значи дека почнува да настанува заситеност на самиот пазар од овие извори. Меѓутоа, топло препорачувам секоја компанија која што има потрошувачка во незините објекти, тоа да го направат, затоа што инсталацијата дали на кров или во двор на било која компанија која што е силен потрошувач на електрична енергија, сигурно ќе им обезбеди многу поповолна енергетска сигурност. Ти благодарам. За разлика од претходниот панел, разговаравме за ова и со организаторите, доколку има интерес за прашање од публиката, отворени сме. Повелете. Па како алтернативно гориво е пропан-бутанот, не загадува и дизелот. Како што спомна и Ристо, алтернатива на мазотот. Да. Мики, повели. Напомнавте 8000 мегавати, така. Постои можност за извоз? Или не постои техничка можност за извоз? Ако сите тие во Македонија ги инвестираат, инвеститорите? Видете, затоа ви кажав, постои несразмерност. Значи, тие фотоволтаични работат преку ден. И вие морате да имате и капацитети на постојниот систем за тоа да може да го издржи сите тие флуктуации. Значи, не е едноставно дека тие можат само да произведат, да ги пуштите низ инфраструктурата, низ преносниот систем и да излезат некаде кај што треба. Значи, самиот систем, доверливоста и стабилноста на системот мора да биде во некоја хармонија. И затоа има, мислам дека и во МЕПСО и секаде имаат и направени студии, колку нашиот систем, како систем, во овој момент, со оваа инфраструктура може да издржи фотоволтаици. Верувате, таа бројка, тој капацитет е далеку понизок него овие 8000 мегавати барања. Дополнително на преголемиот број мегавати кои што се бара да се инсталираат во Македонија, јас би рекол исто така од оперативен аспект, бидејќи Македонија нема премногу енергија што може да ја користи во балансирачкиот механизам. Секоја централа што би била поголема од 10-15 мегавати, мислам дека треба МЕПСО да им постави услов да си обезбедат балансирачка енергија за себе на европскиот пазар, па тоа да биде услов да се даде зелено светло за рестото од постапката, градежни дозволи, пренамена на земјиште и така натаму. Затоа што, да речеме, ќе изградите фотонапонска централа од 100 мегавати на некои си 120-30 хектари земјиште, ќе добиете и приклучок кон МЕПСО, ќе почне трговецот кој што ќе договори таа енергија да дава физички номинации кон МЕПСО и утрената ќе дојде облак. Еднаш ви фалат 50-60 мегавати, што за Македонија е многу. Според тоа, услов за такви големи инвестиции, ја би рекол, треба да биде и обезбедување на балансирачки капацитет од самите инвеститори. Доколку, или батерии. Батериите се начин на балансирање. Доколку нема други прашања, јас би сакал да ви се заблагодарам сите кои што после ручекот сепак дојдовте, се појавивте. Предпоставувам конференцијава продолжува понатаму. Да им се заблагодарам и на моите гости. Уште еднаш ќе ви ги представам Анже Предовник од Словенија, Драган Мјалковски, Макс Стил и Ристо Јаневски Окта. Јас сум Златко Черепналковски и благодарам. Повторно во интерес на времето ќе направиме промена во агендата. Наместо кафе пауза ќе продолжиме со последниот слот презентации.
Значи следува обраќањето на господин Маѓо Моравенов, главниот извршен директор на Бугарска Берза. Излегување на Берза може и на Балканот ако се сака. Исто така во однос на оваа тема имаме уште еден гостин од Бугарија, господин Христо Христов, и понатаму продолжуваме со уште две презентации. Од господинот Атилатот, раководител развој на финансиски пазари, пазари на капитал од ЕБРД, и онлайн вклучување на колегите од Полска за темата IPO Global Watch, што е ново. Господин Моравенов, повелите. Ке ве молам за внимание, благодарам. Good afternoon, everyone. At the end of the conference, I know that a lot of people are tired, so I will try to be as fast as is possible, and of course, if you have some questions, I am ready to answer. First, I will start with very short presentation of our BIM market, SMEs growth market in Bulgaria, and then we'll continue with short discussion with one of the representatives of our listed companies on BIM market. I also would like to thank you, the Macedonian Stock Exchange, for invitation to be here on this 21st conference. For me, it's the first being here because I was appointed as a CEO at Bulgarian Stock Exchange 3 years ago, just after the last conference of Macedonian Stock Exchange. So, BIM market is active about 12 months ago, so far, and I would say that for 12 months, there is almost no Bulgarian company that needs capital, and to think about BIM market as an alternative. So it became quite famous around Bulgarian companies, and you see why. What are the reasons for that? First, I will say that about 95% of Bulgarian companies are SMEs. So you know that Bulgarian is part of EU, and the EU legislation about regulated market is the same in Bulgaria. And because of the last amendments of MiFID and the last financial crisis started 2007, the regulation became very strong, especially for market operators and for companies also. That means a lot of administrative procedures and big fixed costs if you want to be listed and to go public. So this problem is solved with SMEs growth market legislation in Europe, and it's become quite successful in Bulgaria. So we have very easy procedure of listing. It is an exchange regulated market, so there is no prospectuses, there is no regulation by Financial Supervision Commission for the companies. The procedure is fast, the costs are less, and after the last amendments in our legislation, the threshold for 12 months raising new capital for listed companies is 8 million euro, which is quite enough for most of Bulgarian businesses. I hope it is the same in Macedonia, I'm not very sure. So BIM market
from our point of view, is a hybrid market between the private ecosystem and the ecosystem of stock exchange investor or public markets. Because when one company is listed on BIM market, it's not become regulated company, and it also could have two different or more different issues. One of them could be listed, another not listed. So, and because of that, we became very active in communication with private equity ecosystem in Bulgaria. And BIM market is a market that get together the two ecosystems, the private equity investors and public markets investors. And that's worked quite successful in symbiosis in Bulgaria. So the listing process is, as I said, much faster than on a regulated market, but very similar. So the company needs to make some preparation for listing, not prospectuses, but special documents for admission on the Bulgarian Stock Exchange. We have some requirements regarding the bylaws of the companies. They sometimes must prepare for that, sometimes some financial engineering. But one of the most important things is to have enough protection for investors in their documents. After the decision is made, the listing process on Bulgarian Stock Exchange is up to 1 month, but in most cases it is something like 2 weeks, and I could say that we are one of the fastest stock exchange in listing process around the globe. Why we could be so fast? Because we start our communication with companies and their advisors before the official listing process. Even we accept documents that are in draft stages, and we have a good communication with companies before the official listing. Trading on the market is exactly the same as trading on regulated market. So from the trading point of view, the regulation is the same as the regulation on the regulated markets. Investors are protected with the legislation about market abuses. We're using the same trading system, the same auction, and the same continual order-driven auction as for regulated markets. So from traders' point of view, there is no differences in trading between regulated market and BIN market. The only difference is for IPO process, because in most cases, companies that are doing IPO on regulated markets prefer to use book building process. But on BIM market, we use a couple of auctions that are organized by the trading system of Bulgarian Stock Exchange. The trading system is T7, this is the former Xetra system of Deutsche Börse. And the two auctions are, the first auction is competitive with price range for offered shares, and the second auction is proportional. That means everyone that put order will buy something proportionally. And at the end, before I invite Christo here to join me, our successful story on the market for 12 months. We have 9 listed companies, 9 IPOs. They raised something like 30 million level, but the real demand from investors was triple. 4 of these companies reached the maximum, the threshold for IPOs for the 12 months, as I said. And the average return on investors, despite of all problems that our markets have now because of the war in Ukraine, the average return on investments is positive, and it's 28%. Some of the companies are with
bigger return. So, Christo, you could join me, but we don't have chairs. How we could have, I would like to have some discussions with Christo. Maybe he will stay here next to me. And we will use the same microphone. I think we could do this to be faster. Maybe in the meantime, could you comment about from which industry are these companies? Yes, there are several different companies, quite diversified. Christo is a founder and CEO of one of the biggest shareholder of HR Capital. HR Capital and Impulse are investment companies. They invest mostly in the private equity ecosystem. Biodit, which is the first listed company on BIM market, is a technology company that uses the biometric biometrics to exchange the entrance in hotels like this hotel here. They could exchange the cards, and they are quite successful now in Bulgaria. They implemented their system and their know-how in several hotels and also in industrial companies. And their big target is to join, to attract more hotels in Spain. Syncars is a company that produces electric sport cars, but the capital that they raised, and they're going to have a second round in a couple of months, so they will do capital increasement through the stock exchange. They're going to produce small electric trucks, and several days ago they announced that their new production manufacturer will be in Romania. Smart Organic is a company that produces organic food. It is one of the biggest companies in Europe producing such foods. Dronomics is one very interesting startup. Most of these companies are startups. Dronomics is a company that is willing to start using drones without pilot, and these drones will be used for logistic purposes in the cities. We will see. The main company of Dronomics is listed in London. No, it is not listed, it is based on London, but they listed a special vehicle in Bulgaria, a kind of Bulgarian SPAC, a new company that attracts money from the investors, and this money are invested in the main company Dronomics with a special agreement that if Dronomics is do IPO on some market, the shares of the shareholders will be exchanged with the shares of the original company. Quite interesting case. So Christo is here. I will join him now. Mine is working. Okay, so before I ask some questions, Christo, I will give you a couple of more information that is quite latest news for BIM market in Bulgaria. The first listed company, Biodit, finished its second capital increasement, very successful, a couple of days ago. And yesterday on the newspapers in Bulgaria, there was announced
announced that a new investment company is going to do IPO late of October or the beginning of November on B market, and this company is one of the investors in the first Bulgarian unicorn. The name of this company is Payhawk. So, Christo, you did the first hybrid IPO on B market. Hybrid means that HR Capital did IPO together with secondary listing and partial exit of one of the founding shareholders. But my first question is, why did you decide to choose B market for your new equity raising of equity? Thank you. So first of all, thanks for having us. It's a great pleasure to be here. It's my first time in Macedonia, so really excited on that one. Well, HR Capital is my third exit. My first was done in, I exited the company to a Bulgarian holding. My second, I exited Netinfo to a Swedish broadcasting group called MTG, Modern Times Group, which is publicly listed in Stockholm. And I decided to do the third exit in a different way, which is listed on the stock exchange, while at the same time retaining majority control and shareholding. So basically, I found it as a very interesting and liquid tool to, if you want to, at the same time, grow your business and make a partial exit. I saw that you can do the two elements through B market. And last but not least... But why not regulated market? Yes, last but not least, I like the fact that I can deal directly with the stock exchange and not pass through the commission, to the financial commission, to the financial regulator, because I don't know how it is in Macedonia, but Bulgarian financial regulator doesn't have a brilliant reputation, and it's associated more as a non-working bureaucratic leech. I could say that a lot of regulators in Europe, in small countries in Europe, suffer the same because of the European regulation. From my point of view, maybe 90% of the work in this institution is legislation, which is constantly changing. Yeah. So this was also a very strong reason to when we saw Beam launching and Biodit doing the successful IPO, we thought, we said to ourselves, it's a very good instrument and market to basically have both. One is have liquidity for you, for your shareholders, for future investments as well, and the other is to do a secondary, so to basically to get something out of the company, because what we've seen is many times in the past where you keep on to your shares because you think that the future is bright and next year is always going to be higher and next year is always going to be higher. Last year when I sold some of my shares, everyone was saying, why do you sell it now when the future is bright? But now we see that 22 wasn't as good as 21. So I found over time that it's always good to do partial exits and to preserve some of the liquidity and not always sacrifice everything for growth. And what about the listing process? How many months it took for you? It's a very good question. We listed in December
we started preparation in I would say in August. So I would say it took around 3 months and a half, given the fact that it was August and we had to change our articles of association. We had to find the right price together with the advisor. So we had to do analysis of the portfolio. You know, we had to do discounted cash flow on some of the companies. So we had some homework to do before the listing, and also we had to time it correctly around other listings. So we knew approximately like who is listing when, and so we wanted to have our slot. And were we the last that listed? I think we were the last. I think we were the last. So I was afraid that we were listing in 7th of December or something like that. I was afraid that it's too late, and but actually it was right timing, because during their IPO we already had something like 20 new companies on the queue that just waiting for the next year to come, but in the next year the war come. Mm-hmm. And because of that, most of them decided to wait for better timing, and it was a mistake because better timing never come. And one of these companies decided to try, and it did very successful IPO at the beginning of this summer. And we also have one more IPO, but it is on the regulated market. On the B market, the IPO was very interesting because the company is again it is brand new investment company on the private equity market, but the company is part of a special show and game for startups. And after this show, the show is Webbit, and the game is during the Webbit. Companies from around the world, startups, are competing for some awards and for some funding, and they decided to use this new investment company as an investment tool in these companies. And the shareholders that bought shares from this company were invited to become part of the decision-making process. So all the small investors could vote where to invest this company. The IPO was very successful. We'll see what will happen next. So, Christo, thank you very much. Last question. I'm not sure if you prepare for that, but I will ask you. You are a private equity investor. What about ESG? Is it seekable from investors in private companies, startups, or not? Of course it is, and it's starting to be more relevant. Governance is a central role to any startup and to any investment that we make, because we want to make, actually a lot of the governance we as early stage investor we set. So prior to us there hasn't been like much mind put into from the founders. So we set up in some of the cases we set up the board, we set up the rights, we set up the governance model, we even sometimes hire C-level executives. Also, maybe not because of from investment perspective, but more because of I'm part of Endeavor Network. I'm part of the board in Bulgaria, and one of our core values is that we try to give back to society. So we try to help the ones that have helped us, and we try to pay it forward to the ones that are coming after us. So whenever we invest in companies, we try to teach them those values. So from a social standpoint,
we always try to promote giving back to society, finding the mission that you love and supporting it, figuring out whether it is the founder's pledge or the 1% rule, figuring out how the companies can give back to society. And the one thing that we find is that for new time founders, before their success, before they have exited the companies, they start giving back to society even during their first startup. So it's not a matter of how much money you have or if you're super successful. You can start doing it actually super early on. On the environment case, I wouldn't say we're as prominent as social and governance, but this is something that we're still exploring. Okay, thank you very much, Christo. So we are ready for questions if you have some. Well, thank you. For me, at least from the perspective of the stock exchange, this is the most attractive topic today. And I just have three questions. First of all, whether this hybrid market segment, BIM, whether it is covered with MiFID as less stringent market segment, but still regulated under the MiFID, or is it totally away from the MiFID Let me coverage? start answering because I will forget the other two questions because I'm a professor at university, so please I will start with first question. Yes, this is a regulated market by the European regulation. Several years ago, I'm not sure how many years, but let's say 2, 3, 4 years ago, somehow the European bureaucracy decided that they might make a mistake with so hard regulation, and they announced this regulation for SME growth markets. Stock exchanges could, or market operators for regulated market, this is the official name of stock exchanges in Europe, they could obtain additional license for SME growth market, and BIM is part of this market. So this is a European regulation, and of course part of Bulgarian regulation also. So we have MTF, this is the lower venue exchange with the lower regulation, then SMEs growth markets, and then regulated market stock exchanges. Great, thank you, very clear. Secondly, when companies go through the IPO on this BIM segment, whether the IPO is aimed only towards experienced professional investors or towards the general retail investment public? Both. It is open for everyone, so it is exactly the same as the other IPOs on the stock exchanges. But our experience is that these companies that are listed now, most of them attract a lot of new individual investors because they are new young companies, startups, very risky companies, of course. But the appetite of risk from investors, and especially individuals, is quite big. So for 1 year, the number of individual investors in Bulgaria doubled, even more, because of this market. So yeah, the third question is actually related to this side of the protection of the investors. You said on one of your slides that there is a good level of protection. What are the transparency requirements of these companies after they are listed through BIM? I guess those requirements are lower than the regulated market. But yes, still. they are lower, but from a financial point of view, they are almost the same. So they have to be audited companies, and they have to prepare semi-annual and annual reports. Am I right, Alex? Okay. And yes, and they have to disclose this to the public. They use our channels, the stock exchange channels, and the X3 News also as a platform for information. And we also are asking them to be more active
corporate governance good practices, and because of that, we have a special advisors during the listing process, and after the listing is fact, the companies are obliged to continue to have these advisors for at least 2 years after the first listing, and the advisors are consultant companies and our members that are registered at the stock exchange to be advisors on BIM market. Thank you very much. Okay, so there is one question. Also, what I can add is that in the listing, in the first round, where the new shares were sold, we did it on a pro rata principle. And then when we did the secondary, it was an auction. So we used the two mechanics basically for our company. And this way we increased the yield for the secondary. And we created immediately yield for the investors in the IPO. Okay, question? So you shared, if I'm not wrong, that one of the companies that is listed on BIM also has taken their operations to Romania. So if you can explain if BIM is exclusive to Bulgarian companies, or can companies from other countries be listed, or companies that are listed on BIM can take their operations elsewhere? There is no any obstacles for doing this, so they are free to do business wherever they want. Romania is very close to Bulgaria. We have quite good relations and economical relations also. Also, BIM market is open for foreign companies if there is such interest. And so far we have some meetings with foreign companies from our neighborhood countries that are thinking if this could be an opportunity for them. The company announced Romania, but this is still a project, so let's see what will happen. They just announced that this company is based in Ruse. Ruse is a town on the Danube, and they decided to choose the other town abroad because they found better plot for their manufacturing. So I think our time is finished. I will say for the final words that I'm very happy to have BIM markets, because not only because of this IPO, this is something very good, of course, but communicating with startups and private ecosystem with institutions like our stock exchange and other institutions is very, very, very successful story, and these new companies bring a lot of positive energy on our market. Следната презентација е со работен наслов "Пазарите на капитал во земјите на ЕБРД". Го повикувам господин Атила Тот, раководител развој на финансиски пазари и пазари на капитал од Европска банка за обнова и развој, да се обрати пред присутните. Hello, good afternoon, and it's a pleasure to be here, and also a pleasure to see how many people are still in the room at that late hour. Hopefully, we will be able to finish the whole event until 6 o'clock, because I know that there's a football match will be between North Macedonia and Georgia at that time, so we need to be quick. Actually, as it was mentioned many times today, EBRD has many projects in North Macedonia together with the stock exchange. Well, we helped them to develop the corporate governance code and also the ESG
guidelines. And we have some others hopefully in the future. EBRD is present in 39 countries, altogether from Morocco to Mongolia and from the Baltics to Egypt. So we have a very diverse, let's say, universe. And we see all these markets from 3 different angles. We are issuers, we are also investors on this market, and we also, to some extent, policy makers, because the EBRD has a special team called Capital and Financial Market Development team, where I'm working and we are working with governments, regulators, stock exchanges, and CSDs to develop the local ecosystem. Today, I want to focus on equity market development. And why only the equity market development? Because equity market is clearly the area where there is maybe the biggest need for additional efforts and support. And also because equity market is clearly a prerequisite for a stable economic development. The last financial crisis was, I think, a clear proof of that, because those markets where the equity markets are much stronger, like the Anglo-Saxon countries, they were much quicker in the recovery process than the other countries who are more reliant on bank financing, for example. And equity funding, public equity markets also help the wealth creation. They have the innovation for the companies. Those companies who are much stronger, who has much stronger equity base, are much more innovative and much more ready to be innovative. And through the public equity markets, it's much easier to allocate the wealth among the people, among the citizens, through direct investments in these companies, or through collective investment schemes like pension funds or other institutional investors. So let's first take a look at North Macedonia, how we see in EBRD North Macedonia. EBRD has recently developed a new indicator called the Financial Market Development Index. That's a 7-factor indicator that tries to somehow measure the development level, overall development level of the capital market of our countries of operations. And it consists of altogether 54 different factors. And these different indicators. And these 7 factors are grouped into 2 sub-indices. First is the so-called contextual index that includes the macroeconomic policy and stability, so the macroeconomic environment. The second is the legal and regulatory environment. The third is the infrastructure itself, the stock exchange, the post-trading and the trading infrastructure. And the fourth is the let's say, the readiness of the local investor base. What about whether there are pension funds, other institutional funds locally, and how the retail investors are, let's say, acting. And the second major pillar, that is the depth, let's say, the depth and the liquidity of the markets. That, of course, separated for fixed income, for equity, for derivatives, and money market. And if you take a look at that graph, it clearly shows that North Macedonia is advanced compared to its peers. Of course, that is Western Balkan countries. It's much more developed, and actually in many respects, especially the equity market depth and the capital market infrastructure, it is much closer to the EU member regional markets, so the Central European EU member markets. And I think that's really good news. So you can congratulate yourself, because it's your achievement. And of course, so if we are in a hurry, of course, we can stop here with this very good message. But there's always a but, of course. And as Ned Stark told in the famous Game of Thrones series, whatever is said before the but doesn't count at all. So there is a but, of course, here, because as we see the graph, there are huge problems even for the EU member Central European countries. So I mean the advanced transition countries, how we call them.
in terms of equity market debt, especially equity market debt, if we compare it to the real advanced economies of Western Europe or even the overseas markets. And if you take a closer look only on the equity market debt and what is its relationship to the let's say, the contextual sub-indices, that is the 4 contextual indicators, that is the macroeconomic environment, the infrastructure, the legal and regulatory environment, and the readiness of the local investor base. So there is a strong relationship between these 2, let's say, factors. And in this graph, it clearly shown that until a certain level of development of the, let's say, of the structure of the capital market, it is very difficult to achieve any market depth, to improve the market depth. But after a certain point, the market depth will increase. And North Macedonia is just on that stage when the market depth should grow in the near future. However, it also shows that from that point, the variance is much bigger than before. It means that there are countries where the conditions, the capital market overall conditions would justify a much deeper capital market. Meanwhile, there are some other countries where the capital market conditions do not justify the depth of the capital market. And the major difference between these countries is the size. Larger countries, of course, it is much easier for a larger country to develop, to increase, improve the market depth. For example, Turkey or Russia, they have a much deeper capital market, even with a less developed infrastructure and capital market condition. Meanwhile, there are a couple of tiny Central European countries, like the Baltic countries or Slovakia or Slovenia, where everything is there on the capital market, but the market depth is still missing. So there is a strong need for some support. And I think that is a major lesson for North Macedonia, because, of course, it would be good if North Macedonia follows the track of the most developed, advanced transition countries like Czech Republic, Poland, or Hungary, who managed to build the market depth together with other capital market conditions. But it's easy to be on the level of the smaller countries, because North Macedonia is also a small country. And of course, the biggest difference, what can make difference between these 2, let's say, tracks is, of course, whether we leave the market as it is and leave it for an organic growth, or whether we want to do something more efforts from the government, from the market participants, because that can be a game changer. It's not a mission impossible, of course, but again. Okay, yes, it works now. So, to be honest, the current global environment is not really working for us for the equity market development. There is a very strange situation now on the global equity markets, and I'm talking about mainly the IPO market. So, because that's the main function of the stock exchanges, to provide funding for the companies, especially for smaller companies. But if you take a look at the most developed countries like the US or the UK markets, there's a clear trend, downward trend, and there's a clear decrease of number of listed companies in all these markets. And this trend is a long-term one, especially in the UK. And meanwhile, for the US, there was a peak in the 90s. That was the good old days of the IPO markets. But from that point, there is a continuous decrease of the IPO markets. Meanwhile, there is also a strong increase of the trading volumes. So the liquidity is improving, and that's a kind of a paradox situation in these markets, because on one hand, these markets generate so much money, but on the other hand, the concentration is growing. And mainly the smaller and mid-sized companies
suffer this situation because it's much more difficult for them to get funding through the stock exchange than, let's say, 20 years ago. And actually, this also explains why, for example, Hungary and Czech Republic is on higher level than some other countries in the region, because they managed to ride the wave of that good of these 90s coming from the US and also in the UK. They managed to build up their capital market at that time, even if they did not have that clear strategy to do that, not like in case, for example, Poland, where there is a very clear and consistent long-term strategy to build up their own local capital market. And of course, there is we can talk about I think for hours to discuss, okay, what are the reasons behind these decrease. But first of all, of course, I think the whole market changed a lot with the technological change, with the behavior of the investors changed a lot. There are more and more, the passive investment concept is more and more popular, and the passive investment concept and strategies like the ETFs, for example, are concentrating on indices, on the large indices, and the small companies are not included in these indices. So that's a major problem. There are other alternative sources of funding, like the venture capital market, the private equity market was never as large as today. There are so much cash is at large companies around the world, and they are much more and more active on the M&A market than before. So, and all these factors led to the decrease of the IPO markets for smaller and mid-sized companies. And why is it really critical for this region, for example? Because actually all these companies here are mid and small cap companies. So these countries don't really have the real large caps. So if we need to find a solution for that. And if we take a closer look at on the emerging markets, there are also some other problems to solve, not just these global trends. For example, we need to build up first the issuer pipeline, because that's a clear gap. After the transition, let's say in the last 20, 30 years, the time was not enough, actually, to change the financial culture and to educate the market, to the companies, how they can use the capital market properly. It's very difficult to convince an entrepreneur to open up the shareholding structure and let strangers into the shareholding structure. That's a very tough decision. The intermediary system is not really ready because there is no pipeline on the issuer side, so it's very difficult to prove the business case for the brokerage industry. And the investor base is also missing in many cases. The weakness of the local institutional investor base and the local retail investor base, that is again due to the lack of financial culture. And in some cases, in case of North Macedonia, that's not the case, but in many cases there is the lack of the preconditions. The macroeconomic environment or the infrastructure is missing. So there is a very complex problem in these countries. And of course, after the transition, all these countries started to work on building up their own local capital market. Everybody was focusing on, of course, the legal and regulatory environment first and the capital market infrastructure. And of course, these issues can be solved relatively quickly. So a couple of years at a time, a good legal and regulatory environment can be built up. And the same is true for the capital market infrastructure, if, of course, there is a willingness and there is, let's say, money for that. But the market depth is much more complicated. It's very difficult to speed this process up. You need time for that, and you need decades for that. And usually that's the problem, that these countries and people in these countries don't have the patience for that. And of course, that created again several problems, because many of these countries who started their local capital market development, let's say 20, 30 years ago, are now dormant markets. And that's true also for the advanced transition countries. Because as we see,
there is not enough, let's say, supply from the issuer side, as we still missing the necessary financial culture on that side. It will not create enough business case for the intermediary sector, and if you don't have the intermediary sector, of course, there will be no one who can serve the need of the issuers, and of course, there will be no one who can provide instruments to the investor base, to the local retail investor base, and also to the local institutional investor base. And then these institutional investors and local investors will move to other countries, to foreign markets, where there are much larger supply of potential investment opportunities. And all these issues create a vicious circle. And in the meantime, the whole market simply loses the trust. So there is no trust from the investors, there is no trust from the potential issuers and the capital market. And to break this vicious circle, there must be a very clear and long-term strategy and cooperation between all the market participants, together with the government, of course. And there are several measures, of course, that can be done to break this vicious circle, but it's not a simple exercise. We at EBRD try to help this situation to all these countries. But whenever we are talking about the capital market development, of course, the very first step is to set up a strategy for the development, and this strategy should be based on a very deep and detailed analysis of the current situation. So we need to identify first those problems that must be addressed in priority. And when we have the strategic plan, then we can define some targeted technical assistance that we can provide to the countries, like in infrastructure development. We can assist the countries to build up the legal and regulatory environment, or we can also have them build up a good post-trading infrastructure. We can support deepening the investor base with some new instruments and vehicles, like, for example, via launching a capital market accelerator fund that we are now working on in the Baltic countries. This is a special fund that will invest, hopefully, in IPOs, or help the countries to achieve an index reclassification at MSCI or at FTSE to bring the country to a higher level. Or we have some, let's say, smaller scale programs, like, for example, we have a regional research coverage program that is also covering North Macedonia, where we fund international research house to cover a couple of listed companies that are listed on these stock exchanges. And for the issuer base, we're also working on that to deepen the issuer base. Romania has a very good concept, this National Investment Trust, this Fondul Proprietare, that is a very good tool for the government to build up a pipeline from the state-owned enterprises to the capital market. And we also try to help on the micro level to potential issuers to the capital market with an IPO readiness or IPO pre-listing support programs. So that's usually the menu card what we can offer to these countries. But as a closing remark, I want to emphasize again that we, of course, can support all these efforts, but the main question is always, and the decision is always on the country level. So, and it's very important that there should be a very strong consensus on local level with the participation of the government, the regulators, and the market participants as well to develop the local market. So thank you. Hopefully it was not so long, and of course I'm here for the whole day if you have any questions. Последната презентација во овој слот, согласно агендата, ќе биде онлайн вклучување на колеги од Полска, PwC. Значи, презентацијата е со работен наслов IPO, Global Watch, што е ново. Да проследиме. Работниот дел од
You can start. Hello, Margol. Are you listening to us? Margol? Bartosz, do you listen to us? We can't hear you. Maya, can you say something? Hi. Yes, everything is all right from our side. Please, Bartosz, check with your microphone, or we can start with Maya. Okay, can you hear us now? Yes, everything is all right with Maya. Bartosz, we don't listen. Can you say something? Okay, can you hear us now? Hi. Yes, everything is all right from our side. Please, Bartosz, check with your microphone. Okay, can you hear us now? Hello, can you hear us? You are listening the live stream. You must close the live stream. Just only speak and connect it with Zoom meeting. Yeah, we are connected to Zoom. Close the live stream. Okay, thank you. Okay. Can you hear us? Now we can hear you, both of you, and Okay. who is ready, he can start. Got it. Okay, thank you. Okay, again, ladies and gentlemen, thanks so much for having us here. Just a quick look from the global and European IPO market. Obviously, the war, energy crisis, inflation, interest rate situation doesn't make it easier. And after 2 years of constant Bartosz, we can't hear you again. Hello? Okay, and now? Maya, we can hear you. We now want to speak with Bartosz. Yeah, okay. Unmute. Maya, start you and with your presentation. Okay. And after you, we will see about the Bartosz. Thank you. Okay, many thanks. Okay, Bartek was trying to give us like a brief overview of the current situation from a global and regional perspective. And in the second part of presentation, I'm about to share some of the key success factors for an IPO transaction.
So I hope that currently on the screen you can see some of the most important success factors that we have identified basically based on our previous experience with this type of capital market transactions. But out of those listed here, we would like definitely to single out 3 or 4 of them that can be further segregated into the external and internal one. When it comes to the external factors, definitely here we refer and lean on the industry and global market perspective that I really hope Bartek will have a chance to share his point of view on that. So in order not to reiterate, I will save this space for him. But I would just now put focus on internal factors, which are considered to be success factors for a company and that sit on the company side. And definitely out of this list, we would single out attractive equity story together with experienced management team and financial reporting system and finance team. Starting briefly with the equity story, the main goal of the equity story definitely is to present the company as an attractive investment opportunity, which means that this story should include key characteristics of the company together with the investment plan, growth strategy, and use of proceeds that are coming from an IPO. Immediately after that, we would focus on the experienced management team, which is for most fund managers, one of the most important criteria to assess the attractiveness of the investment opportunity. That means that a company should be prepared to justify the composition and the results of the board and its experience. Further on, definitely equally important for a company is to have a strong finance team together with the finance reporting system in order to be able to respond in a short term to all disclosure and regulatory requirements together with the need of their investors for additional information. So it means that companies should be able to provide, as I said, quickly in a short term, high quality data. And you will see that factors that we have listed here basically more or less address some of the major concerns that a company may have as part of the IPO process. So on the next slide, we'll just quickly summarize and brief you on the most important to say or most common concerns that we have identified based on our previous experience. So these would be disclosure requirements. That's why just a minute ago I mentioned that for a company to be able to respond to them, it is very important to have a strong historical record together with supported by the strong finance team and the finance reporting system. Immediately after that, we would mention costs and efforts which are associated with going public. First of all, here we refer to that IPO preparation process, which is the period that company is going through just before becoming a listed company. And these costs are mainly related to cost of all external consultants, financial and legal advisors and accountants, or to say auditors, that will increase the cost that company will face in this period of the IPO preparation. Together with that, definitely worth mentioning is the change in the control of the company structure, in the ownership structure, first of all, and the fact that the owners in the following period or the near future will need to share or split the profits earned. Okay, since we are running out of time and we are have certain time constraints, let me just quickly refer to the benefits of an IPO, and I would like to pass word to Bartek to update you on the current global and regional trends. When we talk about the benefits of an IPO transactions and the benefits that enjoy companies that are listed on a market stock exchange, it is very important to say that we can consider them from both company and shareholders' perspective. For a company that is listed on a stock exchange, it means easier access to additional funds. It means also the possibility to meet new investors, to obtain funds in order to finance expansion of the whole business, but also to say finance specific projects. Also, it enhances the possibility to access new experienced professionals or to retain the existing ones.
when it comes to that perspective of the shareholders, definitely it means increased liquidity of the shares and at the end ability to monetize holding shares, ability to obtain market valuation of the company shares, and as previous presenters has mentioned, definitely an exit option in the near future if needed. But the main point and the message that we would like to pass here today is the fact that an IPO as an possibility of for a company to raise additional funds should not be definitely considered as an alternative to other ways of increasing resources, being bank loans or debts, because as you can see, entering an IPO transaction and becoming a listed company definitely means for a company not just a change on their financial statements and balance sheet side, but also it requires more or less significant changes in their structure, corporate governance, finance team, financial reporting, and similar. So the fact is that traditionally, getting company listed on a stock exchange has been preserved or seen as an exclusive opportunity for multinational companies and corporations. But the fact is that at the same time with the development of alternative markets and local stock exchanges that would enable smaller companies and startups, to get their shares listed under the process which is cheaper, or to say more cost effective and efficient, but also under the regulations which are less restrictive comparing to those which are imposed by regulator on the premium market, such as in London or New York. So definitely in that way, smaller companies will go through the process which is more accommodated to their life cycle stage, but also to their maturity, to say, and enable the company to access the additional funds and to have a possibility to meet new investors, and in that way to get additional resources to in order to expand its business and to get relevant maturity. So Bartek, if you agree, we can. Many thanks, Maya. So very briefly, I'll try to actually answer to one simple question. Is there a hope, or is the time right for a potential IPO in our region? Clearly, the global perspective doesn't promote it very much. The overall global IPO activity dropped significantly, both in US and EU, which are traditionally the key global markets. On the other hand, there is a still strong pipeline in the Asian markets and in the Middle East. Clearly, this is relating to the key events of the last 6 to 12 months, including war in Ukraine, interest rate, inflation, which is always causing immediate reaction of the capital markets. There are some early birds, though, on the global scene. As we speak right now, the IPO, one of the largest Europe IPOs ever, IPO of Porsche, the car company, is in progress. The subscription started, I think, 2 days ago. It's supposed to end up in the next week. So supposedly, we will be seeing a $8 to $10 billion IPO in the coming weeks, which may reopen the market for the issuers. But what does it mean really for the local markets? I think that the drop in IPO activity, while still observable, has a bit different profile and a bit different dynamics than the global markets. First of all, these smaller markets are not even captured in the global IPO statistics due to some threshold. And I would dare to say that while I fully agree with Mr. Todd from EBRD that it is still a way to go for developing these markets, I think that the examples of markets like Zagreb Exchange or Bulgarian Exchange or Prague Exchange or Budapest Exchange or my home country, Warsaw Stock Exchange in Poland, they prove that these strategic changes and even smaller step taken towards enhancing the capital markets infrastructure and closing the vicious circle can be very helpful. Local markets means also local understanding of the specific of the companies, so they would necessarily, so they wouldn't necessarily discount as much
the risk related to investors as global investors who just don't have that closer look of the local ones. Then the alternative markets create like a possibility to enter the public market relatively easy, relatively cheap, and set yourself as in a routine of being a public market reported and then move to a bigger market. EU specifically offers like a wide range of exchange and of listing into any market within the union. So it's definitely faster, cheaper, and more accessible these days. And I believe that once the real activity on the capital markets is restored, it will be the benefit of the smaller local exchanges in the very first place. Needless to say that in CE there were 0 major IPOs on regulated markets in Warsaw, Prague, Budapest, or Bulgaria or Romania in the last 6 months, whereas the number of IPOs conducted on the alternative markets like New Connect or Aero in Romania, it was quite significant. And these companies are supposed to be the future stars of the regulated market. So concluding, I believe that the trend to move to local exchanges is something that will be bringing more and more issuers to the market. And one thing to remember, before you start dreaming of NASDAQ or Frankfurt, your home market will always be your first place to consider, because this is when you're famous and this is when your listing should start. Thanks so much. Со ова го исцрпивме работниот дел од агендата планиран за 21-та годишна Берзанска конференција. Ќе ве замолам за внимание, затоа што за 30 минути планираме тука да се одржи социјалниот настан и дегустацијата на смиџинот, значи на еден од алкохолните спонзори. Така што пауза 30 минути, надвор имате овош и освежување и се враќаме потоа во истата сала за дегустација. И лотарија, да. Благодарам.